Yoga and Holistic Health 2022 is about to begin. It is my pleasure to be the MC for the Babaji's International Parliament this year, organized by Malaysian Babaji Yoga Sangam. I am Jayalakshmi, and on behalf of the organizing committee, I would like to extend a very warm welcome to all of you here who are here to grace this auspicious occasion. We thank you and appreciate for taking time off your busy schedule to be with us today. We sincerely hope that you will learn a lot by participating in today's program, as we have lined up for you many fruitful and engaging plenary sessions and speeches by notable speakers. Ladies and gentlemen, it is a traditional ritual in our culture to light the Kuttuvilakku, as the Jodi represents Agni, which removes darkness and a symbol of abundance, prosperity and knowledge. The oil denotes our vices and the wick our ego. When the oil lamp is lit, the vices are vanquished and the ego is demolished. The flame of the lamp burns upwards in direction signifying the knowledge used to uplift oneself to do noble deeds. Therefore, let us now witness the lighting of Kuttuvilakku. Dīpa-jyoti Parabrahmam Dīpa Sarvam Tabobhagam Dīpana Satyade Sarvam Nyayir Divam Namastude Kale Divam Namastude Ucci Divam Namastude Madhya Divam Namastude Sandhya Divam Namastude Nisi Divam Namastude Anbu Divam Namastude Ahimsa Divam Namastude Asana Divam Namastude Prana Divam Namastude Mantra Divam Namastude Jnana Divam Namastude Jnana Divam Namastude Bhakti Divam Namastude Babaji Divam Namastude Annai Divam Namastude Amman Divam Namastude Yoga Divam Namastude Yogiyar Divam Namastude Tulasi Divam Namastude Suryanarayana Divam Namastude Padinati Divam Namastude Shanti Divam Namastude. Ladies and gentlemen, we start today's session with a prayer. And thus, let us partake in the Aarti prayers led by Mr. M. Parameswaran. Jodi 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 Suyam Jodi 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 Param Ganapati Jodi Pillayar Jodi 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 Suyam Jodi 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 Param Babaji Jodi Yangal Sadguru Jodi 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 Suyam Jodi 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 Param Kriya Jodi Annai Jodi 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 Suyam Jodi 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 Param Kriya Jodi Amman Jodi 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 Suyam Jodi 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 Param
சிவசக்தி ஜோதி நாகலிங்கம் ஜோதி 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 சுயம் ஜோதி 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 பரம். 18 சித்தர்கள் ஜோதி சித்தா புருஷா முருகா ஜோதி 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 சுயம் ஜோதி 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 பரம். அகத்தியர் ஜோதி பாபாஜி பிரணயாம குரு ஜோதி 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 சுயம் ஜோதி 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 பரம். போகநாதர் ஜோதி பாபாஜி ஞானகுரு ஜோதி 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 சுயம் ஜோதி 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 பரம். யோகியார் ஜோதி எங்களுக்கு பாபாஜியை காட்டினாய் ஜோதி 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 சுயம் ஜோதி 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 பரம். திருப்பாதம் ஜோதி பாபாஜி திருப்பாதம் சரணாகதி ஜோதி 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 சுயம் ஜோதி 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 பரம். ஆதி காலத்திலே தில்லையில் திருமூலர், அழகுமலை ராமதேவர், அழகுமலை ராமதேவா, அனந்த சயன கும்பமுனி, திருப்பதி கொங்கணவர், கமலமுனிவர் ஆரூர், கமலமுனிவர் ஆரூர், சோதி அரங்க சட்டைமுனி, கருவை கருவூரார், சுந்தரானந்தர் கூடல், சொல்லும் எட்டிக்குடியில் வான்மீகரோடு, நற்றாள் காசி நந்தி தேவர், நற்றாள் காசி நந்தி தேவா, பாதி ஹரிசங்கரன் கோவில் பாம்பாட்டி, பழனிமலை போகநாதர், பழனிமலை போகநாதர், பழனிமலை போகநாதா, திருப்பரங்குன்றமதில் மச்சமுனி, பதஞ்சலி ராமேஸ்வரம், பதஞ்சலி ராமேஸ்வரம், சேதி வைத்தீஸ்வரன் கோவில் தன்வந்திரி, பொய்யூர் கோரக்கர் மாயூரம் குதம்பர், பொய்யூர் கோரக்கர் மாயூரம் குதம்பை, திருவருணையோர் இடைக்காடர், சமாதியில் சேர்ந்தனர் எமை காக்கவே, சமாதியில் சேர்ந்தனர் எமை காக்கவே, அகத்தியர் கிரியா பாபாஜி பத்ரி ஸ்வரூப சமாதி அடைந்தனர் உலகமுயவே. Ladies and gentlemen, we shall now invite the Honorable Representative of the International Babaji Yoga Sangam on stage, Mr. Balakumar Nallatambi, who is also a devoted follower of Kriya Babaji, to present his welcoming speech. Om Kriya Babaji Namo. Varga Varga, and good morning to all of you. Ladies and gentlemen, thank you for being here on this memorable day, physically and virtually with us today.
It gives me great pleasure to welcome you to the 69th International Babaji's Parliament of World Religion, Yoga and Holistic Health. I'm proud to be able to be with you at this wonderful place and meaningful event. Before we get started, I would like to give my gratitude to Malaysian Babaji Yoga Sangam, which is hosting this significant event for the first time in 69 years. Successfully, it is historic. Let me also welcome all the guest speakers from various states who have joined our communication and for their sharing of ideas and knowledge. You have contributed immensely to the success of the Parliament. Our gratitude to you all. I do not intend to overstay my welcome speech and need to leave some time for Mr. Roland Chen, the President of MBYS, to deliver a speech. Let me conclude my speech again by extending a warm welcome to all of you. We hope that today will be a day well spent. Om Kriya Babaji Namo Om. Thank you. We thank you for the warm welcome speech, Mr. Balakumar. For your information, Mr. Balakumar has played a major role in establishing the Babaji Ashram here in Puchong, Kuala Lumpur. Dear ladies and gentlemen, Malaysia, which is in Southeast Asia, is well known for its nature, flora and fauna, pristine highlands and beaches with clear waters, soft sand and beautiful sunset. With a population of 32 million, it is a peaceful, multicultural, multi-ethnic and multi-religious federation of 13 states and 3 federal territories. Therefore, Malaysia is also known for its beautiful places of worship. And thus, for the next 10 minutes, we will bring you virtually to the various places of worship in Malaysia. Here you are.
Thank you everyone, and with the interesting and colorful places of worship that you have just gazed, we hope that Malaysia is in your next travel destination list and you are most welcome. Dear all, recital and chanting of mantra is an ancient practice, and during the time, positive vibes and energy could be felt by the reciter. The amazing power of the mantra is also used as an auto-suggestion to create inner strength within us, as mantras are said to have decreased anxiety, depressive mode among the reciters, cite scientific studies. With the foresaid, we will next listen to Kriya Babaji Astrota Sada Namavali led by Miss Priya and Miss Vasanti, followed by Universal Bhajan by Miss Aisha. ஓம் கிரியா யோக சத்குருவே போற்றி. ஓம் முத்துக்குமார சுவாமி அவதாரம் போற்றி. ஓம் சரவண துதித்தாய் போற்றி. ஓம் கண்மணி கிரியா நாகராசர் போற்றி. ஓம் கார்த்திகை பாலா போற்றி. ஓம் குண்டலினி யோக சக்கரமாலை தாங்கிய தோலா போற்றி. ஓம் கிரியா அன்னை நாகலட்சுமி சாக்த குருவே போற்றி. ஓம் கிரியா அம்மான் மூலகுரு பாபாசி போற்றி போற்றி. ஓம் பாபாஜி நம யோகியே போற்றி. ஓம் பரமகுருவின் உருவே போற்றி. ஓம் அகத்தியர் முனிவர் சிடா போற்றி. ஓம் மகத்துவ நிலையை அடைந்தாய் போற்றி. ஓம் அகரம் முதலென ஆனாய் போற்றி. ஓம் அகர உகர ஆதியே போற்றி. ஓம் அங்கன் குறிஞ்சி கரசே போற்றி. ஓம் எங்களை காக்கும் இறையே போற்றி. ஓம் அஞ்சலுத்துட்பொருள் ஆனாய் போற்றி. ஓம் நஞ்சமர் கண்ட நாயகா போற்றி. ஓம் அடியவர் உள்ளம் அமர்ந்தாய் போற்றி. ஓம் அடிமலயம் தலை அணிவாய் போற்றி. ஓம் அணுவினுள் அணுவாய் அமர்ந்தாய் போற்றி. ஓம் கணுமுற்று நின்ற கரும்பே போற்றி. ஓம் அருவாம் உருவாம் முருகா போற்றி. ஓம் திருவார்மறையின் செம்பருள் போற்றி. ஓம் அறிவின் வரம்பை அகன்றோய் போற்றி. ஓம் குறிகணம் கடந்த குன்றே போற்றி. ஓம் ஆகுதல் இல்லா அறிவே போற்றி. ஓம் வேகுதல் அற்றார் விளக்கே போற்றி. ஓம் ஆகம முடிமேல் அமர்ந்தாய் போற்றி. ஓம் ஏகமம் நடன்சே எம்மான் போற்றி. ஓம் ஆனந்த நிலைதனை அருள்வாய் போற்றி. ஓம் மௌன நிலையுடை முதல்வா போற்றி. ஓம் இகபரம் அருளும் ஈசா போற்றி. ஓம் அங்கரை நடன தரசே போற்றி. ஓம் ஏரில் மறைமுதல் இடையோய் போற்றி. ஓம் மாறில் நடமிடு வல்லால் போற்றி. ஓம் மயூரு பாகனை உணர்ந்தாய் போற்றி. ஓம் எமையெல்லாம் என்றும் காப்பாய் போற்றி. ஓம் உள்ளத்திருளை ஒளிப்போய் போற்றி. ஓம் கள்ளப்புலனை கரைப்போய் போற்றி. ஓம் உரிமை சேர்க்க உற்றாய் போற்றி. ஓம் பெருமை பிறங்கு பெரியோய் போற்றி. ஓம் உருகுவோர் உள்ள தொழியே போற்றி. ஓம் பெருகருள் சுரக்கம் பெம்மான் போற்றி. ஓம் ஊற்றாய் உள்ளே உருவாய் போற்றி. ஓம் காற்றாய் எங்கும் கலந்தாய் போற்றி. ஓம் எல்லையில் இன்ப நடந்தோய் போற்றி. ஓம் தொல்லை வினத்தீர் சுடரே போற்றி. ஓம் ஏகன் அநேகன் ஆனாய் போற்றி. ஓம் வேகன் கெடுத்த வேந்தே போற்றி. ஓம் ஐயனாய் உலகை ஆக்குவாய் போற்றி. ஓம் செய்யே மேனியனே தேவா போற்றி. ஓம் ஐயா ரமந்த அரணே போற்றி. ஓம் வைகோல் சூல கையா போற்றி.
ஓம் ஒருவனாய் உலகெல்லாம் ஒளிர்வாய் போற்றி. ஓம் பருவம் முதிர பண்பே போற்றி. ஓம் ஒளியின் உட்பொருள் ஆனாய் போற்றி. ஓம் அழியின் வடிவம் ஆயினை போற்றி. ஓம் ஓம்கார பொருளுடையாய் போற்றி. ஓம் பாங்காய் நடமிடு பரணே போற்றி. ஓம் ஓம் எனும் பொருளாய் உள்ளாய் போற்றி. ஓம் பூமெனும் பொருதரும் பொலிவாய் போற்றி. ஓம் கண்ணுள் மணியாய் கலந்தாய் போற்றி. ஓம் பெண்ணுள் அழகாய் பிரியாய் போற்றி. ஓம் கந்தனின் வடிவில் கலிப்பாய் போற்றி. ஓம் எந்தம் இடரனை களைவாய் போற்றி. ஓம் கற்றவர் விழுங்கும் கனியே போற்றி. ஓம் மற்றவர் காண மலையே போற்றி. ஓம் கல்வியும் செல்வமும் கனிந்தருள் போற்றி. ஓம் பல்வகை வளமும் பணிந்தருள் போற்றி. ஓம் குன்றும் குலைத்தோல் குமரா போற்றி. ஓம் என்றும் இளையே ஏரே போற்றி. ஓம் சகத்தவர் புகழும் சத்குரு போற்றி. ஓம் சரவண பொய்கை உதித்தாய் போற்றி. ஓம் சத்திய நெறியின் தலைவா போற்றி. ஓம் நித்திய ஆனந்த வடிவே போற்றி. ஓம் சமய மனத்தினுள் நின்றாய் போற்றி. ஓம் சமரச நிலையை காட்டினாய் போற்றி. ஓம் சித்தத்தில் நின்றும் உள்ளாய் போற்றி. ஓம் சித்தர் நிலைதனை யுற்றாய் போற்றி. ஓம் சிவபிரான் கண்வரு செய்யே போற்றி. ஓம் நவசர வனத்தில் தவந்தாய் போற்றி. ஓம் செந்தாம் மறைத்தால் வேவா போற்றி. ஓம் நந்தாமணியே நாயகா போற்றி. ஓம் செய்யே மேனினே செல்வா போற்றி. ஓம் பொய்யிலா மனதுக்குள் புகுவாய் போற்றி. ஓம் செய்யாய் சிவந்த ஆடையாய் போற்றி. ஓம் எல்லாம் வெந்நீர் அணிவாய் போற்றி. ஓம் ஞானானந்த யோகியே போற்றி. ஓம் மௌனானந்த மூர்த்தியே போற்றி. ஓம் தமிழ் சுவை சார்த்திரு செவியாய் போற்றி. ஓம் அமிர்தாய் எம்மதத்தானாய் போற்றி. ஓம் தவநிலையுற்ற தலைவனே போற்றி. ஓம் பவநிலை கலையும் பரமனே போற்றி. ஓம் திணைப்பால் கடந்த தேவே போற்றி. ஓம் புனையாய் இடக்கடல் பொகுவாய் போற்றி. ஓம் திருநீர் தொழிசேல் செம்மாள் போற்றி. ஓம் இருவே உருவே ஈசா போற்றி. ஓம் நாகராஜ யோகியே போற்றி. ஓம் நாளும் நன்மை அளிப்போய் போற்றி. ஓம் பரங்கி மாநகர் உதித்தாய் போற்றி. ஓம் இறங்கி அருதனை வழங்குவாய் போற்றி. ஓம் புலிக்கால் முனிக்கருள் பொன்னடி போற்றி. ஓம் நினைக்க பதஞ்சலி நேர்ந்தாய் போற்றி. ஓம் மண்ணாய் விண்ணாய் மலர்ந்தாய் போற்றி. ஓம் கண்ணுள் மணியாய் கலந்தாய் போற்றி. ஓம் மதுரையில் மாறி ஆடியோய் போற்றி. ஓம் குதிரையை விற்ற கோவே போற்றி. ஓம் முத்துக்குமார உருவே போற்றி. ஓம் சித்தரின் சிந்தை உள்ளனே போற்றி. ஓம் மூவா சாவா முக்தா போற்றி. ஓம் ஆவா எங்களுக்கு அருள்வாய் போற்றி. ஓம் யோகியர் போற்றும் யோகியே போற்றி. ஓம் போகியர் வாழ்த்தும் போகனே போற்றி. ஓம் மண்ணுள் ஆடும் மணியே போற்றி. ஓம் போற்றி போற்றி மலரடி போற்றியே. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. हरे बाबाजी 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 हरे 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 क्रिया 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 हरे 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 क्रिया क्रिया हरे 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 क्रिया हरे
Om Kriya Babaji Namo. Vanakkam. Good morning, ladies and gentlemen. It is an absolute honor and privilege to stand before you on this graceful occasion. This is truly a moment to be honored and cherished. Babaji 69th International Yoga Parliament of all world religion, yoga and holistic health was first convened and chaired by Professor Yogi S.A. Ramaya in 1954. Professor Ramaya, fondly known as Yogia, established Malaysia Babaji Yoga Sangam, MBYS, in 1957, which is one of the 54 centers he established the world over. In 1993, an ashram was established in Kampung Budara, Kuala Lumpur. It was here that Yogia who used to visit twice a year, conduct initiation ceremonies, asanas, workshop to members of the public. In 1993, an ashram was, since its establishment, MBYS continued to spread the teaching of Kriya Babaji until today. Thousands of sadhaks were initiated into the Babaji Kriya Kundalini, Pranayam and Dhyanam. Yogia left his physical body on 12 July 2006 in Kuala Lumpur. In 2012, the Sangam moved to its current premise in Puchong Perdana, Kuala Lumpur. The relaxed ambience, quiet and green surroundings provide conducive atmosphere for sadhana. This year, MBYS is convening its inaugural Babaji International Parliament of all world religion, yoga and holistic, a working committee headed by Hiru Kumaran Muthusamy as the chairman, provide conducive atmosphere for sadhana. Eminent and notable guest speakers are invited to share this specialized knowledge and expertise. This parliament employs a hybrid method. It is hoped that this approach will provide more opportunity to the public to participate. Last but not the least, I thank all members of the organizing committee for their relentless support rendered to the rest of you, the participants and viewers worldwide. Be with us. Om Kriya Babaji Namo. Nandri. Thank you. Thank you, Mr. President, for the brief yet informative message. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome and introduce you to the Honorable Chairman of Babaji's 69th International Parliament of All World Religions, Yoga and Holistic Health 2022. Without further hesitation, I invite Mr. Kumaran Muthusamy, the organizing chairman, on stage to deliver his speech. Om Kriya Babaji Namo. Vanakkam, dear brothers and sisters. It gives me immense pleasure to greet you to Babaji's 69th International Babaji World Religions, Yoga and Holistic Health 2022. I thank the International Babaji Yoga Sangam for giving MBYS the opportunity to conduct Babaji's 69th International Parliament, which is being held here in Kuala Lumpur for the first time. By convening this Parliament, we firstly aspire to cultivate and promote inter-religious harmony, and secondly, to maintain and practice a healthy lifestyle. It's not an easy task, but by working together, we certainly achieve positive results. Some
2,000 years ago, Tamil poet Kaniyan Pungundranath wrote, Yadam Ure Yavuram Kelir, which translates to, the whole world is our place, and the populace is our king. Thus, it can be concluded that all the men are kindred in nature with the divinity. Dear brothers and sisters, the Encyclopedia of Wars records some 1,763 wars that were waged over the course of human history. The Crusade was waged for about 200 years. In the 20th century, the world witnessed 2 world wars. The First World War was in 1914 and followed by the Second World War in 1939. In the Vietnam War alone, some 15 million tons of bombs and explosives were used, of which 800,000 tons are believed to still pollute 20% of the country. The consequence of war is indescribable. Millions of innocent lives perish, millions more lose their belongings, and many others have to learn to live with mutilations. Millions of others lose their loved ones. Hundreds of thousands of children become orphans. Famine and starvation kill millions more, and many survivors are transformed from national citizens into refugees. Wars not only destroy communities and their well-being, but also the socio-economic fabric of societies. The long-term effects of war include emotional, physical, and psychological harm to both children and adults. These unnecessary sufferings are created by man themselves. To mention Hiroshima and Nagasaki, the 2 cities devastated by atomic bombs in World War II, would instantly evoke poignant portrayal of the severe effects of war on mankind. Yet, animosity and hatred towards one another is never brought to an end. The world has never seen true peace. Reports from the media are heart-wrenching. In some war-torn countries, there are generations knowing only war. They can dream of peace and order. The importance of peaceful coexistence among people is a prerequisite to maintain an orderly world. World organizations too are aware of this. Considering this, the United Nations Assembly devoted a day to observe peace, and 21st September was declared as the International Day of Peace. But it was no solution for the perils of war. The whole world witnessed on the 21st September how the Russian-Ukrainian war continued with threats of nuclear war without the slightest regard to the so-called International Day of Peace. In the absence of peace, chaos is the order. Even in the eternal epic of Mahabharata, Krishna advocated peace, but it was rejected by Duryodhana. The war at Kurukshetra became unavoidable. Achieving true peace actually entails more than ending conflicts and wars. Every human being should feel that he or she can lead a peaceful and secure life. All religious practices should be respected and protected. Everyone should be treated as equals, regardless of their background, race, skin color, or belief system. By recognizing the importance of religion and spirituality to world peace, Kriya Babaji envisioned that a religious spiritual discourse should be held yearly. He was desirous of a world peace by expounding unity in diversity. The task to accomplish this noble idea was entrusted to his direct disciple, Professor Dr. Yogi Ramaya. Prof. Yogi Ramaya, also known as Yogiar, was divinely anointed to chair the inaugural International Parliament of All World Religions, Yoga and Holistic Health
which was held in December 1954. It was this parliament which marked the beginning of Kriya Babaji's vision of enhancing universal brotherhood. Since then, the parliament has been convening annually without fail in different cities around the world. Dear brothers and sisters, one other huge contribution by Mahavatar Babaji to the world was by adapting the tradition and discoveries of the 18 Tamil Siddhas, whereby Mahavatar Babaji conceptualized a dynamic and practical system of yoga, popularly known as Kriya Yoga, which means mastery of self and attainment of well-being, to cater for all, so that the world and the modern world could benefit from it. Yogya was fortunate that he was Babaji's beloved disciple. Through Kriya Babaji, he inherited the greatness and the scientific approaches created by the great Siddhas of ancient Tamil land. Yogi Ramaya then wrote and published many works, including a book on the 18 yoga postures known as Babaji's Science of Kriya Hatha Yoga Therapy. He went on and established centers in several countries as far as England, Australia, Malaysia, Sri Lanka, many cities in the United States, and Canada. He worked tirelessly to serve his master and to carry out his commands so that you and I are not deprived of all the benefits he was bestowed with. Yogya did not only impart to us the ancient yoga techniques for achieving self-mastery, but also instructed us in the application of those techniques for the prevention and treatment of a wide variety of human pathology. Dear brothers and sisters, you and I, together, we have a duty to ensure peace. We shall reach out to the victims of war. We can support movements for peace, speak out against hate speeches. We can promote human rights through organizations, etc. The Native American proverb says, we do not inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Through this parliament, I invite you to join us to create a better world where compassion, empathy, love, and care shall prevail over hatred and animosity. Let us together create a better world for us, for our children, for our grandchildren, and for their children. We shall leave them a world that they can be proud of, a legacy from us. Before I conclude my speech, let me once again bring back to your memory our theme for this year's Parliament, which is Unconditional Love, Hate None, Embrace All. Om Kriya Babaji Namo. Thank you. Thank you, Mr. Kumaran. That was an interesting and insightful speech by the chairman of the organizing committee. Ladies and gentlemen, yoga has been in practice in India for thousands of years, and now it's popularly practiced in many countries around the world. There are three most important principles of Kriya Hatha Yoga. One such principle is to practice asana in stages. Asana is popularly known as yoga, has grown as a science just like any other science. Today we have with us two yoga practitioners from Malaysian Babaji Yoga Sangam to demonstrate an asana known as Supta Vajrasana, or in Tamil, Mandi Urudi Asanam. Let's welcome Ms. Priya Rajendran and Mr. Mahendran Nadarajan. Asana demonstration. Name in Tamil, Mandi Urudi Asanam. Name in English, kneeling pose of firmness. Name in Sanskrit, Supta Vajrasanam. Indication for this asana. It strengthens the entire knee, including the patella,
cures constipation, increases plantar flexion, increases the range of motion of the shoulder and hips, periarthritis or frozen shoulder, rotation and flexion of the knee to full 180 degrees. Horse riding Kriya promotes youthful buoyancy, digestion, and stimulates the internal organ. Strengthen the internal rotators of the trunk flexor. Flat back, prolapse disc of the lower back. Promotes family life and spiritual development. Contraindication: pinched nerve, fracture or missing patella, osteoarthritis of the knee, lumbar lordosis, drop in the hemiphilia or polio, sprain or strain in the knee and ankle. Okay, we go to the methodology now. 0, 1 feet the toes apart. 2, kneel down with the feet together. 3, feet apart, knees together. Now sit between your feet and perform the horse riding Kriya. Now stop the Kriya. Now lie on your back. Now cross your arms in swastika and tap your shoulder. Okay, stop. Now kneel. Now tap your shoulder and your lower back. One up. Feet together, toes apart. 0, relax. Yeah, and Mr. Mahin for the demonstration. Ladies and gentlemen, pranayam, the science of breathing techniques, involves breath regulation. Prana means life energy and yama means control. It is an indispensable component of yoga and exercise for physical and mental health. Today we have with us Mr. Roland Chen to demonstrate the proper way to perform the Matrika Pranayam and its benefits. Matrika Pranayam. Breathing is the most important function of all living beings. There are hundreds of pranayam in Siva Yoga Siddhantam tradition. One of them is called Matrika Pranayam or slow, deep, rhythmic breathing exercise. This pranayam involves the 3 parts of the torso, namely abdominal, diaphragm, and chest. The formula for Matrika Pranayam is 2-0-2-0, whereby the inhalation and exhalation is slow but equal. There is no kumbhagam in this pranayam. Indication: hypoventilation, angina, general health, anemia. Now the methodology: sit on the floor mat in Suhasanam, Siddha or Padmasanam. Place your hand in your lap in Sarva Mudra. 3 parts of the torso is used in this pranayam, namely abdominal, diaphragm, and chest. Now start the inhalation. While inhaling, push out the bottom stomach, then mid and upper stomach. Now flatten your diaphragm. Finally, raise your chest, lower, mid, and upper using the intercostal and neck muscle. Once inhalation completed, immediately start the exhalation in reverse order. Your exhalation timing should be same with the inhalation. Pull your stomach as deep as possible when your exhalation reaches the lower stomach. Now start your next inhalation without any kumbhagam. Continue till 15 kriyas. End of pranayam. Best to practice with empty stomach or 4 hours after meal.
Thank you for the demonstration, Mr. Roland. Ladies and gentlemen, Siddhas are sages who have attained great spiritual and mystical powers through arduous sadhana and practices that requires strenuous effort. The word Siddhas recalls the 18 Tamil Siddhas who are considered as the pillar of Tamil tradition. Agastya is a noted recluse and is an influential scholar and sage. Agathir is also known as Agathir Munivar, is considered as the father of Tamil literature. It is believed that Agathir had authored close to 100 books on various subjects. Without further ado, I would like to welcome Teacher Lakshmi to present Agathir Padal, a song believed to have been scripted some few thousand years ago by sage Agathir. ஓம் கிரியா பாபாஜி நமோ. அனந்த சயன அகத்தியர் ஞானம் 13 எண் சீர்விருத்தம். கற்பமென்ன வெகு தூரம் போக வேண்டா, கண்மலையில் குவடுகளில் அலைய வேண்டா. சர்ப்பமென்ன நாகமதோர் தலையில் நின்று, சாகாத கால் கண்டு முனையில் ஏறி. நிற்பமென்று மனமொருத்து மனத்தில் நின்று, நிசமான கருநெல்லி சாற்றை காணு. சொற்பமென்று விட்டு விட்டால் அலைந்து போவாய், துரியமென்ற பராபரத்தில் சென்று கூடே. செய்யுள் எண் 1. கூடப்பா துரியமென்ற வாளை வீடு, கூரறிய நாதர் மகேஸ்வரிய என்பார். நாடப்பா அவள் தனையே பூசை பண்ணு, நந்தி சொல்லும் சிங்காரம் தோன்றும் தோன்றும். ஊடப்பா சிகாரவரை எல்லாம் தோன்றும், ஊமை என்ற அமிர்த வெள்ளம் ஊறலாகும். தேடப்பா இது தேடு காரியமாகும், செகத்திலே இது வல்லோ சித்தியாமே. செய்யுள் எண் 2. ஆமென்ற பூரணம் சுழு முனையில் பாராய், அழகான விந்து நிலை சந்திரனில் பார். ஓமென்ற ரீங்காரம் புருவ மையம், உத்தமனே வில்லென்ற வீட்டில் காணும். வாமென்ற அவன் பாதம் பூசை பண்ணு, மற்றொன்றும் பூசையல்ல மகனே சொன்னேன். பாமென்ற பரமனல்லோ முதரெழுத்தாம், பாடினேன் வேதாந்தம் பாடினேனே. செய்யுள் எண் 3. பாடுகின்ற பொருளெல்லாம் பதியே ஆகும், பதியில் நிற்கும் அச்சரந்தான் அகாரமாகும். நாடுகின்ற பரமனதோங்காரமாகும், நலம் பெரிய பசுதானே உகாரமாகும். நீடுகின்ற சுழுமுனையே தாரையாகும், நின்றதோர் இடைகளையே நாதவிந்தாம். ஊடுகின்ற ஓங்கார வித்தையாகும், ஒளியான அரியெழுத்தை ஊனிப்பாரே. செய்யுள் எண் 4. ஊனியதோர் ஓங்காரம் மேலும் உண்டே, உத்தமனே சீருண்டே ஊனிப்பாரே. ஆணியாம் நடுநாடி நடுவே மூட்டும், ஆச்சரிய எழுத்தெல்லாம் அடங்கி நிற்கும். ஏணியாய் இருக்குமடா அஞ்சு வீடே, ஏகாந்தமாகியவ வெளுத்தை பாரு. தோணி போல் காணுமடா அந்த வீடு, சொல்லாதே ஒருவருக்கும் துறந்திட்டேனே. செய்யுள் எண் 5. துறந்திட்டேன் மேல் மூலம் கீழ் மூலம் பார், துயரமாய் நடுநிலைமை ஊனிப்பாராய். அறைந்திட்டேன் நடுமூலம் நடுநாடி பார், அப்பவலோ வரைதாக்கும் தாரை காணும். உறைந்திட்ட ஐவருந்தான் நடனம் காணும், ஒளிவெளியும் சிலம்பொளியும் ஒன்றாய் காணும். நிறைந்திட்ட பூரணமும் இதுதான் அப்பா,
நிசமான பேரொளிதான் நிலைத்து பாரே. செய்யுள் என்னாறு. சும்மா நீ பார்க்கையிலே மனத்தை அப்பா சுழுமுனையில் ஓட்டி அங்கே காலை பாராய். அம்மானே தேவி என்று அடங்கி பாராய். அப்பவல்லோ காய சித்தி யோக சித்தி. உம்மாவும் அம்மாவும் அதிலே காணும் ஒரு மனமாய் சுழுமுனையில் மனத்தை ஊன்று. நம்மாலே ஆனதெல்லாம் சொன்னோம் அப்பா நாதர்களில் இதை யாரும் பாடார் காணே. செய்யுள் எண் 7. காணுகின்ற ஓங்கார வட்டம் சற்று கணல் எழும்பி கண்ணினிலே கடுப்பு தோன்றும். ஊணுகின்ற இடைகலையில் பம்பரம் போலாடும் பொல்லாத தேகம் என்றால் உருகி போகும். ஆணவங்கள் ஆனவெல்லாம் அழிந்து போகும். அத்துவித துரியாட்டம் ஆடி நிற்கும். ஊனியதோர் எழுத்தெல்லாம் தேவியாகும். ஓங்கார கம்பம் என்ற உணர்வு தானே. செய்யுள் எண் 8. உணர்வென்றால் சந்திரனில் ஏறி பாவி ஓடியங்கே தலை என்ற எழுத்தில் நில்லே. அணுவென்றால் மனையாகும் சிவனே உச்சி. அகாரம் என்ன புதியும் என்ன சூட்சமாகும். கணுவென்ன விற்புருவம் அகண்ட வேதி. கைலாயம் என்றதென்ன பரத்தின் வீடு. துணுவென்ற சூரியன் தன் நெருப்பை கண்டு தூணென்ற பிடரியிலே தூங்கு தூங்கே. செய்யுள் எண் 9. மூவெழுத்தும் ஈரெழுத்தும் ஆகி நின்ற மூலமதை அறிந்துரைப்போன் குருவுமாகும். பூவெழுத்துக்குள்ளேதான் இருக்குதப்பா உணர்வதுவே கண்டறிந்தோன் அவனே ஆசான். யாவருக்கும் தெரியாதே அறிந்தோம் என்றே அவரவர்கள் சொல்வார்கள் அறியா மூடர். தேவரோடு மாலயனும் தேடி காணார் திருநடனம் காண முத்தி சித்தியாமே. செய்யுள் எண் 10. ஈரெழுத்தும் ஓரெழுத்தும் ஆகி யாங்கே இயங்கி நிற்கும் அசபையப்பா மூலத்துள்ளே. வேரெழுத்தும் வித்தெழுத்தும் இரண்டும் கொண்டு வித்திலே முளைத்தெழுந்து விளங்கி நிற்கும். சீரெழுத்தை ஊனி நல்ல வாசியேறி தெருவீதி கடந்த மணி மண்டபத்து. சாரெழுத்தின் உட்பொருளாம் பரத்தை நோக்கி சார்ந்தவர்க்கு சித்தி முத்தி தருமமேதானே. செய்யுள் எண் 11. ஏகமெனும் ஓரெழுத்தின் பயனை பார்த்தே எடுத்துரைத்தும் இவ்வுலகில் எவரும் இல்லை. ஆகமங்கள் நூல்கள் பல கற்று கொண்டே அறிந்தமென்பார் மௌனத்தை அவனை நேயும். வேகாக்கால் சாகாத்தலை விரைந்து கேளாய் விடுத்ததனை உரைப்பவனே ஆசானாகும். தேகமதில் ஓரெழுத்தை காண்போன் ஞானே திருநடனம் காண முத்தி சித்தியாமே. செய்யுள் எண் 12. குருவாக உமைபாகன் எனக்கு தந்த கோரறிய ஞானம் அது 10 பொருளாக சொல்லிவிட்டேன் அப்பா நீதான் பொருளறிந்தார் பூரணமும் பொருந்தி காணே. அருளாக இந்நூலை பழித்த பேர்கள் அருணரையில் பிசாசனவே அடைந்து வாழ்வார். அருளாக ஆராய்ந்து பார்க்கும் பேர்கள் ஆகாயம் நின்ற நிலை அறியலாமே. ஆகாயம் நின்ற நிலை அறியலாமே. செய்யுள் எண் 13. ஓம் திருவனந்தபுர அகத்தியர் தத்சத். ஓம் 14 சித்தர் நம ஓம். ஓம் கிரியா பாபாஜி நம ஓம். ஓம் ஆசான் யோகியார் நம ஓம். Thank you, Teacher Lakshmi, for reciting this ancient song to all of us.
Ladies and gentlemen, we are now about to begin the Interfaith Plenary Session, and the topic is Celebrate the Concept of Unity in Diversity through Different Religious Perspectives. The countries of the world are now becoming multi-ethnic, multiracial, and multi-religious. Differences of opinions and thoughts are common in such societies due to the various social backgrounds of its citizens. Therefore, a continuous effort must be made to cultivate values and understanding the ways of accepting differences of opinions and practices among us. We should be mature enough to live in harmony and celebrate our differences. Now, it's time to introduce to you our distinguished panelists for this plenary session. First, let us welcome Dr. M. Bala Dharmalingam, who will be moderating this session for us. Dr. Bala Dharmalingam is from medical science and yoga educational background, who has also practices in the same line. He holds the post of medical doctor and principal assistant director in traditional and complementary medicine division in Ministry of Health, Malaysia. Dr. Bala Dharmalingam has also carried out researches in traditional Indian medicine and yoga for human excellence, Hinduism, and specializes in Saiva Siddhantam and Tirumandram, comparative theology and interreligious harmony, Indian classical music and specialization in ancient Tamil music, Malaysian science via Indian scriptures and specializes in Tirukural. As for his community role, he is well-known nationwide speaker for interreligious, interfaith dialogue sessions in various universities, institutions, Hinduism, Saiva Siddham, traditional Indian medicine, Siddha Ayurveda, and yoga. He is also the president of Moksha, a Malaysian organization for knowledge on Hindu science, arts, and heritage, who was previously the former deputy president of Malaysian Hindu Sangam. We now welcome Dr. M. Bala Dharmalingam to take further it up from here. Welcome, Vanakkam, good morning, and it's a great pleasure that we meet in this wonderful interfaith program with a very enlightening or a very empowering title, Unity in Diversity. It's a great honor that we congratulate on this particular event, Babaji's 69th International Parliament of all world religions, yoga and holistic health 2022. So the Guruji, Babaji, otherwise known as Kriya Babaji, has created a lot of vibration among the various religious adherents in this world to live in unity and also harmony. So based on that, today's event, we are focusing on unity, and also we understand the world is made of diversity. Of course, God created us in various nations, various languages, and also various tribes and so on. But what is the common thing is God created us as human beings. That is most important. Never create a speaking, same intellectual, but in a different species. You know, for example, I can give you an example where the human genetics is all the races in the world. It is never go. It is like 99.9999999 species. Okay, the 00001, that one is slight differences. But surprisingly, there is another species which is very near to us. 99.94 genetic composition is equivalent to us, and that is known as orang utan. Actually, the Malay word orang utan means the forest man. Actually, it's a man. You know, they have named him as a man. You know, but actually, it's a animal. But 99.94% of the genetic composition is equal to us. But the only thing is, it cannot be human. Okay. But
some good natures where even human don't have, they have. They live in a unity, they live in a group, and a dominant male will have control over the others, a kingdom of their own. They have all that. So that's a beauty part of it. And the diversity, of course, mentioned in many scriptures, and one of the scriptures which I always like is, with the permission of Dr. Amir, the Surat Al-Ujra, ayat 13, the beautiful scripture. It says God created us from one man and one woman and made us into many nations, many tribes, and many differences, just to understand each other and live together. That was a beautiful phrase in Quran, which talk about God created all of us in a different way, by the nation, by the races and everything, but still want us to live in harmony. That's the message, good message. And the diversity once upon a time, maybe about 5,000 years ago, we had the boundaries. From one nation to go to another nation. What about one nation? Even in one nation, from one place to go to another place, because there's no transport, it takes days, sometimes months and all that. And when the good transport system was introduced, for example, ships and later the air, the entire world became even more smaller. You can travel to anywhere. And now, because of the existence of the multimedia, we are now, you can speak at the same time. For example, I believe that the believers of Babaji is all over the world now, and they're listening now. So maybe the timing is different, but they're listening now. That's at the same time. That is how we are, from different nations. We are still very dear to each other, very near to each other. So that is where the diversity slowly become focused and focused and focused and narrowed down and brought unity among ourselves. Despite of the God's intention of creating human as a human being with a diversity, but put them together as a one. One of the important verses in Tirumandram says, "Ondre kulam oruvane devan." That means God is only one, and all the human being is still equivalent. So, Ondre kulam oruvane devan, and many other scriptures also emphasize this point. Okay, so with that, in Malaysia, of course, in Malaysia we have an exemplary multi-religious, multi-ethnicity, and multi-language, and multi-tribes, and so on. But still, we live as Malaysian. We live as Malaysian, even though sometimes we separated or splitted by some politicians, but still we are united together. Okay, that's our motto. Nations to live together is our motto, and we have managed to that level till today. Okay. So with that small introduction, we have a good number of speakers here from various faiths, especially from Islam, Dr. Amir, Hindu, Chandran, and then beside Dr. Charanjit from the Sikh faith, and also we have from the Buddhist faith. Of course, what is happened, a small accident to my Christian speaker. He was about to come, but his son made an accident. So, and it's too late to get a replacement, because Sunday, Christians go to church. So try to call up the other friends, Christian friends. Today is a prayer day, So that's why we're going to miss the Christian speaker today. But more or less, the spirit in Christianity to bring unity, it is also there. Well, maybe we will share some phrases from Bible, even though the Christian speaker is not here today. To start this wonderful talk, unity in diversity, and in fact, not only to understand it, but more as make it as a practice of life, and to celebrate together the unity. The color of the world, we see it as a beauty of the world. The color is different. The colors of the rainbow make the rainbow more beautiful, rather than looking at it different color alone. So that beauty of the diversity and that bring the unity is today's topic. We're going to celebrate it today, and it will be listened all over the world. That's another celebration.
where the speaker's words are going to be heard by millions of people all over the world. So that's a very good news. Okay. So with that, I start initially. Actually, as the questions go on, I'm not going to follow the sequence of that. But to start it initially, I start with the most ancient religion, that is Hinduism. And at the moment, Durai Chandran, his name is actually Chandran, his father's name is Durai, but he liked to be called as a Durai Chandran because in Tamil, Durai means somebody which is with highly revered, highly honored. So we have our Durai here, Durai Chandran here, to talk about the ancient religion of Hinduism and how it also has the importance of unity. The first question will be more or less, we are not going to talk about a particular religion, but of course, the particular religious speakers will speak, but the question is very common. It is going to say why the unity and diversity is important for the mankind. You know, that is the first question. Okay, without even touching the scripture. You can touch the scripture, but it is still a general question. Okay, why unity in diversity is very important, or what is the significance to live as a human being in this world. Okay, so we start that with our Durai Chandran, who is hold his masters in the business administration, and of course he has his diploma in yoga life, and he head the interfaith section of the Malaysian Organization for the Hindu Knowledge, Heritage and Science, that's otherwise known as the Moksha, which I'm presiding it. And also he was interfaith chairman for Hindu Sangam when he was there in Hindu Sangam. And now currently chairman of the International Day of Peace in Pure Life Society, led the House of the Peace Movement, and also well-known panel speaker for many interfaith dialogues and also leadership seminar for life actualization and self-awareness program. So that's about a little bit about Durai Chandran and his work. And of course, he have a charming and charismatic look, which attracts many friends and also followers. So sometimes I wonder why he got more members in his Facebook than mine. Then of course look at his face, then I understood. Okay, so we give the opportunity, or we request Durai Chandran to start. What is the importance of unity in diversity in this Wonderful. Talking about unity in diversity, definitely it's very important, not only in this world, in each and every house. So when we talk about, okay, unity in diversity, by nature, we are united. And let's talk about the Malaysian. Yeah, in Malaysia, we are united. We're talking about our workplace, in the school, our neighborhood. We are really united. And we love to be united until we are being disturbed by some irresponsible so-called leaders. And okay, and we are always peace-loving people. We want harmony, united. And talking about unity again, in Hinduism, just remember it's in general, we talk about Hinduism, I'm mentioning here Hinduism, because it's a very famous quote called Ondre Kulam Orvane Devan. Okay? All race, that means we have only one race, that's human race, and one God. And maybe in the second round I'll explain more on this scripture, a bit of the scripture. So I'll give a very good example which I experienced yesterday. So we had the interfaith session. So we have had a group of 40 students from universities, teachers training college, Muslim students, where they wanted to visit a Hindu temple. So I arranged for them, and the first time when they came into the temple, it is like they are feeling whether they can step in or not.
So until their leader have to explain to them, this is where you are coming to learn about other religion. So just be open, nothing wrong in stepping into another place of worship. So what happens once they are in, I have to explain to them about the Hindu culture. At the same time, the religion also. So after, that was about 1 hour. About 1 hour of the tour, temple tour, we show them the way of worship, the way the temple was built. So the scientific meaning of why or what the temple is. So before they left the temple, I can see their face. They are so happy to understand that they have so much of similarities in their religion. So what we are trying to say here is, let's look at the similarities. That means the common thing rather than the differences. So what we want here is we have to be united. We want globalization. So globalization in the sense of hands and hearts. Hands, physically, we help each another, we work together. Hearts, we understand each another. Let's don't talk bad about others and accept everyone. That's what, especially in Malaysia. So we have the ideology of Muhibah, even though it's an Arabic word, of all different races or different come together. So Malaysia is the best place. And now there are many countries, okay? We'll talk about those days. Malaysia is the best place to prove the unity in diversity. I think I will say. Okay, so that's a little word about unity in diversity. We just had our handsome man among us now today. Our Durai Chandran delivered this explanation why it's important, unity, diversity in the, among the human. So as President mentioned about the phrase in Tirumandram, Ondre Kulam, Oruvane Devan. There's a famous song also based on that. Ondre Kulam endru paaduvom, Oruvane Devan endru potruvom. So that is the spirit where we all is one human race, and there cannot be many God creating according to God's own vision or that. It's only one God, which is the one wish and one commonality. So with that starting note with the Durai Chandran, we go to the one of another ancient religion, but with the speaker who is very young. In fact, he belonged to the Young Buddhist Association. So we got the young man with us today. Because Buddhism is also one of the more than 2,000 years now after Gautama Buddha. Gautama Buddha has started teaching about Buddhism. In fact, in Hinduism and in India, all the religion, we all call it as a Dharmic religion. Why? Because the important is to follow the Dharma. The Dharma is more important, in the Indian continent, So in that, even though there is a slight changes of philosophy and all that, it's become Hinduism and then Buddhism and then Jainism, and the latest one is Sikhism and so on. But the Dharma is now fit. Dharma is the fundamental of all the Indian religion. Okay, so of course the Dharma went to various countries. My name is also Dharma. Okay, so and this Dharma is going to all over the world now because everyone is listening to me. Thank you. Okay, thank you. So the Dharma, different, when you go different region or a language, slightly change the pronunciation. It's very common. In India it's called Dharma. When you go to China, the R, of course, we lost. So it becomes Dhamma. No R. So they don't like to ask R, all that. They said everyone same. So they take away the R and they say Dhamma. Okay. And another important word is called karma, which is means our action, our good action and bad action, our deeds. It's called karma.
Again, Chinese taken away the art, they call karma. Or karma, okay? Okay, it's good. The same common word, how differently pronounced, okay? So, that's why in Buddhism, the Dhamma is very important. Am I right? Yeah. Dhamma is very important. Buddhism also very important. That's why they say Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, and because all the Buddhists join together become the Sangam, the united form, and so the Sangam Saranam Gacchami is a common phrase, salutation in Buddhism. So, based on that, our brother Yao Xiang Yuan, his name, in some time, everyone call him is Yao Xiang Yuan. Okay, he's our dearest brother, and because when I call the senior Buddhist speaker, who always come with me to many, he said, now we got a dynamic speaker among the youngest, among our young Buddhists. So please make use of it. And finally, when I called brother Yao Xiang Yuan, he happily agreed. Luckily, he didn't say that I got different program and all that. Straight away say, no problem, I will come. Okay, he's being a general secretary of the Young Buddhist Association of Malaysia, and also is the executive chairman of a Malaysian Youth Council, and is vice chairman in Persatuan Buddhist Upasama Parichaya Mahasabha Selangor. Okay, his academic background, he hold PhD. He hold PhD philosophy student in Department of Nutrition. Very important. No nutrition, you got no energy. No energy, you got no life. So very important. The nutrition part, he is holding the PhD in it to give, I think, some energy to all of us. I can see the nutrition will come in his speech later. So his PhD is from University of Malaysia. And for the best of it, I think the university understood his caliber. And finally, they got no choice to give the best overall student award to him. Okay? So, congratulate him. Best student award for the University Putra Malaysia. So, he learned from University Putra. Putra in Malay also means young. And he also joined the Buddhist Young Association. And he still remained young. And also in the Malaysian Youth Council. I think his age group is still within the age limit of the Youth Council. So with that, all the young vibration and the nutrition, welcome Brother Yao Xiang Yuan to ask about why unity in diversity is important philosophy in the world. Okay, thank you, Mr. Bara, for the kind introduction. Namakam and Namo Buddhaya to every participant. To answer Mr. Bara's questions, I will start by asking another question. What happens when there is no appreciation of unity in diversity in this country? We look at the individual level. Firstly, there is no interest in what other races or what other religions are doing. Now they are doing their own things, we are doing their own things. There's no interaction. And then on the interdependence level, we start seeing each other as a problem. Because there's a lack of understanding, we don't really understand what is the rationale of other groups doing certain things, what are the reasons, whether it's in terms of religious or whether it's in terms of their lifestyle, we don't understand. And then once all these factors combine, it leads to a divided nation. Because we all have different agenda, we don't really understand what are the motives of other people, and we start having all these negative thoughts, prejudice, discriminations, and so on. That's why it's important for us to, I would say, to appreciate the university in diversity in Malaysia. Because I don't want to use the word tolerate. Because tolerate sounds like something you don't really like it, but you just have to bear with it. But this is just like you try to suspect your feelings, suspect your thoughts, but actually in your heart you don't really want to accept that. So that's why we need to move from the worst case is magnifying our differences, because foundationally we definitely have our differences between ethnics, between religions, but we can choose not to just focus on that and magnify that. We can slowly move from the status of magnifying the differences to tolerating it, and then after tolerating we need to move towards celebrating it, because we cannot change the fact that each of our own religion has its own founder, has its own teaching, has its own
sacred texts and even the scriptures. We cannot change the content, and each of us has the procedures of how we interpret them. That's why we don't focus on that, but we focus on how we, as part of a sentient being, I'm not seeing Dr. Amir as, oh, he's a Muslim, this is a Muslim problem, but how we see all of us as sentient beings to contribute to a cause. That's why we need to consider three phases when we live in a community that require us to really appreciate the unity in diversity. The first phase will be just like the platform today, interfaith dialogue, so that there is a platform for us to build relationship and to build intellectual or theoretical understanding of each other, so that we, at least in our mind, we know the logic, we know the rationale, we know the justifications, why that religion has that particular rituals, why they are do and don'ts like this, and we don't treat it as mockery like what many people in social media do, because they don't really understand the cause. They see some religions doing it, or it's different than us, then we treat it like it's something weird. But if you really go through the narrative historical development history of that religion, then you can empathize, you can even understand why they want to do this, and you develop a sense of respect towards it. So this is the first path. But we do not stop here, because if everything can be solved via interfaith dialogue, then I foresee that there are a high number of interfaith dialogue being held. Even some government agency treat it like this as a KPI to hit. But that's why we need to move to the second phase. We need to have a mechanism to manage the differences. Because sometimes we know there are sensitive topics that could instigate hatred if it is not managed properly. That's why all of us need to come together when there are issues, whether they are motivated by the politicians, whether they are far-right actors that try to gain some advantage from the situation. We need to have platforms such as in-depth discussions amongst not only the leaders, but also as many representatives from each religion or faith. We need to have mechanisms like mediation, so that not only meditation, but also mediation, so that there is a mechanism when there is the issue. We do not straight away jump to the conclusion that, oh, this is, in Malaysia, we like to use this like, this is Muslim, Islam versus non-Islamic religion. We don't want to straight away jump into that. We want to have a mechanism that we can sit down and then we can discuss, we can voice out our concerns, and then we try to come to a compromise or conclusion on how we want to move forward. And then the third phase and the last phase is that all of us need to figure out a way that we can work together. We need to find a common cause to work together despite our differences. For example, if we do not have this, then we see each other. We may see each other as a problem. We may interpret the problem faced by a certain religion as only the religion itself. For example, I give you an example. Like if you type the search term radicalizations and extremism in Malaysia in Google Scholar or other search engines, you will see, oh, the narrative in Malaysia are talking about Islam. But in reality, the trend of radicalization and extremism is interpreted differently in different religions. But because we do not have the platform to also listen to the other religions' narrative, we tend to think that, oh, by this reading, it seems like only a certain religion contribute to the issue. But in fact, every religion has its own issue, whether it's happening in this country or other countries. So this is very important for us to not only attend academic or intellectual discourse, but also we must have a platform to where we can be comfortable in talking about our differences. And lastly, moving to the point that we need to work together on whether it is an action plan, whether it's a research, or whether it's an initiative, that we can all comfortably work together and see us as a Malaysian instead of just a representative from a certain religion to work for a cause. So only by achieving that, we don't create the seeds of division among this country. Thank you. Okay, so wonderful. There's also explained about why it is very important to bring unity among the diversity, and also at the same time, you also touched a little bit what is a conclusion about our talk today. Start giving some solution.
But maybe we take it as the solution is also important to think of first, and later think the solution in front of our eye and how to achieve it at the end. With that conclusion and also the importance, we will now move to another important religion, the official religion of Malaysia in our constitution, that is Islam. Islam being, of course, brought by Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam about 1,400 years ago. But of course, he has touched about the history since how from the Adam and Eva, Adam and Eve time, the principle of Islam is already existed. In fact, so it's indirectly is one of the ancient religion also. Usually Islam and some of the deviations from Islam, which always interpret Islam differently, until gave a picture where Islam means sometimes we tend to think is a terrorism. Some relate to that because of some people's either misconception or a miscommunication or the deviation of a belief system and all that. But Islam itself means peace. No, that's the word Islam itself means peace. So actually Islam is to bring peace to the world. But now currently it is the other way interpreted. But Islam interprets beautifully about the unity, because even at the time of Nabi, of course, initially there was some war front and all that. Why? Because some people don't believe in what Nabi brought, and they start fighting. But he managed to win over the thing, and then finally, after settle everything, the war all settled, he actually lived as an exemplary person how to bring peace. In fact, he already have his friends, Christianity friends, or the Jews friends, and no, they live in harmony. So the exemplary of living in a unity in diversity is already shown actually by Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So since I'm not an expert in Islamic religion, and we have the expert here, Dr. Amir, and Dr. Amir is one of the seasoned industry speaker. In fact, he speak interfaith much better than anybody else, including me, because he live with the interfaith. His doctor, the word doctor itself, to tell that is a medical doctor. Okay, we got two here, PhD doctors here, but we also got two medical doctors here, and one doctor is coming up. Okay, very soon. Okay, so here, Dr. Amis is really a medical doctor, and of course he was also last time practicing obstetric and gynecology. That means bring new people to the world. Okay, so he brought such a beautiful souls to this world. So with that satisfaction, then he saw that not only to bring new people to the world, but also bring unity among the people who already brought into the world. So Dr. Amir, very passionate about promoting interfaith understanding and harmony, and he strongly believes that we should love, respect, and cooperate with one another despite of our different beliefs in order to live in peace and prosper together. In fact, he has participated in numerous interfaith programs, dialogues, conferences, journeys, and retreats, not only locally in Malaysia, in many places in Malaysia, many states in Malaysia, but internationally. And his journey is quite long, almost 30 over years. 30 over years he is fully occupied in this interfaith journey. Okay? And he always say, the world is beautiful, it's bountiful, and very blessed, and a very prosperous home to all of us. Only, he put a word only. Actually, it's a beautiful, bountiful, blessed, and prosperous, but only if we can learn to accept our differences and our cooperate for all our mutual benefit despite our differences. So because of that, there is a one famous quote that start coming in. That is what's called as a we agree to disagree. That means
we have to disagree because different faith differently have their own belief system, their own way of praying and all that. In Islam we call it, or in Arab we call it as a Aqidah and Ibadah. So it's different, of course. But that shouldn't stop us to live in harmony. So that's why I say, if we can accept the differences, agree to disagree, not the other way around, disagree to agree. Some people front put disagree first. I'm already decided to disagree. So whatever you want to say, I'm not going to agree. No, put disagree and agree. But Dr. Amir's philosophy is agree to disagree. So with that beautiful quote, we give the mic to Dr. Amir to give the wonderful excerpt of unity and diversity. Why it's so important? Thank you, Dr. Bala, for the very kind introduction. And I'd like to thank organizers for giving me this opportunity to share my views on the topic, together with a distinguished panel of speakers from the various religions, and to be with all of you brothers and sisters. First, allow me to greet you all in the Muslim way, which is Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and mercy and the blessings of God be upon all of you. I endorse what has been said by the two previous speakers. Much of what I'm going to say is probably the same thing said in a different way. So the topic is why unity and diversity. I will start with diversity. So we are different in so many ways. We are different races, different languages, different cultures, different colors, different religions, different taste of clothing, different taste of hairstyle, a different choice of songs, and so many differences. So we can choose to argue and disagree on each of all those differences. I don't like your hairstyle. Let's fight. Right? Your dress is lousy color. Let's fight. Right? For many reasons for us to disagree and quarrel. But we have to live together. So, or we can choose to celebrate and embrace this diversity and live in peace and harmony and enjoy this diversity. And so, nice hairstyle, next time if I grow more hair, I'll follow you. Or your baju so nice, beli mana? So, this is makes life more enjoyable, more interesting, right? So, that's an overview of diversity. Of course, when it comes to clothing and style, it's quite minor. But when it comes up, we also differ, remember, not only in our religions, also our ideologies, and now in Malaysia, in the general election time, we also differ in our political views, right? And those, especially political views, can lead to fighting, and religion tend to divide us the most. Okay, so we have a choice to make, either to respectfully agree to disagree on the views, on the ideologies, and on the religions, or we can choose to agree and fight. And the choice is all within us. Remember, if you want to live in peace and harmony and prosper together, the choice must be to celebrate and accept and unite. Okay. That's my choice. That's the choice of the people up here and the choice of all of you. But unfortunately, it is not the choice of many people out there from all religions. Right? They choose to look at the differences and pick every possible point to argue and to follow. Right? It is not wrong to disagree. Right? But you should respectfully agree to disagree. Right? See, imagine if God had created us without diversity. All same race, same language, same color, right? All same religion,
Same taste, same everything, same hairstyle, always baju also same, everything. Some more, if all also look the same. How boring life's gonna be. Okay, so thank God he didn't decide that. Because God, the creator, he has a power to do that. If God cannot do that, he's not God. So which is why, as quoted by Dr. Baba, the basis for the discussion of this topic for the Muslim will be the Quranic verse of chapter 49, 30, as Dr. Bala had earlier mentioned, where God said, "Oh humanity, we have created you into nations and tribes so that you may know one another. And the best among you are those who are most righteous." Indeed, God is more all-knowing and all-aware. Okay. Remember what I am citing, relating to you just now, is one translation of Quran. Like any language, the translation depends on the translator's interpretation first, right? And what they think is better to convey the message. And the Quran itself has many levels of understanding. For example, if I were to analyze that verse, then I would take it as God telling me that He created this diversity for me to know, understand, appreciate, befriend, right, cooperate with, and love all of them. Right? So no can have many meanings depending on how committed you are. Right? For example, if somebody tells me, okay, there's a beautiful girl there, suppose I'm not married now. Otherwise, I think my wife sees this this video and they complain. Right? Suppose I'm not married, looking for a partner, somebody says, oh, there's a beautiful girl there. Why don't you go give her a flower? And maybe that will start something. Alright? And then it's okay. So I go and buy a plastic flower, save money, then I go give her. What's giving a flower? Right? Or I have go buy one rose, then I give to her. Or I go and buy a bunch of the freshest, reddest roses and give to her. All carrying the same instruction, but depending on how I understand and how I want that, how committed I am to the task. Okay? So my commitment to the task of knowing my fellow human being is, as I mentioned just now, right? That verse tells me to really get to know the others, understand them, to accept them, to cooperate with them, to prosper together, to love them, so that we can live in peace and harmony, so that we can take advantage of this world that God gives us, which is blessed, beautiful, and bountiful. Right? So yes, I choose unity based on that. Thank you very much. Okay, so okay, thank you for the vibrant speech by Dr. Amil. With that vibration is given, you know how important, why the diversity important. He's only not talking about the unity. He has explained actually what is the importance of diversity. You know, because as he's explained, if there is no diversity, everybody look alike and everybody, there is no changes, nothing. Then we only can see the mirror. Okay, we can see our mirror, our image. So we turn other around also, there is another mirror. Then this way also Then another you quarrel mirror. with the one in the mirror. Yes. So finally, there is no differences, and there is nothing to celebrate. You know, how many times you can see your own face? You know, so here he said that the diversity itself very important. You know, God created diversity. It's a beautiful of the, it's a creation where the diversity is important. You know, and the diversity is created not to think differently, but think unitedly. The commonality in all the diversity. You know, so that is the beautiful part where he explained the Surah Al-Hujra, ayat 13, and also the 14. You know, and if we read further the next phrases in the same
surah. In fact, what is the best way? The surah explains what is the best way to bring unity. So the best way is don't disrespect others. Don't talk about bad about others. If you are a man, don't talk about bad about another man. If you are a woman, don't talk about bad about another woman. Don't talk about bad others. Think they are our brothers and respect them and love them. That's most important. If in a family, if all the brothers and sisters talk bad about each other, the family cannot be in a peaceful way, right? So similarly, in the world, the surahs, the particular ayat, after the 13th and 14 and so on, talk about don't disrespect anyone. Don't talk bad about anyone. That's a beautiful part of it. So now, after understand, how vibrant, how important the diversity itself, and how to see the unity in that diversity through the words of Dr. Amir. Now we go to the another speaker, which she carry a beautiful word, in her name called Charan. The Charan in Sanskrit is a beautiful word. It means we surrender to God. That also Charan. Huh? The word English word surrender also actually derived from Charan. It's because there is always some similarity between the English word and Sanskrit and word. In that, the Charan means surrender to God, and Charan means also to support. Okay, to give the support, and Charan also to help. Many beautiful meaning itself in her name, and bring victory because of the Charan cheat. So and with that name itself, so much of divinity, so much of energy into the name itself, we tend to fall for the name. Okay, Charanjit. Okay, we want to really Charan now. Okay, so in that aspect, a little bit about our Dr. Charanjit. She is actually assistant professor in Department of General Studies at University Tunku Abdul Rahman Faculty of Creative Industry. And importantly, a PhD in also current department is known as cultural anthropology. Okay, cultural anthropology. So anthropology is study of human and the cultural differences and how to bring the unity, itself in a department. Actually, see, talk about the unity. I think in the department and to the student and to the world and everybody to share it. To that point. Correct. So it's so beautiful, and of course she take up the Sikh philosophy into a PhD in the cultural anthropology, where she analyzed the themes such as religious, cultural conflict, gender identity, social behaviors, and the majority of her research findings have been published as book chapters as well as in the local and also in international arenas. Because of a nature, we want to talk about this cultural anthropology and the differences of the human nature and how to understand it and how to make sure that differences taken away and bring unity. That's a passion. And because of that, many of the interfaith programs we challenge to her. Because we try to seek a bit difficult, but when we seek our challenge is available. So that's our great privilege to have our Charanjit Kaur, Dr. Charanjit Kaur, to be our interfaith speaker in many interfaith speaker in all over Malaysia, organized by government, university, and so on. Of course, very often I see her in many interfaith programs, and whenever I see Charan, I also feel okay. I must Charan to go. So with that introduction, we will ask academic way also. We already spoke about in a general way what is important of unity in diversity. Now more scientific way, academic way, why unity in diversity? Very important in humankind. Charanjit Kaur, doctor. All right, thank you very much, Dr. Bala, as a very kind and humble moderator. All right, you have injected some motivation, right, to for us to sustain and be focused on the topic. All right, I shall start with Wanakam.
Assalamualaikum, Namo Buddha, and of course, Sat Sri Akal to everyone, to all the audiences in the hall as well as in the virtual world. All right. So today's topic is definitely, as what our Dr. Moderator have mentioned, is very close to my field of study, is very close to my passion. All right. And we can see that why this unity and be peaceful living in the multicultural society is important. Now, this is a very excellent question that we very less talk about. All right. So I have been listening to all our interesting and smart speakers, gentlemen. All right. All of them have a different views. So rightly say, as by the moderator, I might be saying from an academic point of view, from sociological point of view. Now, I have to agree a little bit with our Buddhist panelists that when we Google the negative term in the racial relationship, we tend to see there are problems, all right, has been researched on, there are problems. Therefore, not only in Malaysia, but as we can see through media, the modern world is becoming highly fragmented, all right, less peaceful and unsafe for both present and future generations. Okay, this is very important because we are very overwhelmed with the climate of tension, not climate change only, right? Climate of tension, violence, all right, and declining values, injustice. And our brother here do not like to use the word tolerance, which we all agree with in many faiths. Tolerance is definitely not a suitable words to be used when we discuss about interfaith, because even I don't like it, I have to tolerate you. No, all right. We must sincerely say, excuse me, I didn't like this aspect. Let's discuss about that. All right. So that's why the tolerance words now is not popular in the interfaith talk, and we can see that these have actually also reduced in respecting human rights. All right, and we can see this situation actually can threaten our young generation, which actually have the rights and privilege to have a better quality of life in future. Okay, and in the multicultural and multi-religious society, this situation demonstrated lack of unity and peaceful coexistence. Okay, and I think the increased level of religious tolerance, all right, various gaps, including violence into the society, on the other hand, indicated that we need to have a genuine interfaith talk or dialogue, all right, to have a better way in understanding, and we should have a positive relationship. That's why I feel I'm a very privileged to be here, and this is definitely a match with the vision of this organization by wanted to create a healthy and harmonious world's community. So I would definitely feel very privileged to give our point of view, be sitting here sharing with the world's audience, and how this particular subject is very important. Now, interestingly, roughly there are about 7 billion people who have some kind of faith or religion, okay, they belong to, and they are having religion for various reasons. Some for motivation, to get comfort, to be in love, all right, to get happiness. The reason can be a lot, all right. So from sociological point of view, we can see that religion can bring people together. We can maintain harmonious life, all right, and also peace by providing a common ground and also sense of belonging. I just want to explain this meaning of sense of belonging. Most of us are very attracted with this sense of belonging, the color of skin, all right, attracted to the only Indians among Indians, Chinese among Chinese, or by faith, Sikhs among Sikhs, Hindu among Hindu, and so on. Now, as a nation, as a Malaysian, for example, in this case, we should be proud of our historical events. Let's say if I take 2 events here, we have this sense of belongings in getting independence. All right, we all shared the same history. Secondly,
Okay, we also fought together to have a clean government. So this is sense of belonging. So do not limit the sense of belonging from the biological aspects only. Then we can see that unity and peaceful coexistence is definitely very crucial elements for community development. So this is what the question wants us to answer, community development. Now, we can, if we, I have to agree with Dr. Amir. Ideas was if everything is same, equal. Nowadays, right, with the technologies, female also sometimes we get fed up with our face, right? We want to make up different, all right? So we try to change. Imagine if everyone is same. So we tend to, to have a mental problem lah, all right? So we can see that this community development actually help us to appreciate the innovation. I can link this to innovation. Like today, everyone are very lucky, including us over here. We are given a platform to share our knowledge. And we can do this just because of innovation. Someone have created internet, someone have created this camera in front of us. All right, so this have helped us to smooth the mission of having a peaceful and harmonious society. Secondly, why we have these things all? Because of a spiritual growth. Okay, personally, as a lecturer who in this academic line and also in the interfaith line, in my personal life, there are many Hinduism, Buddhism, Islam and Christian values in my daily life. And we have put this in our children as well. Now, that does not make me less sick, but it actually make me a better Malaysian. All right. So when a person, I have many interfaith friends who come and talk to me, Sasrikal. So I feel very attracted. All right, they know how to greet, and I feel, oh, yo, how come I never learn about that? So that motivates. So this brings the idea that what our brother Yo was saying, that we have to move forward from interfaith and through action. So this is what I meant by personal growth. Okay, and of course, the end of this is definitely for the survival of our planet for the future. We should not think that, oh, living together, living differently is only to maintain the financial security. No, it also for the future. All right. Imagine that if the world is continued by war all the time, conflict, prejudice, ethnocentrism, stereotypes, what will happen to the future? So when I die, I'm not peaceful actually. Why? Because my children have to struggle. All right. So the future is not necessarily only based on financial security, but this, the spirit of living together. And of course, this all will definitely enhance our well-being, improve our quality of life, and also to have a sustainable society. All right. So to conclude this first question, I believe that although we have a very different way of life, different backgrounds, we should appreciate one another. We should treat one another as equal. And of course, we have to work together to avoid conflict. And if any conflict arises, we should work together to resolve that. So in my opinion, unity and harmony and also social cohesion is definitely important in the multi-ethnic, multi-religious society. Okay, thank you, Dr. Charanjit. You can see very systematically, very scientifically, very philosophically, very in a method of teaching methodologically. She delivered content so that the casual talk becomes scientific talk now. That's the ability of Dr. Charanjit Singh. Thank you for that. The next round now, we're starting the next round now. Now we are going into the bit more of theological or scriptural, whether this unity diversity is something new in the modern era, or it is already in the scriptures of the various religion or not. And what are the phrases or the scriptures or the ayat already in our own religious scripture is emphasized this unity and diversity. Now, we have touched one or two phrases, but
we go a bit more now, to try to understand. That's what is more important. Understand the others, understand the diversity in others, so that we can see the unity in the diversity. That's what is very important. So it's not that that's your religion. You want to learn your religion? Go ahead. I don't know your religion. It's not that way. Understand also the other religion and understand the commonality in the other religion, and why every religion is have the important phrases in their scriptures, in their books, emphasize this humanity, emphasize this unity. So now we start with this session where what is the scriptures is talking about, or how the phrases in the scriptures are giving emphasis to the unity. So we start with Dr. Amir. Yes, of course, mentioned one or two phrases, but now let it more how Islam, a beautiful religion with the beautiful surahs and verses, always emphasize the peace and harmony, and how we can understand that. We don't understand Arab, for example. Quran is in Arabic language. We may not understand immediately, but the interpretation, when said well by the expert in the religion, that is most important. We don't try to interpret other religion scripture by our own understanding. That's wrong, in fact. We should ask the expert, the whoever already is prophesizing the religion, and so that is they know better because they have been living with that religion, living with the scriptures. So they're the better person. So that is the a good habit of knowing other religion in a proper way, not to try to go open the book of another religion and try to read. Only you what you'll read, only read the English interpretation or Malay interpretation. Usually, sometimes it's wrong. Sometimes wrong, or you will perceive it in a wrong way. So that is not the correct way. Now we listen to the phrases in the other religious scholars' way of understanding and how they will explain it. Okay? So we start with the Islamic way, Islamic scriptures. Beautiful ayat yang emphasize this unity. Okay, thank you, Dr. Bala. First, I need to clarify when it comes to scriptures for the Muslims, it is the Quran. But for the majority of Muslims, our religious guidance is not just restricted to the Quran, but we also refer to the Hadith, which are the records of the sayings, of the deeds, all the approvals or disapprovals of the Prophet Muhammad upon him, because in the Quran, God says that in matters of religion, Prophet Muhammad never say things of his own choice. He is guided, meaning whatever is in the hadith that we take it also as divinely guided. Of course, there is the issue of hadith being genuine or authentic, and there are also fake hadith, unfortunately. Whereas the Quran is quite clear. You have the Quran, which is undisputed, but many hadiths are also disputed. So we only refer to what is generally accepted as hadith. Okay? As far as the Quran verses, of course, I mentioned earlier on, and Dr. Bala has also mentioned earlier on, that the verse in chapter 49, 30 is the basis of our understanding of this diversity. And Dr. Kapala also quoted it from Surah Al-Kafirun, where God in the matters of religion, then God says that to you your religion and to me mine. So that is an implication of respectfully agree to disagree. Okay, as I've emphasized. In other verses of the Quran, God also reminds us that but you're going to have many things you dispute, even though the emphasis on religious differences. But the reminder to us is not to quarrel, right? Not to quarrel, because in the end, all of us we face our Creator,
And then God will tell you, you were right, you were wrong, and that He, all-knowing, be the judge, right? So that's about some references from the Quran regarding our diversity and how God wants us to face this diversity, especially in religious differences. That is respectfully agree to disagree, do not quarrel. And one day we all know the truth. We're all going to be facing our Lord one day, and He say, "Okay, you were right, you were wrong." So that the truth we know. But for now, we all have we use our intelligence to read through and compare our religions, and we make our own choice, which we think is the truth. And then you respectfully agree to disagree with those who make different choices. Islam is a religion of proselytization, which is we are commanded to preach our religion. And some other religions also like Christianity, but some religions say it's not part of their teaching to go and preach to people. If they like what we teach, they come, right? But for us, we are commanded. But the command in chapter 16, verse 125 goes, invite all to the way of your Lord with wisdom and beautiful preaching, and reason with them in the best and most gracious ways. For surely your Lord knows who have been guided and who have been misguided. So that is, my guideline in my interfaith work and in my preaching. Yes, we are ordered to invite people, because if God says, I've given, this is the truth, you must invite people, but only to those who want to listen. You don't get every opportunity, sit down here, you keep quiet, I want to tell you about Islam. No. Right? When there's opportunities, then you share. If people say, sorry, I don't want to hear about Islam, fine, respect them. And after you have shared, right, what you feel is your understanding of Islam, in my case, and then the person say, thank you, Dr. May, but I don't think, I can accept that. Say, fine, all right, okay. When we say respectfully agree to disagree, then it does not mean, therefore, you go your way, I go my way. Remember, we are put together on this earth to live happily ever after, to live in harmony together in peace and prosperity. So my attitude is, if my friend wants to know about Islam, I will share with that guideline the best and most gracious ways. And if in the end my friend says, oh, nice, but no thank you, I prefer to believe some other thing, then I won't say, okay, in that case you go your way, go away. No, I want to hold your hand. We still be friends. Okay? We are still friends. We still cooperate together, and I want to continue loving you as a brother, in spite of our differences. All right. So that is the way to live in my perspective in this diverse situation, especially when it comes to matters of religion, because now we are focused on religion. We're talking about the teachings of for the Muslims, with the Quran and the Hadith. Now, what about the situation we see around us? Okay, I want to share with you a few hadiths that should be the guideline for the Muslims if they are really true Muslims. Yeah. So in this situation, especially here in Malaysia, if I were a non-Muslim, I would have many reasons to be upset with the Muslims, and that will reflect upon being upset with Islam, because the Muslims, they would represent Islam. Because I see a lot of unfairness, right? A lot of things that make me not happy if I were non-Muslim, non-Malay. All right, here Malay, Muslim, almost like almost the same, but but actually it is different. All right,
You must differentiate the race from the religion, because there are also many non-Malay Muslims. Okay, but you also, whatever the Muslim is, whatever race, you must also separate him, the Muslim, from the religion he professes to follow, because there are good Muslims, there are not so good Muslims, and there are also bad and lousy Muslims, as actually also in every religion. Okay, because we also have another round after this, I'll just give one hadith for this round. That is, the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, if any one of you Muslim take away the smallest right of the non-Muslim, I, Prophet Muhammad, will be the first witness against you on behalf of the non-Muslim in the hereafter. And that is Islamic justice. Thank you. Okay. Okay, so he got great applause because he has interpreted the Quran to our understanding, very simplistically, but yet the message was very clear. Okay, you know that in every religion, sometimes there are phrases look like the phrases are against the other religion. And because of that, sometimes that particular religion will have a dogmatic understanding as if that is the basic of that religion. For example, I give you a phrase in the Quran, the commission of Dr. Mee, Quran, Surah 9 of 5. He says, slay the non-believers wherever you find them, harass them, besiege them, and lie in ambush everywhere for them. And Prophet, make war on the unbelievers and hypocrites. Hell shall be their home, and evil fit. That is a phrase in the Quran, ayat 9 or 5. Look like, it's a very violent. Allah himself say that, strain them, besiege them, let them go to hell. But what context is important? Without context, the whole thing, that is very important. If we go to the context, it's totally different. Because there was a peace agreement with the Muslim and the non-Muslim to live in harmony. But suddenly, the non-Muslims didn't follow that and start attacking the Muslim brothers. So what is the thing to do when suddenly the non-believers don't want to follow the accord between them and suddenly attacking the Muslim? What the Muslim must keep quiet? Oh, you already had an agreement. You just keep quiet like that. No, they have to defend themselves. So there is a phrase to say, fight them back. Don't let go at this moment, because they broke first the agreement. So this is the right time you must fight back. If necessary, go for the war. So some people don't see the context. They straight away see only the word. Okay, the word says, okay, go against non-believers, go war against non-believers, that kind of thing. So it's how it is found. In Hinduism, they always say Hinduism is a religion of peace also. But in the Bhagavad Gita, Krishna himself telling, there was a war, Mahabharata war. And one side is the Pandavas and the other side is the Kauravas. The Pandava side, there is a key person who is a very great warrior named Arjun. Now, Arjun is front of the war front. But we saw that before the war started, actually all of them are relatives, sisters, brothers, very close relatives, their grandfathers or uncle and so on. So how to go war against them now? He couldn't take it. So he told Krishna, no, I can't go to this war. I only see my blood there. How can I go to it? So Krishna said, no, all the peace talk is over. Now it's a war. The dharma of the war is to fight. And you are doing your duty here as a soldier. If you fail to do the duty, that means you fail your dharma. And it's not that you are doing. It is actually I'm overseeing it. And here dharma has to win. So you cannot think
yourself as a relative to others. You must see how to uphold dharma. For that, you have to fight. You have to kill. Whether it's a brother, whether it's a sister, whether it's a relative, doesn't matter. Here is dharma against adharma. You have to go for the war. So if you only take that context, look like God Himself asking to go for a war. Look like Hinduism is a very dangerous religion. Asking people to go against their own blood, relatives, and all that. So will be wrongly interpreted, right? Similarly, in Christianity, Jesus in one of the phrase called Matthew 10, 34 to 36 says, "Do not think I have come to bring peace to the earth." Who's telling you no? Jesus always say peace, right? He himself say in the Quran, I mean the Bible, "Do not think that I have come to bring peace to the earth. Have not come to bring peace but sword." Jesus saying, "I brought sword. For have I come to set man against his father, his daughter against the mother, the daughter-in-law against the mother-in-law, and the person's enemy will be those of his own household." Can you imagine Jesus telling that? But in which context? That's not important. Otherwise, we'll think that Christianity is now a very violent religion also. Context is important. Here is talking to the apostles. Because apostles have relations and brothers, sisters, all that, but they got a mission now to fulfill that the faith has to be brought to everybody. So if the father don't want letting go for that vision, he cannot agree to that because now he already vowed that I will bring this good message to everywhere. Even his father say cannot, no, he cannot because he already taken a vow that I will bring the good message to the world. So in that context, he says you have to go against your father, you have to go. Against your mother, you have to go. Because you've got a duty to fulfill. That's how the context will be interpreted. So we know that if we start interpreting a particular phrase in a particular religion, and it can be very dangerous. But in overall, we look at the religion and the phrases and the scriptures, definitely it's mean bring unity. So here we have another beautiful religion, Sikhism otherwise, brought by many good gurus. So the gurus has brought wisdom to the human kind. So now we ask Dr. Charanji to explain the scriptures in Sikhism which emphasize the unity in diversity. All right, thank you, Dr. Bala. Okay, this is a very good question because finally we try to understand from different perspectives from our own faith. All right, so we try to put forward to the wider audience the scripture, the verses that we don't really hear every day. Yeah. So because all religions values are quite universal, but to a certain extent when we study the scripture, it tends to be more specific. That's where Dr. Bala have mentioned misinterpretation came about, and how do you understand certain things in the proper context. All right, I will come to that later. And in this topic, particular question, I will definitely try to bring the audience into two different perspectives. The first one I would like to discuss from the creator perspective, all right? And of course, the second one from social perspective, okay? So the Sikh scripture called as Guru Granth Sahib start with the numeral 1, Ik, okay? Ik is actually stands for oneness of entire existence, all right? And this Ik is actually full of varieties and diverseness. And this ik also means that there's no such thing that we exclude diversity. So this particular, the first word in the scripture already emphasized the beauty of having different people, different faith, different culture, and so forth. All right. Since the question is asking us specifically to the verses, and I wish to share with the with the audience, at least 4 for now. On the page 358, there is a one and only one God. All right. So if we understand this, regardless the method stated from different faith, all right, from different dharma, we tend to understand that eventually we will go to one. All right. Secondly, the entire universe is made of the same clay. You can see
most of us, I will refer to the common biology features. We can see that we have a head, body, 2 hands at least, the common one. And we can see that all of us have 5 elements in when we create the body, like fire, air, all right? And of course, like what Dr. Bala have stated about our doctor here, when he received the child, come to the world, we can see that the process of creating a new member of the world also is the same. All right. So we can understand that definitely we are united. We are actually one. And on the page 1349, it stated that the creation is in the creator and the creator is in the creation. This is similar with another verse on page 429. All beings and the creatures are his. He belongs to all. So if we understand this, we can actually help ourselves to respect others, all right, to accept others why they are different. And we can understand that the purpose of here, we are created in this world actually to be one, all right. Although we are different gender now, as you can see, different faith, different background, but actually we are one, all right. And we can summarize that God is actually for all mankind, all right. Whatever name is remembered, Allah, Ram, all right, God, okay, we can see that it all means the same. The method may be different, but actually God loves everyone, all right. And we can see that these verses also help us to understand that God is accessible, all right. We can see that we all have a direct access despite our differences, despite our circumstances, whether you are rich or poor, whether you are female or male, whether you are powerless or powerful, it doesn't matter. We all have a direct access to achieve the Creator. Now, to achieve the Creator, whether you want to merge, whether you want to meet, that's another method stated by the different scripture. Now, I will bring you to another segment of this particular question from a social perspective, all right? So we can see that the concept of unity and diversity can be seen in the few Sikhi concepts. The very first one is Sarabda Phala, all right, which means universal welfare. And we can see that the Sikh prayers always end with this word, Nanak Naam Chardi Kala Tere Bane Sarabda Phala, which means that may everyone in the world prosper and be in peace. So this has been a daily reminder to us. So every day we have been taught that we are supposed to accept the diversity. We have to learn to be united, all right, daily. And the second one is Sat Sangat, which we call, or we can directly translate as a holy congregation, whereby everyone, regardless your background, you have the right to pray in the Gurdwara, all right, for example, and regardless of your sexual orientation, your race, nationality, or your gender, and so forth. And thirdly, I think during pandemic, during flood, most of the Malaysians already understand the third concept in the Sikhi worldview is a pangat. All right, pangat here means eating together regardless of your background. So we can see that this particular concept is actually promotes unity. All right, so there is no concept of purity or pollution. There's no concept of high, low, class, caste, hierarchy, nothing. So when the food is served, everyone have the rights, everyone are welcome to sit together and eat at the same level. So that's Pangat. So we are united, all right? Then the last one is definitely Vandake Shakna, which means you have to share your hard work earnings. And do not limit this to food only, right? So we can focus on other things, material, immaterial aspect. So now what we are doing here also is a Vandake Shakna. We are sharing our limited knowledge to the wider audience so that we can learn, we can continue learn and improve ourselves, and we achieve
the mission why we are created, all right, to stay united. And of course, this Wandake Shakna is not mean that you must, share gossip, fake news, this kind of thing is not actually we meant. We meant a positive well-being so that we have a sustainable society, all right? So we have to be responsible in that sense. And the best part here is the Gurdwara institution has instilled in his member the desire to continue serving others and bettering society. So this is a responsibility given to all human beings actually to play our part. And I wish to conclude this question with one beautiful verse of Guru Granth Sahib. All right, it's stated here, I see no stranger, I see no enemy. I get along with everyone. Whoever God had created, I accept as good. That brings, when Dr. Bala have, did some homework, that brings me to one very good story in Sikh history, Bai Kanaya. So when there's a war between the people in India among the Sikh and the others, right? So I'm not focusing on the war. I'm focusing on the values where you don't see enemy and stranger. This Bai Kanaya gave water to everyone until some Sikhs complained to the Guru, hey, why he giving water to the enemy? Because he said, I don't see anyone as an enemy, ma. I see everyone as equal. So if we can suspend our emotion, we can suspend our wrong perception, we can suspend this not good behavior in us, we will definitely create a very good society where everyone happy to be born, all right, to live together. Thank you. Okay, so that is the power of scripture. You can see that actually listen to the scholars. Don't interpret by yourself. Definitely interpret wrong. Of course, if you have good heart, you see the good meaning. If you have bad heart, you see the bad meaning. So that's the worst part of it. But if we listen to the proper scholars, they will explain it in the proper way, and also to how we will understand. That's most important. Because particular religions person, for example, the Sikh, I'm not a Sikh. Of course, if he explains Sikh to me the proper way, then of course I understand. Can I add, Dr. Bala? The interesting part about when we have a unit interfaith, right? So when we want to share the scripture knowledge to the different background, you need some skill so that the thing is approached, the thing is delivered, and they can accept and they can relate to their faith. So that is more easy to understand, and to the thing can be understood in the proper context. That is a challenge that we always have. Okay, with that, now we move on with our young brother here, Brother Yo, to touch on his scriptures, where in Buddhism, what Buddhism is talk about in these verses to bring unity in life. Okay, thank you, Mr. Bara again. So I would share one particular scripture from Buddhism. The name is called Metta Nisamsa Sutta, SN 4654. And here we talk about 4 immeasurable states of mind. And another term for it is 4 boundless states. And when we mention about boundless, it means that we do not, this teaching does not only cater to Buddhists, but it is boundless. It applies to us as sentient beings or even human beings. The first one, I'm sure those attending Interfaith Dialogue quite a lot of times you listen to these 4 terms from the Buddhist representative. The first one is metta. We call it loving kindness. That means when we approach others, regardless of their religion, race, culture, or background, we want them to be well and happy. In Buddhism, we normally end our group cultivation section by saying Sabe Sada Sukhi Hotu. It translates into may you be well and happy. Well, in fact, when we focus on our common life experiences, like for example, before the panelists today and the moderator came in, when we gather outside,
we actually talk about each of our life experience. Like we ask about Brother Durai's children, their education status, and whether he has already eaten, even things common like this. So there's, in general, we do not want to create enmity or hatred among us, but we want to understand each other. This is the feelings of loving kindness towards the others. And then and in Pali term, we call it metta. Then when it comes to the second state of mind, is called karuna, or in English we call it compassion. That means we sympathize or even empathize with others' suffering. For example, now in Malaysia, we are quite concerned about the floods. Some of it already happened in some states, and it will be happening soon in other states. When we do the prayers, so that we hope that whoever or those family affected by the flash could be recovering soon, whether physically or even in terms of material wise. We generally, I think for each of our religion, we pray for the well-being of all of those beings affected by the flood. We do not say we only pray for Buddhists affected by the flood, we only pray for Muslim affected by the flood, but we want everyone we want to feel we feel their suffering, and we want their suffering to end altogether due to the consequence of the flood, regardless of whatever religion or race we are. And the third state is mudita, or in English we call it joy, collective join together. Still remember a few weeks ago when our national badminton athletes, the women's doubles in French Open, you could see on the social media during the matches and after the matches, everyone shared the joy together. We didn't really think about, oh, this women double pairs, one of them is Chinese, one of them is Indian. So, and then even during the Olympics, when we cheers for our national indoor cyclist, Adizu, we didn't really think about, oh, he's a Muslim or he's a Malay. But we see them as a Malaysian, and we want them to be successful. And then once they are successful, or even sometimes they end up in defeats, we want to share the joy together. So sometimes we do wonder, we can do these things with our foods when our friends from foreign countries come inside and they really enjoy the deliciousness, the delicacy, the cuisines. Well, our cuisine is also quite diverse and delicious for them. We can sometimes we wonder, we can do that with our foods, we can do that with our national athletes. But then when it comes to religions or race, sometimes we cannot achieve this effect. Of course, there are a lot of different reasons. There are political reasons, there are economical reasons, and others reasons. So maybe the question here is, how do we duplicate this type of experiences? Really from our inner feeling, we can manifest it. We celebrate the success of other religion and the success of other ethnic. This is a question that need to be asked. Then lastly, we have this upeka. In Pali term is upeka, and it translates to equanimity. That means because in the context of Buddhism, we see each other to have the potential to attain Buddhahood. That means it's free from suffering. We do not have the suffering ended with hatred, greed, and delusion. Because when we another teaching of Buddhism, we have different classifications of suffering. And now I'm going to share the 8 types of suffering, like commonly experienced by all of us, regardless of our religion or race. The first type of suffering starts after we are born, birth. It starts everything because we develop the sensual and the senses to experience and interpret circumstances around us. And then the second suffering, we age. And with aging, we enter into different phases of life. We have different type of problems to face, like as a student, as a parents. And then throughout our lifespan, we will occasionally develop sickness. This affects everyone. And then eventually in this present life, we will end up with death. I know, of course, there are different interpretations for afterlife experiences, but these are the 4 common life experiences affecting all of us. And then we also have the suffering linked with association with unpleasant things or unpleasant people. And we also have the suffering due to not getting what we want. We really want something badly, we craft for it, but we do not end up getting it.
Then we also have the feelings of separation from the loved one. Sometimes we need to, good things come to an end. And then the last one is more towards the accumulation of the 5 aggregates. That means all of the seven suffering accumulate together and end up with us suffering due to the attachments to a certain things or certain experience. This affects everyone. That's why when just now the 4 immeasurable state of mind we share, it applies to all sentient beings. When Buddha shared this teaching, the Buddha didn't say it only applied to the Buddhists. That time we didn't even have the classification of Buddhists. It's a teaching from the Buddha. So this is what I think we should bear in mind, that we need to treat each other as sentient beings. And I know in Malaysia, the context now is, especially with the general election, the 15th generation approaching, we sometimes are affected by this identity politics. But that's why the teaching of our and practice of our religion of faith, it needs to train us to stop putting more and more labels, more and more classifications. But it really need to bring us to the basic foundation and fundamentals that we are all sentient beings sharing the same sources of suffering. Thank you. Thank you. So from Buddhist scriptures, you also understand how important to live in unity, with equality, and the principle of life, as in the scriptures of Buddhism. So now we turn to Hinduism, and our brother Durai Chandran is ready to explain about Hindu scriptures, how the verses also emphasize unity in diversity. Yes. Talking about talking about Hinduism, first of all, the term Hinduism itself doesn't belong to Hindu. Because the name was given by somebody else. I mean, this is a kind of misunderstanding, but now it is commonly accepted as Hinduism. The actual name is Sanatana Dharma. Sanatana Dharma. Okay. Okay. And many people commonly misunderstood. And Hinduism can be one of the most misunderstood religions, because many people look at Hinduism as a religion with a lot of rites, superstitions, and so much of a different kind of celebration. There are so many different kinds of religion within Hinduism itself. So to understand this, definitely we have to go to the basic. The pillars are the scriptures. Unlike other religions, in Hinduism there are 4 main scriptures. So the scriptures can be divided into 2. One main scripture, another is sub-scripture. The main scripture are Sruti, called Sruti. And it is divided 4. That is Veda, we call it Veda, okay? Okay, and the basic of Hinduism is from the scripture, the Vedas. And the Vedas we can divide into 2, Shruti and Smriti. Shruti meaning it is from the rishis. That means it's coming direct from the source, the ultimate source, from the Almighty. And the Shruti can be divided into 4 Vedas, which are Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, and Atharvana Veda. And then the Smriti, they have many, okay? They have Ubha Veda, Idigasha, Puranas, and there are so many. And all these are explained in different ways. When talk about the basic Veda, the 4 Shrutis, when you just look at it one go, it might give you a different, people might interpret it differently, as how we were discussing earlier on. For that, we have the sub-scriptures which explain the main Veda, the main scripture. And it will come in the form of like Idigasa, Puranas,
like Ramayana, we saw this Ramayana, Mahabharata, all this. So the problem is people just hold on to the stories and forget about the philosophy. So now it is time, and we can see people's the way people evolve, and they are going into the philosophy and understand the religion. Why I'm coming to this point is, when we understand the core or the important points of the religion or the spiritual values of the Vedas, you see the similarities in all religion. And there's one important, I have to refer one important phrase or verse which says, let me see, where is this? Okay. It is in one of the scripture, Ekam Sat Vibra Bahuda Vadanti. The meaning is, God is one, or the truth is one, and it is being explained in many ways. Let's look at Hinduism itself. Okay, you can see there are many gods, right? But actually, is there so many gods? That's the first word is telling. Okay, that is only one God, and it is explained, or it will be explained in many ways by those sages, saints, rishis, masters in the future. And this is how we see how the religion is being explained, not only in Hinduism, because at the time of these Vedas, the only religion or the way of life exists was the Sanatana Dharma. So we took it like all other prophets coming in are also included in these verses. So that's why, okay, that's another last century saint, I will say. He have explained this. This saint is Ramakrishna Paramahamsa. He explained that he just used the normal water. He said in a water or in a pond. We will name it differently. Okay, some call it, we in Tamil, we call it Neer or Tannir. Some call it Pani, Jalam, water. Okay, in Malaysia we call it Air, or even Ayo or Aya. Okay, so it's all the same meaning, but people are having problem with the term. The same thing goes to God. Okay, even though there are so many different way of explaining it, different religion have different name and different way to explain it, everything come into one. God is always one. Okay, and talk about, let's come to the scripture straightforward. There is one saying which mentioned as Loka Samasta Sukhino Bhavantu, meaning whatever I'm doing, everyone do prayers. Okay, so when we do prayer, usually when you ask you ask somebody, okay, what you pray, they will say, yeah, I'm praying for my health, I'm praying for my family, the happiness, for finance. There's so many things. It's all for me, and for me. But in the basic, okay, this verse which is telling Loka Samasta Sukhino Bhavantu, it is something like whatever I'm doing, all the good things, my thoughts, my words, my meditation, my prayers. So the benefit or the result of it, let all the creatures enjoy it equally. So all the creatures, it doesn't mean only for me, only for my family, not only for my community, not only for my nation, not only for the world, not only for human being. Each and every creatures. So that is Loka Samasta Sukhino Bhavantu. And another verse from another scripture, I will say, it sounds as this is a Tamil word, come from Kaniyan Pungundran, about 3000 years ago. Yadum Ure Yavarum Kelir. So the meaning, it's just like a 4 words there. Yadum Ure means whichever place on earth
is my place or my home. So this talking about globalization 3000 years ago. Now we are talking about globalization though. So this verse clearly explains that we must have that kind of understanding that wherever we are, we must have the sense of belonging. But now we're talking about land, people are fighting each another. Okay, they're trying to separate the land rather than being united. And then Yavarum Kelir, the meaning is everyone on earth are my relatives. Somehow or other we are connected. So we look it as a family. There's another verse, the word called Vasudeva Kudumbakam, meaning the whole world as one family. So this is what, like in Malaysia, we are talking about Keluarga Malaysia, Satu Malaysia, all this. So in Hinduism, we really give importance to this, even though it is diversified. We have a different language, different culture, different religion. In our prayer or in the scripture, it is requested that we bring everyone together. And each and every prayer, maybe in the next round, I will go into that, how we're going to implement this. In our prayers also, there's one important word which we always end the prayer with or begin the prayer with is இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க. That means இன்பமே சூழ்க means let all the good things, this is a simple explanation, let all the good things come together. எல்லோரும் வாழ்க. That means not only my people. எல்லோரும் means everyone. Okay, let everyone has a good life, a long life. So I think I have to stop it here because the time is. Let's continue in the next round. Okay, thanks Thank a lot, you, thank you. Chandran. Okay, now we come to the final conclusion, way forward. We have listened initially about what is the importance of unity in diversity, and how the scriptures also explain each and every scriptures emphasizing the concept of unity in diversity. Now, way forward, how do we go about? You know, it's a challenge. The scriptures telling something good, but are we ready to celebrate the unity in diversity? Okay, we ask the young man first. Okay, Brother Yo, what is the way forward now? In the context of Buddhism, there's another teaching. We call it the 4 ways of persuasion. In this 4 ways of persuasion, there are four actions or even 4 mindsets that we can adopt to build better interpersonal relationship with others. The first action that we can do, not only for the own community but for all essential beings, is giving. Like in Buddhism, we call it dana. Then why do we give? We want to give. There can be many different forms of help, many different forms of materials and even non-materials provision that we can provide. But the reason we want to give is, firstly, to provide confidence to others. And the second one is to provide joy to others, provide pleasant feelings. And then the third one is to provide convenience to others. We don't want that when we associate with other faiths or other religions, then we feel a lot of unpleasant things, we feel a lot of inconvenience. And the last one is to give hope to others. Then in this one, we can see that in Malaysia is a unique situation. We have a Ministry of Unity to handle issues related to the unity, and there are a lot of non-governmental organizations working on that as well. So this is a way of us giving to the cause of unity and harmony in this country. And then when we come to the second way of persuasion, it is in the form of affectionate speech. That means we do not engage in activities that involve telling lies, defending other religions, but when the moment we speak, it should be from an intention of achieving something beneficial, or it should be wholesome. In the context of Buddhism, wholesome. And then the third way of us working well with others is through beneficial actions. Because we can go through a list of activities that have been done by the government and the NGO in Malaysia, but you need to think what are the
actions or activities of initiative that can be beneficial to the whole cause of building unity and building harmony among in this nation. Then the last one is to cooperate. That means, yeah, we have rituals, we have practices, we have our own different scripture in this region of faith, but our mindset need to be broadened. We are not only engaging, let's say, in Islam or Hinduism or Sikhism or Taoism, Baha'i faith or Buddhism or Christianity, only for the cause of the religious adherence. But we need to think of the way to cooperate because we are living in a shared reality called Malaysia. That's why we need to, sometimes we need to abandon that, or we are only doing this for my community. But we need to cooperate, we need to, like what I mentioned in the first question, there are 3 phases. We need to move to the 3rd phases of having a common agenda, a common cause. Yeah, this is the 4 ways of association that I want to share with each other. Thank you. Okay, thanks a lot. Because of the time constraint, we have only 3 minutes for each speaker now to conclude and way forward towards achieving or celebrating the unity in diversity. So under the aspect, we go to the next speaker, Islamic speaker, our Dr. Amir. Okay. Okay, this is a final conclusion, that's why we have to share. Okay, we have one, but we have to share. So God made us like that, bring unity in diversity. So now Dr. Amir sharing the mic to bring the message. Okay, thank you. So the solution for us to move on and ensure that we can continue living in peace and harmony and prosper together in unity and diversity, to me, is that first of all, we all have to try to be good human beings. Okay? There is a movement called the Global Ethics, which is a guideline for all of us, for those who believe in religions and who don't believe in religions. It'd be good for us to refer to that as a guideline on how to live. Then, for those of us who believe in religions, then you must be good examples and followers of your respective religions. All right? You believe in the scriptures and the teachings of your prophets and the saints, that follow them. And guaranteed, if all of us are good examples of our respective religions, we will be loving each other and living in peace, because that's what our religions teach. And the fact that we are not means we have been lousy followers of our religions. Right? And in respecting the people of other religions and also no religions is a big part of that teaching. Right? For me, it boils down to 3 things: truth, justice, and love. All right? So truth, each one of us has our own version and understanding of truth. So fine, live by your version of the truth. Second, justice. There cannot be peace and harmony, there cannot be unity and diversity if there's no justice. And I have mentioned about justice in Islam, that as exemplified by the prophets telling that, if you do any small injustice to non-Muslims, I will be against you in the hereafter. And in the Quran, God says, strive for justice even if you have to fight against yourself and your parents. That's how important justice is. And lastly, about love. The Prophet Muhammad once told the companions, no one of you is a true believer until you love one another. So the companions say, of course, Prophet, of course we love one another. The Prophet say, no, that's not enough. No one of you is a true believer until you love all of humanity and all of creation. So if you see any Muslim, anyone who claims to be Muslim, who don't love you and who don't love the creatures, you know he's a lousy Muslim. And according to the Prophet, he is not a true believer. Okay? But this word love, easy to say, oh, I love you, I love you, I love you. Right? So what do we mean by love? To me, the criteria is this. If you love someone, you must be concerned about his welfare and safety. You want to ensure that his rights are respected and protected. Right? And you want to help him with whatever help he may need.
And you must have a bond with him or her such that if he or she suffers from anything, you will also feel the hurt. Then you love that person. I mean, we all have the true love of our parents and our siblings, yeah, and our family. So you know what I'm talking about when it comes to love to those people. But with others, when the Prophet, and I'm sure other religions also teach that you must love others and all humanity. If you don't have that feeling with others, you don't love the others. So thank you very much. Okay, that's a very important message. Justice is the next to fight. Okay? Justice is very important. Keadilan adalah lebih dekat kepada takwa. Bukan keadilan parti ya. Ini keadilan. Justice. Okay, now is the final speaker of this today's session. Hinduism are teaching us to way forward towards unity and diversity. Let us celebrate. Okay, there's something called satsang in the Hindu community. Okay, satsang means sat means satyam, truth. Sang means sangam, that means unity or coming together. So the unity of truth is called satsang. Usually it happens among the community, among one religion. But what the important thing for today's purpose is what we see here today. The centers, these Babaji centers, the International Parliament of World Religion is one good example which shows we are bringing in all the truth from different religion and we are sharing it together. So this kind of interfaith activities are happening a lot in Malaysia. Doesn't matter which religion. Okay, all the religions are arranging this kind of activities, and this is one of the way where we can celebrate unity in diversity. Another important thing is unity starts from family. So a family which pray together or dine together is a happy family, and many of us has forgotten this. We have our own time of prayers, we have our own time of dining, dinner. So this is another thing which we should encourage in our family. Let's sit together and discuss things. And in Hinduism, especially in the temples, as I say just now, we begin the prayer with Inbame Sulga Yellorum Valga. And there are also another prayer which they end with, or also they begin with, let's put this ending, now we're going to end this. They say, Tennadudaya Sivane Potri, Yennattavarkum Iraiva Potri. People just mention it without knowing the meaning. It is actually showing the unity also in diversity. Tennadudaya Sivane Potri means the southern part of India, especially the Tamil Nadu, the Tamils, majority Malaysia. So we call the name in we call the god with the name of Shiva. Okay, especially for Tamils. So that's why you call it Tennadudaya. For Tamils, we call it as Shiva. That doesn't okay. Even though it is one god, that doesn't mean everyone in the world have to use the same name. So the second part of which saying Yennattavarkum Iraiva Potri. That means people from whichever part of India or whichever part of the world, you can name your God as God with your own name. That means it is allowed. It is there. There are so many names as how I mentioned in the beginning. There are so many names for God, and it is up to you how you want to mention it. So clearly Hinduism shows unity in diversity, and we encourage that, we celebrate that. Thank you. Okay, with many obstacles and technical defaults, and the mic is not cooperating with us, but we have gone with our mission, that is unity diversity. And of course, Dr. Charanjit, I missed just now. She reminded me, no, I am the last speaker. And of course, you understand, finally we have to surrender. So, surrender means Saran means Charan. So now we give to Charanjit to conclude the session. All right, thank you once again.
So now the solution, right? The solution, as we can see that many individuals, agency, institutions, they are actually working hard to promote peaceful and violence-free society. All right. So what we need now is to control our mind, not control others or not control their religions. All right. Because as we know, a peaceful coexistence society only will achieve if freedom, dignity, equality, equal opportunity are guaranteed. So this is what actually Sikhism advocates as well. So if we believe we all are from a divine origin, all right, if we believe that human race is one, I think it's not difficult for us to accept, all right, the differences, all right. So that's one. And of course, I wanted to speak one verse here. Hum nahi change, bura nahi koi, which means I'm not good, no one is bad. All right. So it's a simple phrase to understand. Acceptance is very important. Secondly, equality, because the creator himself or herself sees everyone as equal. So why must we, play our part and segregate others? All right. So that's not our role actually. And the problem here is why and how people actually involve in conflict. So we must understand that most of us actually unable to control our behavior. All right, we have anger, we have ego, we have greedy of power, and we love to manipulate others. All right, so this toxic mentality is actually giving burden to the relationship of multiracial society. And I think that when we have this perception that God chosen individual, all right, God chosen fate and whatever, and you think that you the only one have the direct ticket by actually hurting others in the name of God, this is actually indirectly you are harming and murdering God's own creation. All right, so we should not do that. We have to be alert on this matter. So why these things keep going, keep coming? All right, we can have many interfaith talk, but why we can see that problems still occur? This is because of we are ignorance of other faiths. We are ignorance of their sensitivity, lack of understanding, limited socialization. All right, as a Punjabi, I only know about my society. What about others? All right, so ethnocentrism, and the list goes on. So as an academician, I would definitely say that through education, definitely we can bring a better society. We have to learn, all right, learn about others, learn about ourselves as well. We have to unlearn. So what is not suitable, what is not reflected the actual society scenario, we have to accept and unlearn, and of course relearn. Now, a very basic thing that I want to end this conversation here is every religion has their own tagline. All right, let's say Sikhism based on equality, Islam on peace, Hinduism on truth, Buddhism compassion, Christianity on peace. So if we can understand this, actually we are helping ourselves to understand others, all right, through education, and we have to continue learning. In fact, I want to conclude. Dr. Bala was very kind to remind me the purpose of my name, Charan. All right, thank you so much. I want to I want to share that the meaning of Sikh is actually a learner. All right, so we have to keep learning, and to become better version of ourselves, and we can contribute positively to the nation. Thank you. Okay. Okay, that's way forward towards achieving the unity in diversity. And today's event, Babaji 69 International Parliament for All World Religion, Yoga and Holistic Health 2022, and the opportunity given for the interfaith session to understand various religion and also the various scriptures towards the celebrating the unity in diversity. Let us not forget, we are all human, we all creation of one God. We all have to live together. We have differences, but the differences are to be not to be separated, but to live together. Unity. Inbame Sulga, Ellorum Valga, peace upon
all, and we let us live together in that celebration. Let's celebrate unity in diversity. Thank you. Vanakkam. Thank you to all distinguished panel speakers and Dr. Bala for gracefully moderating the session. Dear distinguished guests, ladies and gentlemen, after a long discussion session, let us now observe 1 minute silence for world peace. Dear ladies and gentlemen, for the next session, we have Dr. Manimaran, and he is here to present the scientific explanation of Indian Studies at the University of Malaya. Is passionate about conducting research in the field of sociology with a particular focus on Malaysian Indians and Hinduism in Malaysia. Dr. Manimaran holds a BA Honours in Social Science, an MA in Sociology of Religion, and a PhD in Sociology from the University of Malaya. For a period of 2 years, he was actively involved as a facilitator in Self-Awareness Center, a center which involved a transformation program which includes self-realization, self-awareness, and personal development that targets group of people from all walks of life. Dr. Manimaran also published books on the Indian community in Malaysia, such as Munevar Ray Kartikesu, a religious-based book entitled Kanda Shashti Culture, as well as books like Tradition and Abstinence of Indian Community in Malaysia, and Indian festivals in Malaysia, who have also actively participated in conferences, seminars, workshops, and TV programs. With the foresight, we now welcome Dr. Manimaran to deliver his speech.
தென்னாடுடைய சிவனை போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. Let me do a universal prayers. Today is the World Parliament Day. Okay, so I'll do my universal prayer according to my mother tongue. Okay, please align with me. எல்லோரும் கரங்களை கூப்பி the universal prayers செய்யலாம். சர்வ வல்லமை பொருந்திய சர்வ ஞானமை பொருளே, எங்கும் எதிலும் உருப்பெற்றிருக்கும் உயிராகவும் அதன் நுண்ணறிவின் இயக்க சக்தியாக விளங்கும் பேரறிவே, அசையும் அசையா அணுக்களில் அண்ட சராசரங்களை அறிவை விதைத்து வியாபித்து இடம் காலம் நெருப்பம் என்ற முப்பொருளுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில் பரந்த சத்தாய் சூனியமாய் சுயமாக இருக்கும் பேரறிவே, நீயே நெருப்பு கனல் வீசும் கதிரவனின் கருத்தும் நீ, நீயே நிலம் உயிரினம் உருப்பெற உந்துதல் நீ, நீயே நீர் உயிர் தாகத்தை தீர்க்கும் உன்னத நீர் நீ, நீயே காற்று எங்கும் நிறைந்து உயிருக்குள் உயிராய் ஆற்றலாய் விளங்கும் காற்றே நீ, நீயே விண் அண்ட ஒளி பேரொளின் இணைப்பாக இருந்து உள்ளுக்கும் அல்கின்ற ஆகாயம் நீ, கருணையின் அருளாலும் அன்பின் உருவாகவும் அண்டமென பேராற்றலில் நீக்கமர இயங்கி வான்காந்தமே உணர்வு மூழ்கிட செய்வாயாக. இந்த உடம்பில் பஞ்சபூதமாக திருநடனம் புரிகின்றாய் என்பதை அறிகின்றேன். இது நாள் வரை உடலே நான் என்று எண்ணி இருந்தேன். பல்லாயிரம் பிறவிகள் வழி வந்தேன் அறியாமை அகற்றுவாயாக. என் அகத்துள்ளே அடங்கி கிடக்கும் சத்திய சொரூபத்தை உணர வழிவகுப்பாயாக. உனது பெருங்கருணையினால் என் ஆணவத்தை நீக்குவாயாக. எனது பணிவான வேண்டுதலை ஏற்று இப்பிறவியின் நோக்கம் அறிந்து உனதருளால் உனதுடன் ஐக்கியமாக பெருங்கருணை புரிவாயாக. சர்வ வல்லமை பொருந்திய சர்வ ஞான மெய்ப்பொருளே, உன்னில் என்னை ஐக்கியப்பட செய்வாயாக. உன்னில் என்னை ஐக்கியப்பட செய்வாயாக. உன்னில் என்னை ஐக்கியப்பட செய்வாயாக. வணக்கம், நன்றி. எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு கந்த சஷ்டியில் காணப்படும் விஞ்ஞானம் மெய்ஞான கருத்துக்கள். இந்த கந்த சஷ்டியை பற்றி முழுமையா நான் சொல்லணும்னு எடுத்தா கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு வாரமோ 2 வாரமோ தேவைப்படும். அவ்வளவு பொக்கிஷங்களை இந்த கந்த சஷ்டி கவசம் என்றப்பட இந்த பாடல் வரிகள் புரிந்துள்ளது, ஆழ்ந்து இருக்கின்றது. இதில் எதை தொடுவது எதை விடுவது என்று எனக்கே தெரியவில்லை. இருந்தாலும் இதை பாடிய தேவராய சுவாமிகளை பற்றி நினைத்து விட்ட பிறகுதான் இதற்குள் செல்ல வேண்டும் என்பது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள். எல்லோருக்கும் நன்றாக தெரியும், இந்த வருடத்துல குறிப்பா வருட இறுதியில தீபாவளி முடிந்த பிறகு ஒரு 6 நாள் கந்த சஷ்டி விரதம் என்று ஒன்று வரும். அந்த விரதத்தின் பொழுதுதான் எல்லோரும் இந்த கந்த சஷ்டியை பற்றி அதிகமாக பேசுவார்கள். ஆனால் இந்த கந்த சஷ்டிக்கு மாதந்தோறும் ஒரு சஷ்டி வருகின்றது என்பதை பலர் மறந்து விடுகின்றார்கள். ஆனால் இந்த கந்த சஷ்டியின் திருவிழா என்பது திருச்செந்தூர் ஆலயம், உங்களுக்கு தெரியும், முருகனுடைய 6 படை வீடுகள் 6 இருக்கின்றன. இந்த 6 படைகளை பற்றியும் தனியாக பேசலாம். ஆனால் திருச்செந்தூரை பற்றி, குறிப்பாக இந்த திருச்செந்தூர் படை வீட்டில் மட்டும்தான், இந்த கோயிலில் மட்டும்தான் இந்த கந்த சஷ்டியை மிக விமர்சையாக கொண்டாடுவார்கள். இப்படி கொண்டாடப்படுகின்ற இந்த கந்த சஷ்டியை பற்றி அதிகமான விவரங்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். இதை பற்றிய விவரங்கள் எல்லா நூல்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் இன்று நான் பேசப்படுவது எதை பற்றி என்று கேட்டால், கந்த சஷ்டி கவசம் தேவராய சுவாமிகள் இது குறிப்பாக இந்த திருச்செந்தூரில் பாடினார். அந்த திருச்செந்தூரில் பாடிய தேவராய சுவாமிகள் பாடிய அந்த பாடலுக்கு ஏன் இவ்வளவு மகத்துவம், இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்றது என்பதை இன்று பார்க்க போகின்றோம். எனக்கு இருக்கின்ற ஒரு சில மணித்துளிகளில் இவற்றை எல்லாம் முழுமையாக கூற நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். குறிப்பாக தேவராய சுவாமிகள் யார் என்று பார்த்தீர்களா, இவர் ஒரு தவமிருந்து பெற்ற பிள்ளை. இந்த பிள்ளையை சிறு வயதிலே பார்க்கும் பொழுது அவங்க பெற்றோர்கள் என்ன சொன்னார்கள், பார்க்கும் பொழுது பிரகாசமாக பார்ப்பதற்கு கவர்ச்சியாக இறைத்தன்மை வாய்ந்த குழந்தையாக இருந்தனால்தான் அதற்கு தேவராயன் என்று பெயர் வைத்தார்கள். இறைத்தன்மை வாய்ந்தவர் என்ற பெயர் அதற்கு அர்த்தம். அடுத்தது அவர் வளர்ந்து படித்து பேரும் புகழும் பெற்று செல்வங்கள் குவித்து வாழ்ந்து வந்த காலகட்டத்துல இவருக்கு யார் இவருக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓவே சாமிநாதன் ஐயருடைய குருவாக இருக்கின்ற மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை. இவர்களுடைய பெயர்கள்லாம் தமிழ் படித்த புலவர்களுக்கும் தமிழ் படித்த ஆண்டோர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் நன்றாக தெரியும். அவர் வழியாக அவர் தமிழ் மொழியை கற்றுக்கொண்டு பெங்களூரில் வாழ்ந்து வந்த காலகட்டத்தில் அவருக்கு தீராத வயிற்று புண் வலி அல்லது ஒரு விதமான
வயிறு சார்ந்த வலி தொடங்கியது. இதற்கான அவரிடம் பொருள் இருந்தது, செல்வம் இருந்தது, வசதிகள் இருந்தது, வாய்ப்புகள் இருந்தது, அவருக்கு தெரிந்த பல மருத்துவர்கள் இருந்தார்கள். எல்லா அணுகுமுறையிலும் அவர் செய்து பார்த்து விட்டார். அவருக்கு அந்த வயிற்று நோய் தீரவில்லை. இதை தாங்க முடியாமல் அவர் என்ன செய்தார் என்றால், இறுதியாக திருச்செந்தூர் கடற்கரைக்கு வந்து தன்னை மாய்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இறந்து போக வேண்டும், மறைமுகமாக சொன்னால் இறந்து விடலாம் என்று முடிவெடுத்து கடலுக்குள் நடக்கின்றார். அன்று கந்த சஷ்டியின் முதல் நாள் கோயில் மணி ஓசை கேட்கின்றது. ஒரு கணம் அவரை முருகன் நிறுத்துகின்றான். எப்படி திருமுருகாற்றுப்படையை உருவாக்கிய பல ஞானியர்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்களை எல்லாம் முருகன் எப்படி தடுத்தாட்கொண்டாரோ, திருப்புகளை பாடி அருணகிரிநாதரை எப்படி தடுத்தாட்கொண்டாரோ, அதுபோல தேவராய சுவாமிகளையும் தடுத்தாட்கொண்டார். அப்படி தடுத்தாட்கொண்ட பொழுது அந்த கணமே அவருக்கு கோயிலுக்குள் செல்ல வேண்டும் என்ற ஏக்கம் உருவாகின்றது. கோயிலுக்குள் மெல்ல மெல்ல நடக்கின்றார். தீராத வயிற்று நோய் மெல்ல மெல்ல குறைகின்றது. வலி குறைய குறைய தன்னை அறியாமல் முருகனை பாட ஆரம்பிக்கின்றார். அப்படி பாட ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவர் பாடிய 6 கவசங்கள் தான் இந்த கந்த சஷ்டி கவசம். எப்பொழுதுமே எல்லாருக்கும் கந்த சஷ்டி கவசம் என்றால், கந்த சஷ்டி கவசத்துல ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒரு படை வீடுக்காக பாடியிருக்கின்றார். அந்த படை வீடு பற்றி பாடும் பொழுது குறிப்பாக திருச்செந்தூர்ல இருக்கின்ற படை வீடை பற்றி தான் அதிகமாக எல்லோருக்கும் தெரிகின்ற இந்த கந்த சஷ்டி பாடல். 6 கவசங்களை பாடியிருக்கின்றார். அந்த 6 கவசங்களில் இந்த 2வது கவச வீடு தான், திருச்செந்தூர் முருகனுக்காக பாடிய படை வீடு தான் அதிகமாக பேசப்படுகின்றது. ஆகவே இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்துக்கு பின் இருக்கின்ற ரகசியம் என்ன, இதில் இருக்கின்ற மறைபொருள் என்ன, இதில் இருக்கின்ற தத்துவங்கள் என்ன என்பதை தான் நம்ம பார்க்க போகின்றோம். சரிங்க, இப்ப இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்தை அவர் பாடின பிறகு அவருக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதை கொஞ்சம் முடிச்சிருவோம் அவரோட கதையை. கந்த சஷ்டி கவசத்தை அவர் பாடிக்கொண்டே இருக்கின்றார். பல மருத்துவர்களால் தீர்க்க முடியாத வியாதி அவருக்குள், அந்த வயிற்று நோய் தீர்ந்து விடுகின்றது. தன்னை அறியாமல் மெய் உணர்வு நிலைக்கு செல்கின்றார். இறைவனை பாடுகின்றார். அவர் பாடிய பாடல்களில் பல ரகசியங்கள் புதைந்திருக்கின்றது. ஒருவன் வீடு வேறு பெற வேண்டும் என்றால், அல்லது முக்தி நிலை அடைய வேண்டும் என்றால், இறைத்தன்மையை உணர வேண்டும் என்றால், அதற்கு ஒரு அத்தனை ரகசியங்களையும் அந்த பாடலில் அவர் மறைமுகமாக பாடியிருக்கின்றார். அவர் பாடினாரா, அவர் மூலமாக முருகனே பாடினாரா? இதுதான் கேள்விங்க. இப்பொழுது ஒரு கேள்வி, நான் பாடினேன் என்று சொன்னால் ஆணவம், என் மூலமாக இறைவன் பாடினான் என்று சொன்னால் தன்னடக்கம் அல்லது ஆத்ம தெளிவு என்று பெயர். ஆக இனிமேல் ஒவ்வொருவரும் சமயத்தை பற்றி, ஆன்மீகத்தை பற்றி பேசும் பொழுது என்னுடைய கருத்து என்று சொன்னார், அது ஆணவத்தின் உச்சம். இது இறைவனின் கருத்து என்று சொன்னால் இறைவன் வழி அவர் சொல்கின்றார் என்று அர்த்தம். ஆக அவர் திருமுருகன் பாடலை பாடும் பொழுது அவர் என்ன சொல்லுகின்றார் என்றால், நான் பாடவில்லை, என்னை பாட வைத்தான் முருகன் என்று சொல்கின்றார். இப்படி சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொன்றிலும் மிகப்பெரிய ரகசியங்கள் அடங்கியுள்ளது. சரிங்க, இந்த பாடலை பாடினால் முக்தி கிடைக்குமா? முருகன் திருவருளால் சொல்லுகின்றேன், கிடைக்கும். பாடலின் பொருள் உணர்ந்து பாடினார், பாடலின் மூலப்பொருளை தெரிந்தார். இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்துக்கு பின்னால் இருக்கின்ற ரகசியம், எந்த பாடலை பாடினாலும் இறைவனின் திருவருள் கிட்டும். நான் பாடியவர்கள் அத்தனை பேருமே இறைவனின் திருவருளை பெற்றவர்கள். ஆகவே இவர்கள் யாரையும் நான் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை. ஆனால் பாடுகின்ற பொருள் உணர்ந்து பாடுகின்றோமா என்பதுதான் கேள்விக்குறி. மாணிக்கவாசகர் கூறியது போல, பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து பாடுவர் செல்வ சிவபுரத்து பல்லோரும் ஏத்த பணிது என்று சொன்னார். அதுபோல நாம் அனைவருமே இந்த பாடலை பாடும் பொழுது பொருள் உணர்கின்றோமா என்பதுதான் கேள்விக்குறி. சரி, கந்த சஷ்டி கவசம்னா என்ன முதல்ல பார்த்துருவோம். இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்துக்கும் இறை உணர்வுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப நான் சொல்லுகின்ற இந்த கருத்தை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்கள், பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் கேள்விகளை எழுப்பலாம். இதற்கு பெயர் தண்ணீர், ஆமாங்களா? இந்த தண்ணீரை நான் ஒரு குழந்தை கிட்ட போயிட்டு இதுதான் H2O அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னு வைத்துக்கொள்ளுங்களேன். அந்த குழந்தை என்னை பார்த்து நக்கலா சிரிக்கும். எங்க அப்பா சொன்னாரு இதுக்கு பெயர் தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா உலகத்திலே அந்த குழந்தைக்கு யார் பெரிய அறிவாளி? அவங்க அப்பா தான் பெரிய அறிவாளி. அதே குழந்தை இப்ப 6 வயது கடந்து 1ஆம் ஆண்டு 2ஆம் ஆண்டு படிக்க தொடங்கிருச்சு. இது நீர் அப்படின்னு சொன்னா அது அடுத்த கேள்வி கேட்கும், என்ன தண்ணீர் அப்படின்னு கேட்கும். ஆத்து தண்ணியா, ஊத்து தண்ணியா, கிணத்து தண்ணியா, அல்லது வேற விதமான
தண்ணீரா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கணும். குழந்தையோட அறிவு வளர்ந்துருச்சு. இப்ப அதே குழந்தை வந்து இடைநிலை பள்ளியோ அல்லது 16-17 வயது ஆழ்ந்த அறிவியல் பாடங்கள்லாம் படிச்சிருச்சுன்னா ஹைட்ரோஜன் ஆக்சிஜன் சொன்னா இது வந்து தண்ணீர் அல்ல, கேஸோட உருவாக்கம் அப்படின்னு பிள்ளைக்கு அறிவு தெளிவு அதிகமா வந்துருச்சு. இப்ப அதே குழந்தை வந்து பல்கலைக்கழகத்துல போயிட்டு அறிவியல் படித்துட்டு மிகப்பெரிய அறிவாளியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த குழந்தைகிட்ட போயிட்டு திஸ் இஸ் H2O சொன்னா அந்த குழந்தை பார்த்து நம்மள ஒரு நக்கலாஸ் இருக்கு, ஏன்னா 21 வயசு ஆச்சுல, அறிவா அந்த குழந்தையாச்சுல இருக்கணும். டிட் லேப் டெஸ்ட், இதை கொண்டு போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தியா அப்படின்னு கேட்கும். ஆமாவா, குழந்தை அறிவு பெருசாயிருச்சு. அப்ப அந்த குழந்தை சொல்லும், இல்ல நீ சொன்னது இது மினரல் வாட்டரா, டிஸ்டல் வாட்டரா, ஆக்சிஜனேட்டட் வாட்டரா, RO வாட்டரா, அல்லது வேற என்ன தண்ணி, நீ சொன்னது போல வெறும் H2O மட்டும் இல்ல, வேற மினரல்ஸ் எல்லாம் இது உள்ள இருக்க அப்படின்னு லேப் டெஸ்ட்ல அறிவுபூர்வமா ஆதாரத்தோட காட்டும். இப்ப பிள்ளை அறிவாளி ஆயிடுச்சு. அதே குழந்தை வந்து இப்ப வந்து பல்கலைக்கழகத்துல முனைவர் பட்டம் அல்லது PhD எல்லாம் முடிச்சுட்டு சயின்ஸ்ல ரொம்ப தெளிவா இருக்கு. அதுகிட்ட போய் நீங்க சொல்றீங்க இதுதான் H2O அப்படின்னு சொல்லி லேப் டெஸ்ட்ல தான் சொல்லுது. உடனே அந்த பேராசிரியர் உடனே ஒரு கேள்வி, அதே குழந்தை தான் இப்ப பேராசிரியர் ஆச்சு, 30-40 வயசு ஆச்சு, கேள்வி கேட்குது. ஆமா தண்ணி தான், எனக்கும் தெரியும். இந்த தண்ணி எங்க இருந்து வந்துச்சு? பல பேருக்கு கேள்வி என்ன சொல்லுவாங்க, கடவுள் கொடுத்தாரு, பூமி கொடுத்துச்சு, மழை கொடுத்துச்சு, ஏதோ ஒண்ணுல இருந்து வந்துச்சுன்னு. அப்ப அடுத்த கேள்வி, தண்ணி எங்க இருந்து வந்துச்சு? அதே கேள்விக்கு பதில் தெரிந்தவர், அறிந்தவர், புரிந்தவர், அவருடைய அறிவு நிலை எது இருக்கோ அதற்கேற்றால் போலதான் அவர் சொல்லுவார். அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, கடைசியா அந்த படித்தவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, இது நெருப்புல இருந்து வந்துச்சு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டா எல்லாருக்கும் ஒரே கோபம் வந்துடும். தண்ணி நெருப்புல இருந்து வந்துச்சா? ஆமாங்க. கேஸ் எங்க இருந்து உருவானுச்சுன்னா சூரியன்ல இருந்து உருவானுச்சு. சூரியன் நெருப்பு தானே? சூரியனே நெருப்பு இல்ல, சூரியனே ஒரு கேஸ் தான் அப்படின்னு சொன்னா விஞ்ஞானிகளுக்கு மட்டும் புரியும், பல அஞ்ஞானிகளுக்கு புரியவே புரியாது. இவ ஏதோ உளர்றாரு, பதற்றாரு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்ப அடுத்த கேள்வி, இந்த சூரியன் எங்க இருந்து வந்துச்சு? ஓ, பெரிய கேள்வியாச்சே. ஓகே, அடுத்தது பிக் பேங் தியோரியில போய் நிப்பாங்க. சோ பிக் பேங் எப்படி உருவானுச்சு? ஓ, அணுவுல இருந்து உருவானுச்சு. அணுவுல இருந்து இவ்வளவு பெரிய அண்டம் உருவானுச்சா? அந்த அணுவை உருவாக்குனது யாரு? அந்த அணுவை உடைச்சது யாரு? அந்த அணுவை உடைக்க வச்சது எது? இப்படின்னு கேள்வி பேசினா நான் பேசுற கந்த சஷ்டிக்கும் இந்த அணுவுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. சோ அப்ப ஒவ்வொரு நிலையிலையும் பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு பரிணாம நிலையிலையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்தை பத்தி ஒரு தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு அவருடைய அறிவு ஆன்ம பக்குவ நிலைக்கு ஏற்றாற் போல வேறுபட்டு போகுது அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு பொருளே இவ்வளவு வேறுபட்டு போகுதுன்னா நான் கந்த சஷ்டியில எந்த உண்மையை உங்ககிட்ட சொல்றது? எந்த உண்மையை சொன்னா நீங்க ஏற்றுக்கொள்வீங்க? அல்லது நான் சொல்ற உண்மைதான் சரியான உண்மைன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? தெரியாத பொழுது நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம், அவர் புலம்புகின்றார், பிதற்றுகின்றார், பொய் சொல்லுகின்றார். பொய் சொல்லுங்க. அந்த குழந்தையோட அறிவு வளர்ச்சிக்கு ஏற்றார் போல, பரிபக்குவ நிலைக்கு ஏற்ற போல உண்மை பொருளை மாறுபட்டு பார்த்துச்சு. அப்ப அறிவு வளர வளர, ஆன்ம தெளிவு பெற பெற, ஆன்ம நிலை உயர உயர ஒருவர் பார்க்கின்ற பார்வை மாறுகின்றது. அது போலதான் இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்தை எடுத்துக்கிட்டு எப்பொழுதுமே சொல்வது 4 பரிணாம நிலைகள். அதாவது பக்தி நிலையிலிருந்து பார்க்கலாம், கிரிய நிலையிலிருந்து பார்க்கலாம், யோக நிலையிலிருந்து பார்க்கலாம், ஞான நிலையிலிருந்து பார்க்கலாம். இந்த 4 பரிணாம நிலையிலிருந்து பார்க்கலாம். 5வது அறிவியல் நிலையிலிருந்தும் பார்க்கலாம். சோ இப்ப எல்லாருக்குமே பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எதை எடுத்தாலும் அறிவியல் வந்துடுறாங்க. ஆனா அறிவியலுக்கும் எல்லை உண்டு அப்படின்னு பல பேருக்கு புரியல. ஏன்னா இதை நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இப்ப நாம வாழ்கின்ற இந்த பரிணாமம் அல்லது இந்த டைமென்ஷனுக்கு பெயர் 3ஆம் பரிணாமம். சோ இந்த தட்டா இருக்கிறது 2ஆம் பரிணாமம், அணுக்கூட்டங்கள் 1ஆம் பரிணாமம், 1 டைமென்ஷன் 2 டைமென்ஷன், இது நான் 3 டைமென்ஷன்ல இருக்கேன். இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்கொள்ளுச்சு 11 டைமென்ஷன் பேரலலி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது. பாதி பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும், புலம்புவாங்க, என்னது 11 டைமென்ஷன் பேரலலி ஒருமித்த நேரத்துல இயங்கி கொண்டிருக்கா, முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. அதாவது நான் இந்த 3ஆம் பரிணாமத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிற எனக்கு 4ஆம் பரிணாமத்தில் தொடர்பு இருக்கின்றது, 5ல் தொடர்பு இருக்கிறது. ஏதோ கண்ணுக்கு தெரியாம ஒன்று இங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கோம். அது என் கண்ணுக்கு தெரியாதனால இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. 6ஆம் பரிணாமத்துல அதுவாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம். அது இல்லைன்றது என்னால சொல்ல முடியாது. நான் உணர்ந்தால்தான், அந்த நிலையில் இருந்தால்தான் நான் பேசிக்கொண்டேன். இதை விஞ்ஞானம் மெய்ப்பித்துக் கொண்டது. 11 இருக்குன்னு சொல்லுது. ஆனா நம்முடைய முன்னோர்கள் அதை விட அறிவாளிகள். 21 டைமென்ஷன் பேரலலி இருக்கு அப்படின்னு நிரூபிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. எல்லா பாடல்களையும் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா, மணிமாறன் ஆகிய நானு 3ஆம் டைமென்ஷன்ல பேசுறதே பாதி பேருக்கு புரியல. இதுல 4ஆம் டைமென்ஷன், 5ஆம் டைமென்ஷன், 6ஆம் டைமென்ஷனை பத்தி பேசினா
பாதி பேர் என்ன பைத்தியம்னு சொல்லிடுவீங்க. அதனால பல சித்தர்களுக்கு பேரு பைத்தியம். இங்க உட்கார்ந்துருக்க வாணி வைத்தியர் கூட ஒரு காலகட்டத்துல விவரம் ஆழமா சொன்னாருன்னா அவரையும் பைத்தியம்னு சொல்லிடுவாங்க. எல்லா சித்தனுக்கும் சித்தம் தெளிந்தா அவனுக்கு பெயர் என்னதுங்க? பித்தன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால பாடிய அத்தனை ஞானிகளையும் இந்த உலகம் புரிஞ்சு கொள்ளாதனால, அறிஞ்சு கொள்ளாதனால, ஆழ்ந்த அனுபவத்தை தெரிந்து கொள்ளாதனால அவங்களுக்கு வச்ச பேர் என்னங்க? பைத்தியக்காரர்கள். பித்தன் பிதட்டுகின்றான் அப்படின்னு. இன்னைக்கு மணிமாறனும் பிதட்ட போறேன், அதையும் நீங்க கேட்டுதான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. ஓகேங்களா? எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பு, தலைப்புக்குள்ள போயிடுறேன். சரி, கந்த சஷ்டி கவசம்னா என்ன? சரி, முதல்ல கந்த சஷ்டினா ஸ்கந்தா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஸ்கந்தா அப்படின்னு சொன்னா முருகன் அப்படின்னு அர்த்தம், ஸ்கந்து அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த முருகன்றதுக்கு இன்று முழுதுங்க உட்கார்ந்து பேசலாம். முருகு அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி. முருகுன்னா அழகு. அழகுனா என்ன? நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதுதான் அழகா? இல்லையே. அழகு என்பது புறக்கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதா? அழகு என்பது அகக்கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதா? அழகு என்பது அறிவா? அழகு என்பது ஞானமா? அழகு என்பது தெளிவா? இந்த முருகு என்பதே பெரிய ஒன்றுங்க. அதனாலதான் முருகுனா இளமை, புதுமை, எல்லாவற்றிற்கும் இந்த முருகு என்ற வார்த்தையை பார்க்கலாம். அதனால ஸ்கந்தா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு. ஸ்கந்து அப்படின்னு சொன்னா இன்னொரு அர்த்தம் இருக்குங்க. ஸ்கந்து அப்படின்னு சொன்னா காந்தம்னு அர்த்தங்க. காந்தம்னா என்ன அர்த்தம்னா அணுத்திரள்னு அர்த்தங்க. இந்த அணுக்கூட்டுக்களை ஒன்றாக சேர்க்க வல்லது ஸ்கந்தம் என்ற அர்த்தமும் உண்டு. அப்ப சஷ்டினா என்ன அப்படின்னு கேட்டா, சஷ்டி அப்படின்னு சொன்னா ஆறாவதுன்னு அர்த்தம். சஷ்டி நமக்கு தெரியும், எல்லாம் சமஸ்கிருதத்துல பார்த்துருப்பாங்க. முதல் நாள் பிரதமை, துவிதை, பஞ்சமி, அஞ்சாவது, ஆறாவது நாளுக்கு வந்து சஷ்டி என்ற வார்த்தை இருக்கு. ஆறுன்னு அர்த்தங்க. இந்த ஆறு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆறு என்பது வெறும் சொல்லா, ஆறு கவசங்களா? அப்ப இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்துக்கு இன்னைக்குதான் எனக்கு இன்னொரு அர்த்தம் புரிஞ்சிச்சு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கப்ப. இவ்வளவு நாள் கந்த சஷ்டி கவசம்னா ஆறாவது கவசம் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆனா 6 படை வீடுகளுக்கும் 6 கவசங்களை பாடியிருக்கின்றார் கந்த சஷ்டி கவசம். கந்த அப்படின்னா முருகன், சஷ்டினா 6, கவசம் 6 கவசம் பாடியிருக்கின்றார். 6 படை வீடு ஒரு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, கந்த சஷ்டி கவசத்துக்கு சஷ்டி அப்படின்னு சொன்னா 6வது இடம்னு அர்த்தம். 6ன்னா நம்ம உடம்புல மூலாதாரம், சுவாதிதானம், மணிபூரகனம், அனகதம், விசூதி, ஆஞ்சனை என்று சொல்லப்படுகின்ற 6வது இடத்துக்கு பேரும் சஷ்டி என்று அர்த்தம். சஷ்டி என்று 6வது இன்னொரு பொருள் இருக்கின்றது. இன்னொன்னு சஷ்டி கவசம்னா 6 கவசங்கள்னா மனித உடலுக்கு என் அறிவுக்கு எட்டிய தூரத்துல கிட்டத்தட்ட 9 கவசங்கள் இருக்கின்றது. நம்ம வெளியில தெரிஞ்ச கவசத்துக்கு பெயர் ஒரு நிலை இருக்கு. இந்த உடலுக்கு ஒரு கவசம் இருக்கின்றது. நமக்கு எத்தனை உடம்பு இருக்குன்னா, இந்த முன்னோர்கள் எவ்வளவு பிடிச்சிருக்காங்கன்னா, மண்ணாதி 5, பொன்னாதி 7, ரசவாதம் 7ன்னு சொல்றாங்க. இந்த உடம்ப மண்ணால் செய்த 5 உடல்களும் 5 பஞ்சபூத கூட்டுக்களும், ரசவாதம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அல்லது பொன்னாதி என்று சொல்லப்படுகின்ற 7 உலோக தன்மைகளையும் கொண்ட உடல் இருக்கின்றது. ஏறக்குறைய நமக்கு 9 உடல்கள் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா நம்ம அறிவுக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஸ்தூல உடல் மட்டும்தான். சூட்சும உடம்புன்னு சொன்ன எளிதா சொல்லிட்டாங்க. நம்ம இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்துல தேவராய சுவாமிகள், நீ உனக்கு இருக்கிற 6 உடலுக்கும் இந்த கவசத்தை பொருத்தலாம். இந்த கவசம் என்பது ஒரு பாதுகாப்பு, ஒரு ஷீல்ட், ஒரு எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்துக்கு இன்னொரு அர்த்தமும் சொல்றாங்க. சஷ்டி அப்படின்னு சொன்னா இந்த இறை ஆற்றல் உடைய தன்மையை உன்னுடைய மூலாதாரத்தில் இருக்கின்ற, கீழே இருந்து ஏத்துனீங்கன்னா மேல 6, மேல இருந்து கீழே இறங்கினீங்கன்னா கீழே உள்ளது 6வது தான். அந்த அடுத்துக்கு பேர் குண்டல வட்டம். சட்டி அப்படின்னு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கு. என்னங்க? சட்டின்னு ஒரு அர்த்தம். இந்த குண்டல வட்டம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா சட்டி மாதிரி இருக்கும் உடல்ல. அந்த சட்டிக்குள்ள ஒரு ஆற்றல் இருக்கின்றது. இந்த ஆற்றலை தட்டி எழுப்ப வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப கந்த சஷ்டி கவசத்துக்குள்ள என் அறிவுக்கு எட்டிய தூரத்துல இவ்வளவு சொல்றப்ப, தேவராய சுவாமிகள் இறை நிலையை உணர்ந்து பக்தி பரவசத்துல அவர் பாடிய 6 கவசங்களும் மனிதனுக்கு எல்லா திறமையும் எல்லா ஆற்றலையும் கொடுக்க வல்லது. அப்படி அந்த கந்த சஷ்டி கவசத்தை மனம் உருகி, உடல் உருகி, உயிர் உருகி, உள்ளம் உருகி, ஆத்மார்த்த தெளிவோடு ஒருவர் பாடினால் அவருக்கு இத்தனை கவசங்களும் வரும், இறை அருளும் கிட்டும். சரிங்க, இது கிடைக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்றத மட்டும் நான் சுருக்கமா சொல்லிட்டு
என்னுடைய வாய்ப்பு சரியா பயன்படுத்தி கொள்றேன். இப்போ கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் கந்த சஷ்டி கவசத்துல 2வது கவசம் தான் எல்லாரும் அதிகமா பாடுவாங்க. துதிப்போர்க்கு வல்வினை போம், துன்பம் போம், நெஞ்சில் பதிப்போர்க்கு செல்வம் பதித்து கதிர்த்தோங்கும், நிஷ்டையும் கைகூடும் நிமலருள் கந்த சஷ்டி கவசம் இதனை அமரர் இடர் தீர சமரம் புரிந்த குமரனடி நெஞ்சே குறி. இதாங்க காப்பு. அதுக்கு பிறகுதான் அந்த பாடலே வரும். சஷ்டி நோக்க சரவண பவன சிஸ்டவர் குதவும் செங்கதிர் வேரோன் பாதம் 2 பன்மணி சதங்கை கீதம் பாட கிங்கினியாட மையல் நட செய்யும் மயில் வாகனனா கைல்வேலாளனை காக்கவும் வந்து வர வர வேறா யுதனார் வருக 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 மயிலோன் வருக இந்திர முதலா எண்டிசை போட்ட மந்திர வடிவேல் வருக வருக வாசவன் வருக 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 நேசக்குரமல் நிறுவன். இப்படியே பாடிக்கிட்டு இருந்தா பாடு புடிக்கிறதுக்குள்ள நேரம் முடிஞ்சிடும். அவ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பாடல் வரிகள் அப்படி என்ன மிகப்பெரிய ரகசியத்தை சொல்லிட்டாங்க. இப்ப பாருங்க, என்னுடைய ஆணவத்துக்காகவோ அறியாமைக்காகவோ நான் சொல்லுங்க, இந்த பாடல் வரிகள்ல இவ்வளவு பெரிய ரகசியத்தை எப்படி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து பாடுவோர் செல்வ சிவபுராணத்து பல்லோர் ஏத்த பணிதுன்னு சொன்னேன். எல்லோருமே தங்களுடைய அறிவு நிலையிலிருந்து பேசுறாங்களா, படித்ததை வாந்தி எடுக்கிறோமா, பிறர் சொன்னதை கேட்டு விட்டு பேசுறோமா, அல்லது நாம் அதை உணர்ந்த நிலையில் சொல்கின்றோமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு. அப்ப மணிமாறன் ஆகிய நீ எந்த நிலையிலிருந்து பேசுற அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு காலத்துல படிச்சதை சொன்னேன், ஒரு காலம் வந்த பிறகு படிச்சதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசினேன். பிறகு எனக்கு 2000 ஒருவர் வந்தார், என்னை தடுத்தார் கொண்டார். அவரு கொண்டு போய் என்ன செஞ்சாருன்னா, இத மெய்ஞான உணர்வை எப்படி ஏற்படுத்தணும்னு சொல்லி ஒரு 48 நாள், நல்லா கேட்டுங்க, 48 நாள் உடம்பை பதப்படுத்தி பக்குவப்படுத்தி உபவாசம் அப்படின்னு சொல்கின்ற விரதம் இருந்து உடம்புல இருக்கிற எல்லா கழிவையும் கழித்த பிறகு உடம்பு ஒரு பக்குவமான நிலைமைக்கு வந்த பிறகு 6 நாள் அனுபவ பயிற்சிக்கு கொண்டு போயிட்டு ஆத்மார்த்த அனுபவத்தை கொடுத்தாரு. அந்த ஆத்மார்த்த அனுபவத்துல 6 வரி தான் 6 நாள் பார்த்தோம் அனுபவபூர்வமா. கந்த சஷ்டியை முடிக்க முடியல. அப்ப அந்த 6 நாள் கிடைத்த அனுபவத்தை எப்படி நான் இங்க வார்த்தையா சொல்றது? இது என்னுடைய போராட்டம். சரி, அடுத்தது இத எப்படி அனுபவிச்சேன் அப்படின்றத எப்படிங்க நான் சொல்றது? ஆக கந்த சஷ்டி கவசத்துல இருக்கிற மெய்ஞானத்தை உணர்றத புறம் இருக்க, விஞ்ஞானத்தை உணர்றத ஒரு புறம் இருக்க, அதை தனக்குள் உணர்ந்து அனுபவிக்கணும்னு சொன்னா இந்த பாடல்களில் பல ரகசியங்களை மறைபொருளாக சொல்லி வச்சிருக்காங்க. என்னால எல்லா மறைபொருள் ரகசியத்தையும் இப்ப சொல்ல முடியாது. அதை சொல்வதற்கு ஒரு முறை இருக்கு, சொல்வதற்கு பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு வழி இருக்கு, அதை பயன்படுத்திய பிறகு அதை எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும்ன்ற ஒரு வழி இருக்கு. பட் இதுல எங்கெங்கெல்லாம் என்னால சொல்ல முடியுமோ அதை நான் சொல்லிட்டு எனக்கு நேரத்தோட நான் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? சரி, முதல் வரைக்கும் போயிடும். இந்த நேரத்தை ரொம்ப அதுக்கு எடுக்க வேணாம். என்ன இவ்வளவு பேசுற, பாடக்குள்ள போப்பா துடிக்குது மனசுன்றாங்க. துதிப்போருக்கு வல்வினை போம். துதிப்பதுன்னா என்னங்க? அதுக்கு வந்துடுற. துதிக்கிறதுனா பாடுறதா? துதிக்கிறதுனா சொல்றதா? துதிக்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு கேட்கறதா? துதிப்பது என்றா என்னன்னா, இந்த துதிப்பது என்பது ரொம்ப முக்கியமானங்க. மனம் உருகி, உடல் உருகி, உயிர் உருகி, உள்ளம் உருகி மனதார செய்வது. அப்பதான் அந்த ஆத்மார்த்தமாக செய்வதுதான் துதிப்பதுன்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா வெறும் பார்த்திருப்பீங்க. ஏன்னா எப்பொழுதுமே எல்லோருக்குமே கொஞ்சம் நக்கலா ஒரு கேள்வி கேட்பேன். ஞான சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் இவங்கெல்லாம் நிறைய பாடல் பாடினாங்க. அப்புறம் கல்ல கட்டி கடல்ல போட்டாங்க. அவரு கட்டுணை பூட்டிரோ கடலில் பாய்ச்சினும் நற்றுணையாவது நமச்சிவாயமே அப்படின்னு சொன்னாரு. கல்லு மிதந்துச்சு, மேல வந்துட்டாரு. ஒரு பாடலை பாடினாரு, மூடிய கதவு திறந்துச்சு. இன்னொரு பாடலை பாடினாரு ஞானசம்பந்தர், மூடிய கதவு மூடிடுச்சு, திறந்த கதவு மூடிடுச்சு. இப்படி இந்த அற்புதம், ஏன் செத்த உயிரை கூட உயிர்ப்பித்து கொடுத்தாங்க. அதே பாட்டை நாம பாடினா என்ன நடக்குது? ஒன்னும் நடக்கல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பாடலை பாடுகின்றவர் சொல்லுகின்ற பொருளை பொருள் உணர்ந்து சொல்லவில்லை, அந்த பக்குவ நிலையில் இல்லை, அந்த ஆத்ம நிலையில் உணரவில்லை. வெறும் பாடல் வரிகளை மட்டும் வாயால் ஒப்புவிக்கின்றார். அதே போலதான் இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்தை அவர் எப்படி பாட சொல்றாருன்னா, அவர் வடியில் இருந்தப்ப தேவராய சுவாமிகள் துன்பத்தில் இருந்தப்ப துதித்தார், மனம் உருகினார், உயிர் உயினார். உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல, இறைவா நீயே எனக்கு சரணா கதி. நல்லா கேட்டுங்க, இந்த பாடலோட கடைசி வரியில தான் ஒண்ணு ரகசியத்தை சொல்லுவேன். சரணம் சரணம் ஷண்முகா சரணம். அந்த சரணாகதி நிலையில ஒருவர் பாடும் பொழுது மட்டுமே தான் இத்தனையும் நடக்கும். துதிப்போருக்கு வல்வினை போகும். வல்வினைனா என்னங்க? பிறவிதோறும், இப்ப உள்ளது இல்ல,
எத்தனை பிறவிகள் எடுத்தோமோ, இதுல நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி வரும், எத்தனை பிறவி எடுத்தோம் எனக்கு எப்படி தெரியும், இந்த பிறவியே எனக்கு புரிஞ்சிக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்ல. உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியலன்னா பிறவி இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லைங்க. நான் மீண்டும் சொல்றேன், உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது, ரிக்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுது. ரிக்ரெஷன்னா பாஸ் லைஃபை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. நீங்க போய் பாஸ் லைஃபை பாருங்க, அதற்கு மெத்தட் சயின்ஸ்ல இருக்கு. அதுக்கு மேல கந்த சஷ்டி கவசத்தை மனம் உருகி பாடினீங்கன்னா, என்னுடைய அனுபவத்தை நான் சொல்றேன், உங்களால கடந்த ஜென்மத்தை பார்க்க முடியும். அதற்கு ஒரு பக்குவ நிலை வரணும். உங்க பிரெயின் எப்படி இருக்கணும்னா, பேட்டா, ஆல்பா, தேத்தா, டெல்டா நிலையில 4 பரிணாம நிலைகள் பிரெயின் வேவ் லெவல் இருக்கு. அந்த பிரெயின் வேவ் லெவல்ல தேத்தா டெல்டாக்கு போனீங்கன்னா எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம், உணரலாம், திரும்பி ஞாபகத்தோட வரணும். அதான் பிரச்சனை. வர முடியாது நம்மளாங்க. ஏன்னா நினைவு வந்ததோட, உலகத்துக்கு வந்தோட எல்லா நினைவும் நம்மளை ஆட்கொண்டுரும். அப்ப இந்த நிலையில அப்ப துதிப்போருக்கு வல்வினை போகும்னா பிறவிதோறும் இருக்கின்ற துன்பங்களை போக்க முடியும். அது எப்படி போக்க முடியும் பாருங்க. உங்களுக்கு எவ்வளவு கடன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதானே கடன் கட்ட முடியும். முதல்ல கடன் எங்க இருக்குன்னு தெரியல, அப்புறம் எப்படி கடனை தீர்க்கிறது, துன்பத்தை போக்குறது அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு. எந்த இடத்துல பார்க்க சொல்றாங்க அப்படின்னா, உடம்புல இருக்கிற 6 ஆதாரங்கள்ல முக்கியமான ஒரு ஆதாரம் இருக்கு. 6வது ஆதாரமான நெற்றிக்கண் பகுதியில பிட்யூட்டரி கிளான்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு உள்ள போயிட்டு ஒரு கோஸ்மாலஜி இடம் இருக்கு. அந்த வேக்கியம்குள்ள பூந்தீங்கன்னா எப்படி போடுறது சார், எப்படி சார் உட்காரவே தெரியல, எப்படி உட்காந்து பார்க்கணும்னு தெரியல, என்ன வார்த்தை அதையும் சொல்லிட்டாரு. இந்த பாடலே சொல்றாரு, சரவண பவ என்ற மந்திரத்தை நீ சொன்னா போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த பிறகு உடைக்கிறேங்க. இப்படி எல்லா ரகசியத்தையும் இந்த பாடல்ல முதல் வரியிலே சொல்றாரு, துதிப்போருக்கு வல்வினைப்போம். அப்படி அந்த இடத்துக்கு போகும் பொழுது பூர்வ ஜென்மத்துல நீ செய்த அத்தனை வினைகளையும் நீ தெரிந்து கொள்ளலாம். தெரிஞ்ச பிறகு கடனை தீர்க்கலாம். கடனை தீர்த்த பிறகு வல்வினை போம். அப்புறம் என்ன போகுமா, துன்பம் போகும். இந்த உலக வாழ்க்கையில் உள்ள துன்பங்கள் போகும். இப்ப உடனே ஒரு கேள்வி கேட்கிற, துன்பம் எப்படி போகும் அப்படின்னு கேட்கிற. வெரி சிம்பிள்ங்க. துன்பம் எப்படி போகும்னா, உங்களுக்கு மறுத்து போனா துன்பம் போயிடும், வழி தெரியாது. ஆமாவா இல்லையா? அப்ப அறிவு தெளிவடைந்து விட்டால், ஞானம் கிடைத்து விட்டால், பக்குவ நிலைக்கு வந்து விட்டால் எந்த துன்பமும் உங்களுக்கு துன்பமாக தெரியாது. இப்ப பிரச்சனை என்ன தெரியுங்களா, பல பேருக்கு துன்பமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, பாத்தீங்கன்னா உக்காந்தா துன்பம், 1 மணி நேரம் ஆனா அதுவே சுகம் என்ன ஆச்சு, துன்பமா மாறிடும். ஓகேங்களா? 1 மணி நேரம் படுத்துக்கிட்டு இருந்தா நல்லா சுகமா இருக்கும், வாழ்நாள் முழுதும் படுக்க வச்சா துன்பமா மாறிடும். அப்ப அந்த பக்குவ நிலைக்கு வருவதற்கு பெயர் தாங்க இந்த துன்பத்தை போக்குவது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால துன்பம் போகும். அதுக்கு மேல என்ன சொல்றாங்க, செல்வம் நெஞ்சில் பதிப்போ இருக்கு. இது அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்துட்டு, நீ இதெல்லாம் பார்த்த அது மேல நெஞ்சில் பதிக்கிறதுனா என்னங்க? ஓகே, இப்ப ஒரு கேள்வி, நெஞ்சினா உள்ளம். அப்ப வேற சொல்றாங்க, நான் சொல்றேன் நெஞ்சில்னா மரபணுவில் பதிவாகணும். அதான் நெஞ்சில் அப்படின்னா உள்ளம்னு அர்த்தம், உள்ளே செல்லணும். மரபணுல பதிவாகுமா? பதிவாக்கி பாருங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. இப்ப இதை நான் தைரியமா சொல்ல முடியும். விஞ்ஞானம் சொல்லுது டிஎன்ஏவை ரீசெட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுது. ஆனா நான் சொல்றேன், தேவராய சுவாமிகள் சொல்றாரு, ஞானிகள் சொல்றாங்க, நீங்கள் சில மந்திரங்களையும் சில வழிமுறைகளையும் விஷயங்களை சரியாக முறையாக பொருள் அறிந்து வழி அறிந்து செய்தால் உங்களுடைய மரபணுவை ரீசெட் பண்ணலாம். அனுபவிச்சதுனால தைரியமா பேசுறேன், திமிர பேசல. ஸோ ரீசெட் பண்ண முடியும். அப்படி ரீசெட் பண்றது எங்க போய் ரீசெட்டிங் நடக்கும் அப்படின்னா, உங்க டிஎன்ஏ கோடிங்ல போயிட்டு ரீசெட்டிங் நடக்கும். அப்போ டிஎன்ஏ கோடிங்ல ரீசெட்டிங் நடக்குது அப்படின்னா வோக்கல் வைப்ரேஷன், அங்க அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். அப்ப அந்த அதிர்வலைகள் எங்க ஏற்படுத்துது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பாடல் வரியில் வருது. 1, 2 மட்டும் நான் சொல்லிட்டு போய், நான் வந்ததுக்கு புண்ணியமாச்சும் போட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி. இது எல்லாருக்கும் பல பேருக்கு கந்த சஷ்டி கவசத்தில் இது ஏன் சொல்றாங்கன்னு பாதி பேர் புரியாது. மிஷின்களை சொல்ற மாதிரி இருக்கும் எல்லாருக்கும். இந்த ரரன்னு பாத்தீங்கன்னா, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பிறந்த குழந்தை தான் வாயில வார்த்தைகளை வர்றதுக்கு முன்ன நாக்க பழவிக்கிறதுக்கு சொல்ற வார்த்தை என்னங்க, ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தும். பார்த்துருக்கீங்களா? அதை எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க. அது என்ன, அந்த குழந்தை இரு அப்படின்னு சொல்லி. அந்த இர்ன்னு சொல்ற வார்த்தை எங்கெல்லாம் தட்டி எழுப்புதுன்னு பல பேருக்கு தெரியாது. உடம்புல உள்ள அத்தனை மூலாதாரத்துல தொடங்கி உச்சி வெளியே போயிட்டு சகஸ்திரத்தை தட்டி எழுப்போம் அந்த இர்ன்ற வார்த்தை. சொல்லி பாருங்க. இதுக்கு பிறகு ஒரு அதே மாதிரி ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, தேவராய சுவாமிகள் மந்திர உபதேசங்களை பெற்றவர், மந்திர சாஸ்திரங்களை படித்தவர். அதனால அச்சர வார்த்தைகளை சரியாக முறையாக கொண்டு பயன்படுத்தியிருக்காரு. அதனாலதான் அந்த பீஜாட்சர மந்திரத்தை அங்கங்க பயன்படுத்தியிருக்காரு. டங்கு டிங்கு அப்படின்ற வார்த்தையெல்லாம் சரியா இருக்கும். அவ இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்தை
பொருள் உணர்ந்து பாடும் பொழுது, இந்த அச்சரங்களை சரியாக சொல்லும் பொழுது, இந்த வார்த்தைகளை சரியாக சொல்லும் பொழுது, உங்களுடைய நெற்றிக்கண்லாம் திறக்காதுங்க, டிஎன்ஏ ரீசெட் பண்ணும். அது எனக்கு தெரியும். உடம்புல டிஎன்ஏ ரீசெட் பண்ணும் பொழுது உடலின் தன்மை மாறும் பொழுது உடலுக்குள் எழுகின்ற அலைகள் உடலின் தன்மையை மாற்றி அமைக்கும். உடலின் தன்மையை மாற்றி அமைக்கும் பொழுது உடலுக்குள் இருக்கின்ற இந்த ஸ்தூல உடலுக்கு ஏற்படுகின்ற கவசம் மட்டுமல்ல, சூட்சும உடம்புக்கும் கவசங்கள் விழுவும். இதை எப்படிங்க நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது? ஓகே, நமக்கு தெரியும். நமக்கு இந்த ரெண்டு மலேசியாவில் உள்ள உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேருக்கு தெரியும். ஒன்று தூய உலகம், இன்னொன்று தீய உலகம் சொல்லுவாங்க, மிஸ்டிக் வேர்ல்டு சொல்லுவாங்க. அங்கு செய்யப்படுகின்ற தீய அலைகள் உங்களை பாதுகாக்கும். இந்த பாடலை சொல்லியிருக்கேன், கொல்லிவாய் பேய்களும் குரலை பேய்களும் பெண்களை தொடரும் பிரம்மராசன் அடியனை கண்டால் அலறி கலங்கிட அஞ்சி நடுங்கிடன்னு சொல்லி. இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்தின் பாடலின் பொருள் உணர்ந்தும் தன்மை உணர்ந்தும் மெத்தட் உணர்ந்தும் நீங்கள் பாடும் பொழுது உங்களுக்குள் ஒரு கவச அலை, இந்த கவச அலை பெருகும் பொழுது, இந்த அலையின் தன்மை பெருகும் பொழுது நான் மீண்டும் சொல்றேங்க, தேவராய சுவாமிகள் உதாரணம். அவருக்கு மாந்திரிகத்தை உலகத்தை சார்ந்தவர்கள் பல்வேறு ஏவு பொருள்களை ஏவி விட்ட பொழுது கூட அவரை ஒன்றும் பண்ணவில்லை. அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம், இந்த பாடலின் தன்மை உணர்ந்து தன்னுடைய கவச நிலையை 7 கவசங்கள் இருக்குங்க, அந்த 7 கவசத்தையும் அவர் உருவாக்கிட்டார். அன்னமய கோஷம், பிராணமய கோஷம், மனோமய கோஷம், விஞ்ஞானமய கோஷம், ஆனந்தமய கோஷம் என்று சைவ சித்தாந்தம் சொல்லுது. எனக்கு வழிகாட்டியவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா? 8 உடல்நிலைகளை பத்தி பேசுகின்றார். மைக்ரோபயோலஜி லேயர், பிசிக்கல் லேயர், கெமிக்கல் லேயர், எலக்ட்ரிக்கல் லேயர், தென் கோ டு அட்டாமிக் லேயர், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளோனிக் லேயர், அப்புறம் காஸ்மிக் லேயர் அப்படின்னு சொல்லி 7 இல்லை 8 நிலைகளில் உங்களுக்கு கவசம் விழுந்துருச்சுன்னா உலகத்தில் யாரு என்ன செய்தாலும் நடக்காது, வினைகள் ஆகும். அதாவது துதிப்போருக்கு வெல்வினை போம், துன்பம் போம், நெஞ்சில் பதிப்போருக்கு செல்வம் பழித்து கதிர் துவங்கும். இப்போ இங்கே என்ன செல்வத்தை பற்றி பேசுகிறாருங்க? எல்லாருக்கும் செல்வம்னா என்ன ஞாபகம் வந்துடும்? பணம். அது ஒரு பொருட்டும் கிடையாதுங்க. அடுத்தடுத்து வர்றவங்களாம் சொல்லுவாங்க, நாங்கள் இந்த சித்தர்கள் நினைச்சாங்கன்னா என்ன வேணும் பண்ணுவாங்க. இருக்கிற கல்லையும் மண்ணையும் பொண்ணா மாக்கிற அவ்வளோ பெரிய சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களாக. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க, அங்கேயும் அதே வேலை தான் செஞ்சுருக்காங்க. டிஎன்ஏவை மாற்றிடுவாங்க, தன்மைகளை மாற்றி விட்டுருவோம். அப்படியாப்பட்ட தன்மையில் செல்வம்னு சொன்னது நமக்கு தெரிஞ்சது 16 செல்வங்கள். நான் சொல்கிறேங்க, இல்லைங்க, 64 செல்வங்கள் இருக்குங்க. இதில் நம்ம 64 செல்வமும் ஒருவன் தன்னை உணர்ந்துட்டா. இப்போ பணம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்க, பணம் எதுக்கு வேணும்னு தெரிஞ்சிட்டா, பணத்தால் என்னென்னலாம் செய்ய முடியும்னு தெரிஞ்சிட்டா பணம் தேவையே இல்லைங்க. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையும் இந்த துதிப்போருக்கு செல்வம் பழித்து கதிர்த்தவங்க நிஷ்டையும் கைகூடும். இதுதாங்க ரொம்ப முக்கியம். நிஷ்டைனா என்னங்க? தூங்குறதா? அதுங்க தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவது எக்காலம். தூங்காமல் எப்படிங்க தூங்குறது? தூங்காமல் தூங்குற ரகசியத்தை நீங்க வாங்க, அங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருவர்கிட்ட கொண்டு போறேன், கத்துக்குங்க. அதுதான் என்னால் சொல்ல முடியும். தூங்காமல் தூங்குறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பிரெயின் வேவ் லெவல் இருக்கு தெரியுங்களாங்க, பேத்தா ஆல்ஃபா தேத்தா லெவலில் இருக்கும் பொழுது தூங்காமல் இருப்போம். ஆனால் அந்த தூங்காமல் இருக்கிற காலகட்டத்தில் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து ரகசியங்களையும் உள்வாங்க முடியும். இன்னொரு ரகசியத்தை நான் சொல்லிட்டு நான் முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே உங்கள் மனநிலை ஒருநிலைப்படுத்தப்பட்டா உங்கள் சகஸ்திரா மூலமாக பேரலல் வேர்ல்டில் இருக்கின்ற அனைத்து ரகசியங்களையும் பிரபஞ்ச பேர் காஸ்மிக் ரெக்கார்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற இடத்துலையும் யூ கேன் டேப். இப்போ எப்படி இந்த நேரலையை வைஃபை மூலியமாகவும் இன்டர்நெட் மூலியமாகவும் உலகத்துக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு இருக்கோமோ, அங்கே உள்ள அத்தனை ரகசியத்தையும் நம்ம எப்படி இங்கே கொண்டு வந்து பார்க்க முடியுமோ, நீங்கள் டிரான்ஸ்மிட்டும் பண்ணலாம், உள்வாங்கவும் முடியும். அதுக்கு உங்கள் ஒயர்லெஸ் சிஸ்டம் ஒழுங்காக இருக்கணும். அந்த ஒயர்லெஸ் சிஸ்டமை எப்படி தட்டி எழுப்புறது? நம்மளுடைய ஒயர்லெஸ் சிஸ்டம் சரியா இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு பாட்டு வேணாலும் பாடுங்க, எவ்வளவு வேணா சொற்பொழிவு ஆற்றுங்க, எவ்வளவு வேணாலும் பேசுங்க. உடலால் அழியின் உயிரால் அழிவர், திறன் பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார். முடிச்சு, அவ்வளவுதான். நீங்க உங்களை இந்த உலகத்துல பெரியவங்க ஞானிங்க ஊருக்குள்ள உபதேசம் பண்ண வரல. அவங்க ஒன்னே ஒன்று தான் சொன்னாங்க, படிக்கிற நீ சரியாவு, உன்னை சரிப்படுத்திக்கொள்ள. மறுபடியும் முடிச்சிருங்க. துதிப்போருக்கு செல்வம் பழித்து கதிர் துவங்கும், நிஷ்டையும் கைகூடும், நிமலல் அருள் கந்த சஷ்டி கவசம். இது நிமலத்தன்மை. நிமலன்னா குறைவற்ற தன்மை, மலங்களற்ற தன்மை, புனித தன்மை, உன்னத தன்மை, இறைத்தன்மை அடைய முடியும் இந்த கந்த சஷ்டி கவசத்தை முறையாக பாடத்தை. அதான் காப்புல வச்சாங்க. அமரர் இடத்திர சமரம் புரிந்த குமரனடி நெஞ்சை குறி. குமரனடி எங்க இருக்கு? இப்போ இவ்வளவு நேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது உருவமுள்ள முருகனை பத்தியா? இல்லைங்க. குமரன் அடினா எங்க? இப்போ வச்சுங்களேன், இது தியான உலகத்துல சொன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? திருவடி
அப்படின்னா முருகனின் அடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா போனா யோகங்கள்லாம் தெரிஞ்சவங்க சொன்னா திருவடினா இங்க இருக்கு அப்படின்னுருவாங்க. இன்னும் ஒரு சிலர் பெருசா திருவடினா மேல இருக்கு. அப்புறம் இன்னொரு சிலர் சித்தர் உலகத்தை பார்த்தா இல்ல பெரிய ரகசியம் ஒண்ணு இருக்கு, இந்த திருவடின்றது கண்மணிக்குள்ள இருக்கு. கண்மணி எங்க இருக்கு? வலது கண்ணா இடது கண்ணா அப்படின்னு பெரிய ஆராய்ச்சியெல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இதுக்குள்ளெல்லாம் நான் போக விரும்பல. எது எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் அனுபவம் பெறாத வரையில் அது வெறும் கருத்துக்கள் மட்டுமே. நீங்கள் அனுபவம் பெற்ற பிறகு அந்த குமரன் அடி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அன்று நீங்க உணரும் பொழுது உங்களுக்கு புரியும். நீருக்குள் இருக்கின்ற மீன் எப்படி இறைவனை தேடுவது எவ்வளவு அறியாமையோ, கடவுளுக்குள் இருந்து கொண்டு நீ எப்படி கடவுளை தேடுவாய்? இறைவனுக்குள் இருந்து கொண்டு இறைவனை எப்படி நாடுவாய்? சோ நம்மளுடைய அத்தனை பேருமே பார்த்தீங்கன்னா, இவர்வரையிலும் எல்லாரும் பேசுறவங்க வந்து கடவுளை தேடணும்னு ரெண்டா பிரிச்சுட்டாங்க. இல்லைங்க, இருப்பதும் இருந்து கொண்டிருப்பதும் பேசுவதும் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதும் பார்த்து கொண்டிருப்பதும் அதுவாக இருக்கும் பொழுது எதை நான் தேடப் போகின்றேன்? கடவுள். நான் என்னை உணரும் பொழுது தன்னை அறிந்தாருக்கு தனக்கு ஒரு கேடில்லை. என்னை நான் உணரும் பொழுது இறைவனை நான் உணர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இறையாகவே இருக்கின்றேன் என்பதை தேவராய சுவாமிகள் கந்த சஷ்டி கவசத்துல பாடல் வரிகளை பக்குவமா அழகா ஒண்ணா எடுத்து சொல்லிட்டு போறாரு. அடுத்து கடைசியா ஒரு ரகசியத்தை உடைச்சிட்டு போறாரு. ஒன்னே ஒண்ணுதான் சொல்றாரு, சர அப்படின்னா மூச்சுங்க. மூச்சு தான் திறவுகோல். அந்த மூச்சு திறவுகோலை சமப்படுத்திடுங்க. அந்த திறவுகோல் மூலமாக உள்ளுக்கு போங்க. ஒரு நாளைக்கு நீங்க சமநிலைக்கு வருவீங்க. அந்த சமநிலைக்கு வந்தபோது சரணாகதி என்ற நிலையை அடைவீங்க. அந்த கடைசி வரிகளை சரணம் சரணம் சண்முகா சரணம். நீங்க எப்பொழுது சரணாகதி அடைகிறீங்க? யார்கிட்ட? உங்ககிட்ட இல்லைங்க, உங்களுக்குள் இருக்கின்ற மூலத்தோடு சரணாகதி அடைகிறீங்களோ, சமமாக ஆகின்றீர்களோ, அன்று நீங்கள் இறையாக மாறுவீர்கள் என்று கூறி, கந்த சஷ்டி கவசத்துல இன்னும் ஆழமான தத்துவங்கள் வேணும்னு நினைச்சா, புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சா, அறிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சா, இதை தொடர்பு கொள்வதற்கு இதன் ஏற்பாட்டு குழுவில் உள்ளவங்க இருக்காங்க, அவங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்க. உங்களுக்கு வேண்டிய இறை தொண்டையினும் இந்த கந்த சஷ்டியில் இருக்கின்ற விஞ்ஞான மெய்ஞான கருத்துக்களையும் ஆழமாக சொல்வதற்கு அடியேன் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இது எனது பிறவியின் நோக்கமாகும் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி, உலகில் உள்ள அத்தனை உயிர்களும், கண்ணுக்கு தெரிந்த மனிதர்களும் கண்ணுக்கு தெரியாத அனைத்து உயிர்களும், பல்வேறு உலகங்கள் இருக்கின்ற அனைத்து சூட்சும தன்மைகளும் இதை பார்த்து கொண்டோ கேட்டுக்கொண்டோ உணர்ந்து கொண்டிருந்தால் அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Dr. Mariharan, for the insight into Kanda Sasti Kavasam. Ladies and gentlemen, our next distinguished speaker will be Vice Dr. Bani to speak on a very interesting topic on fast reading, also known as Nadi Shastra in Tamil. Vice Dr. Bani, who is a Siddha physician, has acquired his knowledge in this field from India. Vice Dr. Bani has also actively participated as a speaker in various fields of his expertise. Hence, we now welcome Vice Dr. Bani to deliver his speech. ஓம் ஓம் அகதீசாய நம. ஓம் கிரியா பாபாஜி நம. ஓம் பதிஞ்சித்தர் போற்றி போற்றி. ஓம் கிரியா யோகியர் நம. வணக்கம். கிரியா யோக குடும்ப அன்பர்களுக்கு வணக்கம். 69வது பாபாஜி அனைத்துலக பார்லிமெண்ட் நிகழ்ச்சியில் ஆன்லைன் வழி கலந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. சித்த வைத்திய நாடி சாஸ்திரம் என்ற தலைப்பில் நான் பேசவிருக்கின்றேன். நாடி வழி நோய் அறிதல் என்ற தலைப்பில் பேசவிருக்கின்றேன். சித்த வைத்தியம் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன் சித்தர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. அண்டமே பிண்டம், பிண்டமே அண்டம் என்ற தத்துவ அடிப்படையில்
உலகத்தில் இயற்கை எப்படி இயங்குகின்றது என சித்தர்கள் கண்டார்கள். அதை மனித உடலில் இந்த அண்டமே பிண்டம், பிண்டமே அண்டம் என்ற தத்துவம் எப்படி இயங்குகின்றது என்பதை அறிந்து இயற்கையோடு இசைந்து வாழ்ந்தார்கள். பஞ்சபூதமே மிக முக்கிய பங்கு என அறிந்தார்கள். ஆகாயம், காற்று, தீ, நீர், மண் என பிரித்து அதில் அசையா பூதம் ஆகாயம், மண் என கண்டார்கள். அசையும் பூதங்களான காற்று, தீ, நீர் இவை உடலில் எப்படி இயங்குகின்றன என ஆராய்ந்து நாடி வழி இதை அறியலாம் என கண்டுபிடித்து நாடியை கொண்டே நோய் அறிந்தார்கள். நாடி என்பது இரத்த குழாயை குறிக்கும். நாடி என்பது நரம்பை குறிக்கும். ஆக இரத்த குழாய் என்பது ஆங்கிலத்துல நம்ம ஆர்த்தரின்னு சொல்லுவோம், நரம்பு என்பது நம்ம நர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல நான் நாடி என்பது பிராணவாயு செல்லக்கூடிய ஒரு நாடி அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கணும். வர்மக்கலை முழுக்க முழுக்க இந்த பிராணவாயு செல்லும் நாடியை கொண்டுதான் அது இயங்குகின்றது. சலனம் உள்ள 3 பூதங்களான, சலனம் என்பது அசையக்கூடிய 3 பூதங்களான காற்று, தீ, நீர். அசையாத பூதம் ஆகாயம், மண்ணு. ஆக அசையும் பூதமான காற்று வலி எனப்படும். அத போல பித்தம், தீ, அனல் எனப்படும். நீர் ஐயம், சிலேத்துமம், கபம் எனப்படும். இதன் அளவு முறையை சித்தரங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. உடல்ல இயங்கக்கூடிய வாதத்தின் அளவு முறை 4 மாத்திரையாகவும், பித்தம் 2 மாத்திரையாகவும், கபம் 1 மாத்திரை அல்லது வாதம் 1 மாத்திரையாகவும், பித்தம் அரை மாத்திரையாகவும், கபம் 1/4 மாத்திரையாகவும் இயங்கும். இந்த அளவுல கூடி குறைந்தாலும் நோய். உடம்புல வாத, பித்த, கபம் கூடி குறைந்தாலும் நோய். வாதம் என்பது காற்று, பித்தம் என்பது தீ அல்லது அழல், கபம் என்பது நீர் அல்லது சிலேத்துமம் சொல்லுவாங்க. இதுல கூடி குறைந்தாலும் நோய். அதுதான் திருவள்ளுவர் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக குறையினும் மிகினும் நோய் செய்யும் வலி முதலா எண்ணிய 3 அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு. குறையினும் மிகினும் நோய் செய்யும் வலி முதலா எண்ணிய 3. வலி என்பது காற்றுன்னு முதல்ல சொல்லிட்டேன். இப்ப காற்று, தீ, நீர் இதுல உடம்புல கூடி குறைந்தாலும் நோய். இது வைத்தியர்களுக்கு சொன்னது. ஞானத்தோயில ஒண்ணு சொல்லியிருக்கிறாரு. சொல்லுக்குள் வார்த்தையை சுருக்கி வைத்த சூத்திரதாரி திருவள்ளுவர் 2 லைன்ல போட்டு விட்டாரு. இப்ப நான் அர்த்தம் இன்னொன்னு சொல்றேன் பாருங்க. குறையினும் மிகினும் நோய் செய்யும் வலிமுதலா எண்ணிய 3. அந்த இடத்துல வாத, பித்த, கபம்னு போட்டிருக்கலாம். அதை போடாம வலிமுதலா எண்ணிய 3 அப்படின்னு சொன்னா மொத்தம் 10 வாயு இருக்கு உடம்புல. மொத்தம் 10 விதமான வாயு போகுது. இந்த 10 விதமான வாயுவில வலிமுதலா எண்ணிய 3 காற்றுகள் தான் மிக முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அத பிராணன், அபானன், வியானன் இந்த 3 விதமான காற்று கூடி குறைந்தாலோ உடல்ல நோய் அப்படின்னு சொல்றாரு. இத வாதத்திலே நம்ம பார்த்துட முடியும். அதாவது வாத, பித்த, கபம் குறைந்தாலும் கூடினாலும் நோய். மனித உடலில் 3 பூதங்கள் தான் எல்லா வேலையும் செய்கின்றன. அதுதான் வாதம். உடம்புல நம்ம கை கால அசைக்கிறோம் பாருங்க, அது வாதம். பித்தம் உடல்ல சாப்பாட்டை செரிமானமாக்கி உடம்பு முழுவதும் கொண்டு போய் சக்தியாக மாற்றக்கூடியது பித்தம். கபம் என்பது உடல்ல சூடு மீறாமல் இந்த உணவுகளை கொண்டு செல்வதற்காகவும் உடல்ல குளிர்ச்சி இருப்பது நீர். ஆக உடல்ல மொத்தம் 16 இடங்களில் நம்ம நாடியை பார்க்கலாம். ஆக நம்ம பிரதானமா நாடியை பார்க்கறது இந்த கை மணிக்கட்டுல பார்க்கலாம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்க காதுக்கு பக்க ஓரத்துல 3 விரல வச்சீங்கன்னா ஒரு துடிப்பு நீங்க நல்லா பார்க்கலாம். மொத்தம் 16 இடங்கள்ல பார்க்கலாம். அதெல்லாம் விட்டுருவோம். ஏன்னா நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் அரை மணி நேரம். இதுல எல்லாத்தையுமே சொல்ல முடியாது. பிரதானமாக மணி கைப்பற்றில பார்க்கலாம். இதுல நம்ம ரேடியல் போனுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுக்கு மேல ரேடியல் ஆர்டரின்னு ஒண்ணு போகும். அதுல நீங்க இந்த மணிக்கட்டுல இந்த முண்டெலும்பை விட்டுட்டு 3 விரல வச்சு அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல் விரல் வாதமாகவும், 2வது விரல் பித்தமாகவும், 3வது கபமாகவும் தெரியும். இதுல நீங்க பாருங்க, சித்திரங்க சொன்ன இதுதான். இது ஆகாயம்.
இது வந்து காற்று தான் வாதம், இது வந்து தீ, இது வந்து நீர், இது மண்ணு. இந்த 2 பூதமும் அசையாது, இந்த 2 பூதம் அசையாது. சலனம் உள்ள இந்த 3 பூதங்கள் தான். ஆக கரெக்டா வந்து நீங்க இப்படி பிடிச்சு பாத்தீங்கன்னா காற்று உள்ள விரல் வாத விரல் நேர வாதத்துல போய் நிற்கும், நெருப்புக்கு உள்ள விரல் நேர பித்தத்துல போய் நிற்கும், நீருக்கு ஒரு நிரல் வந்து நேர கபத்துல போய் நிற்கும். அதை பாருங்க, அந்த இயற்கையை எப்படி அமைஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு பாருங்க அந்த இதுல. ஆக இந்த நாடியில வந்து வைத்தியரை வந்து நேரம் உங்களுடைய அவருடைய விரல்களை வந்து கையில வச்சு நல்லா அழுத்தி தளர்த்தி பார்ப்பாங்க. நீங்களே வீட்டுல எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சுலபம். நம்ம வலது கையை எடுத்து இடது கையில வந்து இந்த இடத்துல இந்த முண்டு எலும்பை விட்டுட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த நாடி நடை நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஆக இப்போ இந்த இரத்த குழாயை அழுத்தி நம்ம தளர்த்தி பார்ப்பதன் மூலம் உள்ள வாத நாடி அதிகமாக இருக்கின்றதா, பித்த நாடி அதிகமாக இருக்கின்றா அல்லது கப நாடியான்னு பார்க்கலாம். இப்படி நாடி பார்க்கும் பொழுது நோயாளி நல்ல உணவு சாப்பிட்டுட்டு வரக்கூடாது, அவர் படுத்து இருந்து எழுந்து வரக்கூடாது, அவர் ஒரு காமத்துல ஈடுபட்டு வந்தா நாடி எல்லாம் பார்க்க முடியாது, எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சோம் நாடி பார்க்க முடியாது, ஒருத்தன் ஒடியாடுறான் அவனுக்கு நாடி பார்க்க முடியாது, ஒருத்தன் வந்துட்டு ரொம்ப கோபமா வரான் அவனுக்கு நாடி பார்க்க முடியாது. அவன் நிதானமா இருந்து வந்தாங்கன்னா நாடி நம்ம சுலபமா நம்ம வந்து அவனுக்கு வந்து பார்த்து கணிச்சிடலாம். ஆனா வாதத்தில் உருவாகக்கூடிய நோய் மொத்தம் 80 நோய், பித்தத்தில் உருவாகக்கூடிய நோய் மொத்தம் 60, கபத்தில் உருவாகக்கூடிய நோய் மொத்தம் 96. பிறகு வந்து இத மிக்ஸ் பண்ண நோய்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கு பேர் தொந்த நாடி, தொந்துத்தல் என்று பெயர். ஒன்னு சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து வாத பித்தம், பித்தவாதம், கப பித்தம், வாத கபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக நாடி பரீட்சையில உடல் உறுப்புகளுடைய பலகீனத்தை பார்க்கலாம், நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். 2வது வந்து உங்க உடம்புல வந்து என்ன நோய் இருக்குன்னு பார்க்கலாம், குணங்களை பார்க்கலாம். இதுதான் நாடியின் மிக சிறப்பு. குணம் என்றால் அவளுக்கு வந்து ரஜோகுணம் இருக்கும், சாத்விகமான குணம் இருக்கும், தாமச குணம் இருக்கும். ரஜோகுணம் சொன்னா ஒரு மன்னரை போல அவங்க வந்து மாமிசம் சாப்பிட்டுக்கிட்ட மது அருந்துகிட்டு ஒரு கம்பீரமா நிற்பாங்க, அவங்க வந்து ரஜோ உடல், இது பித்த உடம்புன்னு சொல்லலாம். அதுல வந்து தாமச குணம் சொல்லுவாங்க, அவங்க வந்து அசுத்தமான உணவுகளை, அதாவது ரொம்ப இந்த சீப்பான சாதாரண பழைய கெட்டுப்போன உணவு சாப்பிட்றவங்க தாமசத்துல வரும். சாத்விகம் என்றால் யோகிங்க சாப்பிடுற சைவ சாப்பாடு, அதுல வந்து உப்பு புளி குறைவா சாப்பிடுவாங்க. இந்த 3 குணங்களும் நம்ம நாடியில வந்து பிரிச்சு பார்த்து நம்ம வந்து எடுக்க முடியும். இத பார்க்கலாம். அத போல வந்து ஒரு உடம்புல வந்து மொத்தம் வந்து அறுசுவை இருக்கு, 6 சுவை. வலது கையில வந்து வாத நாடியில நீங்க வந்து துவர்ப்ப பார்க்கலாம், வாத நாடியில துவர்ப்ப பார்க்க முடியும். பித்த நாடியில உப்பை பார்க்கலாம், கப நாடியில சீனி சுகர் பார்க்கலாம் அல்லது இனிப்பை பார்த்துடலாம். இடது கையில வாத நாடியில புளிப்பை பார்க்கலாம், பித்த நாடியில வந்து கசப்பை பார்க்கலாம், கப நாடியில வந்து நீங்க காரத்தை பார்க்கலாம். 6 சுவை, சப்த சுரங்கள் 7. 6 சுவை என்பது 6 தான், இதுக்கு மேல சுவை என்பது வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ஆக 3 சுவை இந்த பக்கமும் 3 சுவை இந்த பக்கமும் வாத பித்த கபம், வாத பித்த கபம்னு கொடுத்துட்டாங்க. இதுல வந்து ஆண்களுக்கு வந்து வலது கையே மிக பிரதானம், நாடியை பார்க்கல வலது கை தான் முக்கியமா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இடது கை பார்க்கணும். பெண்களுக்கு இடது கையை முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வலது கையில பார்க்கணும். அதிகமான ஒரு துவர்ப்பு சாப்பிட்றவங்க, துவர்ப்பும் புளிப்பும் சாப்பிட்டாங்கன்னு சொன்னா அவங்க உடம்புல வாதம் அதிகமாகும். வாதம் அதிகமாச்சுன்னு சொன்னா சில பேர் உட்காந்துட்டு காலை ஆடிக்கிட்டே இருப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? அது வாத நோய். சில பேர் காலப்படியே ஆடிக்கிட்டே நிற்பாங்க. நம்ம சொல்லுவாங்க அவர் ஆக்டிவ் ஆகணும். வாதம் அதிகமாச்சுன்னா அந்த நோய்க்கு பேர் திமிருன்னு சொல்லுவாங்க. உட்காந்துட்டு எழுந்திருக்க முடியாது, பார்த்துருப்பீங்களா? அந்த எழுந்திருக்க முடியாம திமிரு மாதிரி பிடிச்சிக்கிச்சு. அந்த திமிரை கொண்டு வந்து இங்க வந்து மனுஷன் என்ன பண்ணிட்ட குணத்துல போட்டான், இவன் திமிரு பிடிச்சவன் அப்படின்னா பிடிவாத குணம் உள்ளவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பித்த நாடு என்பது அவங்க எப்போதுமே வந்து எரிமலை மாதிரி, எரிமலை எப்படி வெடிக்கும் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி எரிமலை அவர் வந்து கோபமா நிற்பாரு. கபநாடு என்பது பிக் சைஸ், ரொம்ப பெருசா. அவங்க வந்து பார்த்தா நீர் உடம்பு, கொஞ்சம் நடந்தாலே உடம்புல நீர் ஊத்த ஆரம்பிக்கும். அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இந்த உடல்ல வந்து அந்த வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கு. சுலபமா ஒண்ணு செய்யலாம், அவங்க என்ன பண்ணலாம், சோறை நிப்பாட்டிட்டு உப்பை நிப்பாட்டினா போதும், வெயிட்டு குறைஞ்சிரும். இதுக்கு தனியா மருந்து மாத்திரை எல்லாம் தேவையில்லை. துவர்ப்பும் புளிப்பும் வாதமாகும், உப்பும் கசப்பும் பித்தமாகும், இனிப்பும் காரமும் வந்து கபமாகும். ஆக
சில பேர் வந்து இதை எப்படி நீங்க காரத்தை வந்து கபத்துல கொண்டு வரீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. கொஞ்சம் காரமா சாப்பிடுறது வெறுத்து ஊத்த ஆரம்பிக்கும். ஆக காரம் நீர்ல போய் சேரும். அதிகமான துவர்ப்பு புளிப்பு சாப்பிட வாதம் அதிகமாகும், முதுகு பிடிப்பு, இடுப்பு வலி, கை கால் நோகுதல் இதெல்லாம் வரும். அதிகமாக வந்து புளிப்பு சாப்பிட கொலஸ்ட்ரால் ஏறும். எண்ணெயின் சுவை புளிப்பு, ஆக வந்து கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப ஏறும். அத போல வந்து அதிகமான உப்பும் கசப்பும் சாப்பிட ரத்த கொதிப்பு, பித்த நோய், கண் நோய், அது இல்லாம அஜீரணம் ஏற்படவும். அதிகமான இனிப்பும் காரமும் சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு வந்துட்டு உடம்புல வந்து கபம், சைனஸ், பீனிசம் என்று சொல்லக்கூடிய சைனஸ், தொண்டைக்கட்டு இதெல்லாம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். ஆக சித்தருங்க அந்த காலத்துல இந்த நாடி நடையை எப்படி பிரிச்சாங்க அப்படிங்கன்னா, வாத நாடி, ஆண்களுக்கு வாத நாடி மயில், அன்னம், கோழி அப்படி நடந்தால் அது வந்து வாத நாடி அதிகரித்துள்ளது என்ற அர்த்தம். பித்தம் அதிகமானால் ஆமை, அட்டை. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. நானு தமிழகத்துல சென்னை மத்திய அரசினர் சித்த வைத்திய கல்லூரியில படிக்கும் போது டாக்டர் ஆனந்தன் சொன்னார், ஆம நாடினா நான் நினைச்சேன் ஆமை இப்படி போகும்ல அப்படின்னு நினைச்சேன், ஆம நாடி. ஆனா ஆம நாடி எப்படி தண்ணியில் ஆமை எப்படி சர்ன்னு போகுது பாருங்க, அத போல போன ஆம நாடின்னு சொன்னாரு. அட்டை என்பது இப்படி நெஞ்சு போகும். ஆக இந்த நாடியில நீங்க அட்டையை பார்க்கலாம். அப்படி பார்க்கும்போது பித்தம் அதிகமாக நிக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா, பித்தத்துக்கு உள்ள கசப்பும் உப்பையும் குறைச்சாவே போதும், பித்தம் குறைஞ்சு போயிடும். தனியா என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்கு ஒரு மருந்து சாப்பிடுவாங்க. மூளைக்கூறு தெரியாம நீங்க போய் மருந்து சாப்பிடுங்க, நோய் போகாது. அதனாலதான் வந்து நிறைய மருத்துவ கம்பெனிங்க, நிறைய ஹாஸ்பிட்டலுங்க, நிறைய மருந்துகள்லாம் வந்துருச்சு. காந்தியடிகள் ஒண்ணு சொல்லுவாரு, அதிகமான மருத்துவமனை, அதிகமான வந்து இந்த நோய் சார்ந்த ஒரு எதுங்க வர சமயத்துல பார்த்தா மனித நாகரிகத்தின் அறிகுறியே அல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா மருந்தும் வருது, ஹாஸ்பிட்டலும் கூடுது, நோயும் கூடுது அப்படின்னா நாம எங்கேயோ ஒரு இதை தவற விட்டுட்டோம். அந்த என்ன தவற விட்டோம்னா அறுசுவை நாடியை தவற விட்டுட்டோம். அதுதான் இப்ப நான் வந்து பேச வந்திருக்கிறேன். ஆக பெண்களுக்கு வாத நாடி சர்ப்பம் போல, பாம்பு இப்படி ஊர்ந்து போகும் பாருங்க, அந்த பெண்களுக்கு வாத நாடி இடது கையில பக்கம் பார்க்கணும். பித்த நாடி தவளையை போல எப்படி இப்படி தவளை போகும் பாருங்க, அந்த மாதிரி. கபநாடி வந்து அது வந்து அன்னம் போல, அன்னம்னா இந்த நம்ம சுலபமா சொன்ன ஈத்த வச்சுக்கலாம், இப்படி இப்படி போகும் பாருங்க, அன்னம் போல. இப்படி நாடி அந்த காலத்துல சித்திரங்க பார்த்தாங்க. நாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையில்ல. நாடியை கொஞ்ச நாள் பரிசித்து பார்த்தாலே போதும். எனக்கு 10 வருடம் ஆனது இந்த நாடியை வந்து ஒரு புரிதலுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு. இதனால்தான் என்ன பண்ணாங்க, நாடியில வந்து சுவை ஏதாவது கூடி போச்சு அப்படின்னு சொன்னா உடனே விரதம் போட்டாங்க. எப்படி விரதம் போட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா, காலையில 7 மணிக்கு முன்ன இறைவனை வழிபாடு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீரு, சீரக குடிநீர், அல்லது வந்து கடுக்காய் நீர், அல்லது வந்து பலரசங்கள், ஜூசஸ், இப்படி பால் இப்படி சாப்பிட்டாங்க. இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி விரதம் இருங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா சைவமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. சைவத்துல வந்து என்ன பண்ற, இந்த மாதிரி சைனீஸ் ஸ்மோக் ஃபுட் சாப்பிடலாமான்னு சொல்லுவாங்க. சைனீஸ் ஸ்மோக் ஃபுட்னா என்னன்னா, நீந்தாத மீன், கூவாத கோழி, மேயாத ஆடு, சைனீஸ் வெஜிடேரியன் ஃபுட், அதை போய் சாப்பிடுறாங்க. அப்படி சோழி வந்து நீங்க வந்து குறைக்கவே இல்லை. ஆக லங்கனம் பரம ஔஷதம். லங்கனம் என்பது விரதம், த பெஸ்ட் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உங்களுக்கு ஒரு நோயா, நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, எதுவுமே சாப்பிடாம ஒரு நீரை குடிச்சிட்டு படுத்துக்குங்க. நோயோட சுவை, அந்த நோயோட சுவை எல்லாம் என்ன சிறுநீர் வழியாகவும் மலம் வழியாகவும் வெளியேறிவிட்டு நீங்களும் சாந்தப்படுவீர்கள். ஒருத்தனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சா, வெறும் தண்ணியை மட்டும் குடிச்சு உட்கார வைங்க. எவ்வளவு பெரிய கெத்தான ஆனாலும், எவ்வளவு பெரிய வீரனா ஆனாலும், ஒரு 10 நாள் பட்டினி போட்ட ஐயா என்ன பண்ணுவாரு, கேட்பாரு. ஆக லங்கனம் பரம அவசியம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதை எல்லா மதங்களிலும் என்ன பண்ண விரத முறையை கொண்டு வந்தாங்க. அந்த விரத முறை அவங்களுடைய இறைவனை சார்ந்து கொண்டு வந்தார்கள். அதை எப்படி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இறைவனை வழிபடுப்பா, விரதமா இருந்து மனம் சாந்தப்படும், மனம் அமைதியாகும், நாடி எல்லாம் வந்து அமைதியாகாது. ஏன்னா சிறுநீர் கலிய கலிய நிறைய சுடுதண்ணி குடிச்சுக்கிட்டே நிற்கிறோம் நீங்க விரதமா இருந்த காலகட்டத்துல. பெரியவங்க என்ன பண்ணாங்க, பௌர்ணமிக்கு ஒரு விரதம், அமாவாசைக்கு ஒரு விரதம், ஏகாதசிக்கு ஒரு விரதம், சதுர்த்திக்கு ஒரு விரதம் அப்படின்னு போட்டாங்க இறைவனுடைய பேரை சொல்லி. ஆக நாடி நடையில வந்து ஆரம்ப கேன்சர் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும், சர்வாங்கி வாதம் என்று சொல்லக்கூடிய ரூமத்தாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும்,
சைனஸை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும், கவுட்டை கண்டுபிடிக்கலாம், யூரிக் அசிட் கண்டுபிடிக்கலாம், கிட்னில கல்லு கண்டுபிடிக்கலாம், வீக்கம் கண்டுபிடிக்கலாம், சகலத்தையும் பார்க்க முடியும். ஆக அஜீரணம், கபால நீரேற்றம் என்று சொல்லக்கூடிய வெர்டிகோ என்ற நோயை கூட கண்டுபிடிச்சிடலாம். அவருடைய தந்தைக்கு என்ன நோய் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். பரம்பரை நாடி கூட நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். என்னோட 30 வருஷம் அந்த அனுபவத்துல நான் பார்த்திருக்கிறேன். நான் பேராக் மாநிலத்துல மாநில மருத்துவ MBBS கல்லூரியில டாக்டர்களுக்கு 2 வருஷம் நான் வந்து இந்த நாடியை பத்தி படிச்சு கொடுத்துருக்கேன். அதே போல நாடியில வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க முடியும். நாடியை கொண்டு ஒரு பெண் கர்ப்பமா பார்த்துடலாம், அந்த குழந்தை ஆண் குழந்தையான்னு பார்த்துடலாம், பெண் குழந்தையான்னு பார்க்க முடியும், இரட்டை குழந்தையா என்று பார்க்க முடியும். ஹோர்மோன் இம்பேலன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நாளமில்லா சுரப்பைகளின் சுரப்பை கொண்டு நம்ம நாடியில நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் அவளுக்கு இந்த பிரச்சனைங்க வருதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. ஏன் நான் அதை சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்ன, தற்பொழுது நம்மளுடைய பெண்கள் இந்த ஹோர்மோன் இம்பேலன்ஸ்ல வந்து மாதவிடாய் கோளாறுல பாதிக்கப்படுறாங்க. அதை முன்னமே தெரிஞ்சு அவங்க ஆசனம் போட்டு எந்த சுவை கூடி இருக்கோ அந்த சுவை குறைச்சா போதும். நீங்க ஒண்ணு சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி உங்க உடம்புல வந்து கசப்பு சுவை கூடி இருக்கு, அதனால இந்த காஃபியை குறைங்க. அந்த காஃபில சில பிராண்ட் எல்லாம் இருக்கும் பாருங்க, பேரை சொல்ல விரும்பல, அந்த காஃபியை குறைங்க அப்படின்னு, ஐயோ எனக்கு உயிர் போயிருமா அப்படின்னுவாங்க. நான் நினைச்சுக்கோ நீ போனால் நல்லது தானே அப்படின்னு நினைச்சுக்கோ, நான் இருந்து வாழ்ந்து என்ன பண்ண போறேன். ஆக இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சுவைதான் அதிகபட்சமான சுவைதான் வந்து ஒவ்வொரு நோயை உண்டாக்கும். இந்த சுவைகளை குறைத்தாலே போதும். யோகியார் கூறுவாரு, ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறை உப்பு இல்லாம சாப்பிடுங்க. வாரம் ஒரு முறை உப்பு இல்லாம சாப்பிடுது. எப்படி உப்பு இல்லாம சாப்பிடுங்க? வெறும் பழங்களை சாப்பிடுங்க, வெறும் உருளைக்கிழங்கு அவிச்சு வச்சு சாப்பிடுங்க. உப்பு இல்லாம சாப்பிட முடியும், நான் சாப்பிட்டு இருக்கேன் உப்பு இல்லாம. அப்படி சாப்பிடும் பொழுது பித்த நாடு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். 8 விதமான குறிப்புகளை கொண்டு நோயை கணிக்க முடியும். அவங்களுடைய கண் விழிவை கொண்டு பார்க்கலாம், நாக்க கொண்டு பார்க்கலாம், அவங்களுடைய தோல், அந்த தோலோட சொரசொரப்பு காஞ்சிருக்கா என்னன்னு பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் சிறுநீர் கொண்டு பார்க்கலாம், அவங்களுடைய மலம் அதை கொண்டு பார்க்கலாம், குரல் தொனி, அந்த குரல்ல கபம் இருந்தால் இப்ப நான் பேசுறேன் பாருங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிசுறது பாருங்க, அந்த குரல் தொனியை வச்சு பார்க்கலாம். பிறகு நாடி பரிச்சை கொண்டு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் விசாரணை, அந்த நோயாளி கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்பது. இப்படி வந்து இத வந்து அந்த காலத்துல யூகி முனி அவர் என்ன சொல்றாரு, அன்றான சாத்திரங்கள் அறிய வேண்டும், அன்பான நாடிதனை பிடிக்க வேண்டும், குன்றான மலை போன்ற நாடி எல்லாம் குறிப்புடன் அசாத்தியமும் சாத்தியமும் கண்டு தன்றான அட்டவிதை பரிச்சை கண்டு தக்கான குறிகுணங்கள் யாவும் தேர்ந்து வன்றான வாகடத்தின் நுணுக்கம் பார்த்து வளமாக பிணியதை தீப்போடுதாமே அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த அஸ்தவிதமான குறிகளை கொண்டு நாடியை பார்த்து அது சாத்தியமா அசாத்தியமா, இந்த நோயை குணப்படுத்த முடியுமா குணப்படுத்த முடியாதா அப்படின்னு பார்ப்பதுதான் வைத்தியர் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனால் தற்காலத்தில் சித்த வைத்தியர்கள் பல பேர் நாடி பார்க்கறது இல்ல. மாடர்ன் மெடிக்கல்ல உள்ள பிளட் டெஸ்ட் ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு, மாடர்ன் மெடிக்கல்ல உள்ள ரிப்போர்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மருந்து கொடுத்து அனுப்புறாங்க. அதனாலதான் நோய் முழுமையா போகாம 1 வருஷம் 2 வருஷம் நம்ம வந்து மருந்து சாப்பிட வேண்டிய அந்த சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறோம். நாடி பார்க்கும்போது நிதானம் வேணும், கூர்மையான ஒரு அறிவு வேணும். இந்த கலையை முதல்ல வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தவர் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் யோகி ராமையா அவர்கள். அவர் கிரியா யோகத்துல வந்து எனக்கு வந்து பிராணாயாமம் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாரு, தியானம் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு, மந்திர ஜபங்கள், நாடி கலையில அகத்தியர் பாபாஜியோட ஆசையில வந்து ஓரளவு தேர்ந்து நான் வந்து இப்போ பல பேருக்கு படிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கேன். பல MBBS டாக்டர்கள் வந்து நாடியை வந்து படிக்கிறாங்க. ஒண்ணு சொல்லுவாங்க பெரியவங்க, நாடியை பார்க்கலாம், நாடியை கேட்கலாம், நாடியை உணரலாம். நாடியை பார்க்கலாம்னா கண் கருவிலி உள்ள ஒரு போர்டு கண்ணாடி வச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த நாடியோட ரத்த ஓட்டத்தை பார்க்க முடியும். நான் பார்த்திருக்கேன், ரத்த ஓட்டத்தை பார்க்க முடியும். இது நாடியை பார்க்கலாம். நாடியை கேட்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா ஆங்கில மருத்துவ டாக்டருங்க வந்து ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வச்சு அந்த லேப்டாப்னு கேக்குது பாருங்க, பார்க்கலாம். 1000 விஷயம் பார்க்கலாம், ஒண்ணு இல்ல 1000 விஷயம் பார்க்கலாம். அதுல இருதயத்துல வந்து ஒரு வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டெத்தோஸ்கோப்ல சவுண்ட் எப்படி கேக்குதுன்னா லேப்டாப் 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 அப்படின்னு கேட்கும். அத அந்த சவுண்ட் மாறுதல்ல வந்து கேட்டு அவங்க வந்து நோயை கண்டுபிடிப்பாங்க. இது ஒரு பிரெஞ்சு டாக்டரால 160 வருஷத்துக்கு முன்ன கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு விஷயம். சித்திரங்கள் 5000 ஆண்டுக்கு முன்னே நாடியை உணரலாம்,
கை மணிக்கட்டுல பார்த்து உணர்ந்தாங்க, நாடியை வந்து பிடிச்சு பார்த்தாங்க. அப்படி அவனுக்கு 2 கையில எங்க பார்க்கறது, இங்கேயும் பார்க்கலாம். சோ பல இடங்கள்ல மொத்தம் 16 இடங்கள்ல நாடியை நம்ம பார்க்க முடியும். நாடியை பார்த்து நாடியின் சலனத்தை கொண்டு நாடி கணித்து அதுக்கு ஏற்றால் போல மருந்து கொடுத்தாங்க, உணவு கட்டுப்பாடு வச்சாங்க. ஆக வள்ளுவர் வந்து நோயை எப்படி அறிந்து அதை செயல்படுத்துவது என்று சொல்றாரு திருக்குறள்ல. நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி, வாய் நாடி அது தனிப்ப செயல். நோய் நாடி என்ன நோய், அது சிம்டம்ஸ் என்ன, சிண்ட்ரம் என்ன, நோய் முதல் நாடி. முதல் நாடி வாதமா பித்தமா கபமான்னு பார்க்கணும். வாதமா பித்தமா கபமா. நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி. வாய் நாடி இந்த இடத்துல 6 சுவையை வந்து நீங்க வந்து எந்த சுவை கூடுதோ அந்த சுவையை குறைத்து பத்தியமாக சாப்பிட வேண்டும் சொல்றாரு. நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி, வாய் நாடி அது தனிப்ப செயல். இத அந்த காலத்துல வள்ளுவர் சொன்னது விஷயம். ஆக இப்ப அப்படி எல்லாம் கிடையாது. சிண்ட்ரம் அண்ட் சிம்டம்ஸை கொண்டு என்னப்பா பல்லு வலி, ஓகே இந்த ஒரு மாத்திரை, பல்லு வலி அடக்கிறதுக்கு ஒரு மாத்திரை, உங்களுக்கு என்ன வந்து கால் வலியா, அந்த கால் வலிக்கு ஒரு மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யோகி ராமையா அவர்கள் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, ஒருத்தன் போய் டாக்டர்கிட்ட போய் மருந்து வாங்க போனானா, என்னப்பா பிரச்சனை, கால் வலி, கால் வலிக்கு ஒரு மருந்து கொடுத்துருக்காரு. கால் வலி மருந்து சாப்பிட்டு வயிற்று வலி வந்துருச்சு, வயிற்று வலிக்கு ஒரு மருந்து கொடுத்துருக்காரு. வயிற்று வலி சாப்பிட்டு தலைவலி வந்துருச்சு, தலைவலிக்கு ஒரு மருந்து கொடுத்துருக்காரு. கால் வலிக்கு ஒரு மாத்திரை, வயிற்று வலிக்கு ஒரு மாத்திரை, தலைவலிக்கு ஒரு மாத்திரை, பிறகு எவ்வளவு யாத்திரை போய் சேர வேண்டியதான் மேல. ஒரு நோயாளிங்க என்ன பண்றாங்க, டாக்டர் ஒரு மருந்து கொடுக்குறாங்க. அந்த ஒரு மருந்து உணவு கட்டுப்பாடு இல்லாம சாப்பிடும் போது 2 மருந்து ஆகுது, 2 3 ஆகுது. சில பேரை பாருங்க ஒரு பார்மசிஸ்ட் ஆயிடுவாங்க, சின்ன பெட்டி வச்சிருப்பாங்க. எப்போ 60 வயசுல வைத்தியர் எங்களுக்கே தெரியாத சில மாத்திரைகள் அவங்க எடுத்துக்காட்டு, இது இதுக்கு, இது இதுக்கு, இது இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆக அவங்க போய் சேரும் போது புண்ணியத்தை கொண்டு போல மாத்திரையோட நினைவுகளை கொண்டு போறாங்க. ஆனா இந்த சித்த வைத்த நாடி அறிந்து உணவு கட்டுப்பாடு நீங்க செஞ்சீங்கன்னா நோய் முழுமையாக நிச்சயமாக வந்து குணமாகும். உலகத்துல உள்ள உணவெல்லாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தீக்கிறவன் யாருன்னா அந்த மனுஷன். ஒரு நாளாவது நீங்க ஒரு தர்மம் பண்ணீங்களா அப்படின்னா, ஒரு நாளாவது சாப்பிடாம இருந்தீங்கன்னா, விரதமா இருந்தீங்கன்னா ஆயுள் நிச்சயமாக பெருகும். அது நம்ம எப்ப இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா சித்திரங்க சொல்லிருக்க அமாவாசை பௌர்ணமி, இல்லைன்னா நீங்க பிறந்த நட்சத்திரம் இருக்கு பாருங்க அந்த நாள்லயும், நீங்க பிறந்த திதி இருக்கு பாருங்க அந்த நாளையும் அவசியம் விரதம் இருக்க வேண்டும். இதை உங்களுக்கு வந்து ஆயுள கூட்டம். ஆக பெண்களுக்கு இடது கையில நாடியை பார்க்கலாம், ஆண்களுக்கு வந்து வலது கையில நம்ம நாடியை பார்க்க முடியும். இப்போ ஒரு பித்த நாடி அதிகமா போச்சு, எதை தவிர்க்கணும், உப்பு சுவையை தவிர்க்கணும், கசப்பு சுவையை தவிர்க்கணும். வாத நாடி கூட போச்சு, புளிப்பை தவிர்க்கணும், துவர்ப்பு சுவையை தவிர்க்கணும். கபநாடி அதிகம் போச்சுன்னா காரத்தை தவிர்க்கணும், அவங்க வந்து இனிப்பை தவிர்க்கணும். எந்த சுவை கூடி இருந்தாலும் விரதம் இருந்தீங்கன்னா அது போயிடும். வாதம் கூடினால் பேதி, உடம்புல வாதம் கூட போயிடுச்சுன்னா பேதி சாப்பிட வேண்டியதுதான், பேதி மருந்து. ஒரே நாள் ஒரு 6 முறை சுனாமி கொஞ்சம் கலப்பி கூடும், எல்லாம் வெளியே வந்துடும். பித்தம் கூட போச்சுன்னா உப்பு தண்ணி குடிச்ச வாந்தி எடுப்பாங்க, அந்த பித்தமெல்லாம் வெளியே வந்துடும். கபம் கூட போச்சுன்னா மூக்கு பொடி போடுவாங்க அந்த காலத்துல. இன்னொன்னு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா வந்து இந்த சுடுதண்ணியை வச்சு அதுல அந்த தைலம் ஏதாவது போட்டு நொச்சி நொனா இலையெல்லாம் போட்டு வேடு பிடிப்பாங்க. அப்ப தலையில ஏறின நீர் ஏற்றம் வந்து குறைஞ்சிடும். இப்படி எல்லாம் சுலபமா வீட்டிலே பார்த்தாங்க. அது தாத்தா பார்த்தா முன்னோர் வைத்தியம், பாட்டி பார்த்தா பாட்டி வைத்தியம், அம்மா பார்த்தா தமிழர் தாய் வைத்தியம் என்று சொன்னாங்க. வலது கையில வந்து வாத நாடி, உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், அந்த வலது கையில ஓடக்கூடிய வாத நாடி என்பது உங்களுக்கு தோற்பு சுவையை குறிக்கும். பித்த நாடி என்பது உங்களுக்கு உப்பு, அந்த உப்பு சுவைன்னு சொன்னா மினரல்ஸ் எடுத்துக்கணும். நீங்க வெறும் உப்பு, சாதாரண சாப்பிட்ற உப்பு இல்ல, மினரல்ஸ். மினரல்ஸ்ல கால்சியம், மெக்னீசியம் இதெல்லாம் சேர்ந்து அதுலதான் வரும். அதுக்கப்புறம் இனிப்பு சுவை என்பது உடல்ல தசைகளை குறிக்கும். இனிப்பு நீர்க்காரங்களுக்கு வந்து இனிப்பு கூட போச்சுன்னா தசையெல்லாம் கரைஞ்சி ஆள் இழைச்சு போவாங்க பாருங்க, அதை போல. இடது நாள் புளிப்பு குறிக்கும். யாருக்காவது புளிப்பு சுவை அதிகமாச்சுன்னா அவங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் ஏறி போயிடும். புளிப்பு சுவை அதாவது அதிகமாச்சுன்னா. பித்த நாடியில வந்து கசப்பு சுவை கூடுச்சுன்னா, காஃபி குடிச்சு கசப்பு, அந்த சுவை கூட 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 பித்தம் ஏறிக்கிட்டே வரும், கோபம் வந்து அதிகமாகும். இடது கையில கபநாடி என்பது அவங்களுக்கு வந்து உடம்புல உள்ள எச்சில், என்சைம்ஸ், அவங்க இருக்கிற உடம்புல உள்ள சளி இதெல்லாம் குறிக்கும். 1 வயது முதல் 40 வயது வரை முடிந்த வரை வாதம் கூட போகாம பாத்துக்கணும். அப்ப நான் சொல்லுவது 120 வருஷம் வாழ்றதுக்குள்ள ஒரு வழிமுறை.
நான் சொல்லலைங்க, சித்தர் சொல்லி இருக்கிறாரு. 40ல இருந்து 80 வயது வரை பித்தம் மீறாமல் பார்க்கணும். 80 முதல் 120 வரை கபம் மீறாமல் பார்க்கணும். இப்ப அதெல்லாம் தலைகீழ போச்சு. 50% விட்டுருங்க. 1 வயது முதல் 20 வயது வாதம் மீறாமல பார்க்கணும். 20ல இருந்து 40க்குள்ள பித்தம் மீறாமல பார்க்கணும். அந்த காலத்துல 40 வயசுக்கு மேலதான் எங்க அப்பாக்கள் நிறைய வந்துச்சு. இப்ப 20 வயசுல நிறைச்சு போகுது. ஆனா அந்த duration வந்து பாதிக்கு பாதியா அது வந்து குறைஞ்சு போச்சு. அதனால வந்து தற்காலத்துல வந்து 20 வயது வாதம் மீறாமல் பார்க்கணும். 40 வயது வரை பித்தம் மீறாமல் பார்க்கணும். 80 வயது வரை, அதாவது 60 வயது வரை கபம் மீறாமல் பார்க்க வேண்டும். இப்ப 60க்கு மேல தளர்ந்து போயிடுறாங்க. 50 வயசுல நாங்கெல்லாம் வந்து வயசானவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. எவன் சொன்னான்னு தெரியல, 55 வயசுல வருக அம்மாசுன்னு சொல்லிட்டு. நான் அதை ஒத்துக்கிறது இல்லை. சும்மாவை கொண்டு போய் எம்மாசுல போட்டு விட்டுறானுங்க. இப்போ இந்த சிறுநீர்ல வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, சிறுநீர் கொண்டு அந்த வர்ணத்தை கொண்டு நம்ம கண்டி மஞ்சளா போச்சு அது பித்தம், அது மேல ஷேடோ ஒரு மாதிரி கருப்பா போச்சுன்னா அது வந்து வாதம். இதுல வந்து நெய்குறி சாஸ்திரம்னு ஒண்ணு இருக்கு. நீங்க எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க நான் சொன்னது. பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கேன்சர் நோயாளி வந்தாங்கன்னு சொன்னா உடனே அவங்க சிறுநீரை கேட்போம். சிறுநீரை கேட்டு அதுல வந்து வெள்ளையை விடுவோம். வெள்ளையை விட்டு பார்ப்போம். அந்த சிறுநீரை வெள்ளை வந்து பொதுவா தண்ணியில எண்ணெய் மிதக்கும் தானே, இந்த எண்ணெய் உள்ள போச்சுன்னா ஆயுள் முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம். ஒரு பயலும் காப்பாற்ற முடியாது. அதை வச்சு நாங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து நாங்க அத என்ன சொல்லுவோம், அவளுக்கு சரியா போய் சேரக்கூடிய மருந்துகளை கொடுத்து இது பண்ணுவோம். அவளை வந்து காப்பாற்ற முடியாது அந்த இது. ஏன்னா உடம்புல சகலமும் போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். அது சில இது மிதக்கும், சில இது பரவுறு வரும் அந்த எண்ணெய். அதை வச்சு பார்க்கலாம். நான் ஒரு ஆளுக்கு ஒரே வீட்டுல ஒரு பெண்ணு கர்ப்பமாயிட்டாங்க, மருமக மகளும் கர்ப்பமாயிட்டாங்க. 2 பேர் சிறுநீரியை வாங்கி நாங்க விட்டு பார்த்தோம். ஒரு ஆளுக்கு ஒரு வட்டமா போட்டு உள்ள தாமரை பூ மாதிரி வந்துச்சு அந்த பேட்டர்ன். அப்புறம் அது எனக்கு அது வந்து புது அனுபவம், எழுதி வச்சுக்கிட்டேன். இன்னொரு ஆளுக்கு ஒரு வட்டம் போட்டு வெளியே வந்துச்சு அந்த பேட்டர்ன். அப்புறம் தான் இவளுக்கு பெண் குழந்தை, இவளுக்கு ஆண் குழந்தை. அப்ப நான் கண்டுபிடிச்சேன், இந்த பேட்டர்ன் இருந்தா ஆண் குழந்தை, இந்த பேட்டர்ன் இருந்தா பெண் குழந்தை என்று. அதே போல மலம், சில பேர்த்துக்கு மலம் கருப்பா போச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவளுக்கு வந்து வாதம் போச்சு. மலம் மஞ்சளா இல்ல ஆரஞ்சு கலர்ல போதுன்னா பித்தம் அதிகமாச்சுன்னு அர்த்தம். அந்த மலம் வந்து ஒரு மாதிரி வெள்ளையா சாம்பல் கலர்ல போச்சுன்னா அவளுக்கு வந்து அஸ்மா நோய் அதிகமாச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ ஏன் நோய் அதிகப்படுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பதப்பட்ட உணவுகளே சாப்பிடுறாங்க. திடீர் உணவு, திடீர்னு சாப்பிடுறாங்க, சமைச்சு திடீர்னு போயிடுறாங்க. ஆக இந்த திடீர் உணவு வந்த பிறகுதான் நோய் அதிகமாச்சு. தூக்கம் வந்து எவன் சொன்னான்னு தெரியல, தேடிக்கிட்டு இருக்கான் ஆளை. 6 மணி நேரம் தூக்கம் போதுன்றாங்க. கிடையாது, 8 மணி நேரம். சித்தர்களுக்கு கூட 8 மணி நேரம் தூங்கணும். 8 ஹவர் தூங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும். அதனால வந்து சீக்கிரம் படுத்து நீங்க காலையில முன்னாடி எழுந்திருக்கணும். நரை, திரை, மூப்பு, நரை, கண்ணோட திரை, வயோதிகம், இதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா வந்து இந்த உணவுகள்ல வந்து மாசுபாடு, பதப்பட்ட உணவு, சரியான உணவு சாப்பிடுறது. அதனாலதான் முன்னோர்கள் ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க, இயற்கையோடு இசைந்த வாழ்வு. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி லா ஆஃப் நேச்சர் and live accordingly. இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது. நல்லா சாப்பிட வேண்டியது பார்த்தேன். காலையிலயும் பார்த்தேன், சாப்பிட்டாங்க, அப்புறமும் சாப்பிட்டாங்க, பார்த்துட்டே இருக்கேன், சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறாங்க. என்னடான்னு பார்த்தா வள்ளுவர் சொல்றாரு, மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின். நல்லா சாப்பிட்ட சாப்பாடு 6 மணி நேரம் போய் ஜீரணம் ஆன பிறகு அடுத்து சாப்பிடு. அவன் அள்ளி சாப்பிடுறான், எது அவனுக்கு பசி, நீ அவனை பார்த்து புறாம்பட்ட அள்ளி உள்ள போட்டுக்கிற. சொந்த காசுல சூனியம் வைக்கிற வேலை தாங்க, சொந்த காசுல சூனியம் வைக்கிற வேலையை தான். அவன் சாப்பிட்றான், இவன் சாப்பிட்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே போல உடம்புக்கு எது தேவை இருக்காது, எது தேவை இருக்காது, சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஜீரணமாயி. இல்லைன்னா 2 வேளை சாப்பிடுங்க. 1 வேளை உண்பவன் யோகி, 2 வேளை உண்பவன் போகி, வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிற 2 வேளை சாப்பிடுறான். 3 வேளை உண்பவன் ரோகி, நோய் வரக்கூடியவன் 3 வேளை சாப்பிடுவான் கண்டிப்பா. 4 வேளை உண்பவன் பாவி, அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியல. 5 வேளை சில பேர் சாப்பிடுறாங்க, சஃபர்லாம் சேர்த்து சாப்பிடுறான், அவன் தான் மகா பாவி. ஆக சனிதோறும் நீராடு, சனிக்கிழமை கண்டிப்பா வந்து எனர்ஜி வச்சுக்கொள்ளுங்க. சித்தர்கள் என்ன சொன்னாங்க, உடம்பு வந்து எப்படி இருக்க வேண்டும், வீண் சதையற்ற உடல். இந்த பக்கம் டயரு, இந்த பக்கம் ஒரு பெரிய டியூப், இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. எந்த பக்கம் அப்படியே ஸ்லீமா நிக்கிறோம். வீண் சதையற்ற உடல் தான் ஆரோக்கியமான உடல் சொல்றாங்க.
அதுக்கப்புறம் 3 மாதம் ஒரு முறை பேதி சாப்பிடணும். வாரம் ஒரு முறை மிளகு சாதம் சாப்பிட சொல்றாங்க. மிளகு ரசம், 8 மணி நேரம் உறக்கம், பசி எடுத்த பின்னே சாப்பிடுவது, தினம் தியானம். மிக முக்கியமா ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு போயிடுறேன். உலகத்துல பலவிதமான இன்சூரன்ஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்குங்க, நம்ம நாட்டிலே இருக்கு. அவசியம் காப்புறுதி அவசியம் எல்லாம் வச்சிருக்குங்க. ஆனா அடிபட்ட பிறகு நம்ம இப்படி நிக்கும் போதுதான் வந்து பணம் கொடுப்பாங்க காப்புறுதி. இப்படி வராதுக்கு முன்ன ஒரு காப்புறுதி ஒண்ணு இருக்கு, அதான் யோகாசனம். யோகாசனம் போடுங்க, எந்த இடத்துல உடம்புல இருக்க ஒண்ணு வராது. அந்த காப்புறுதி மிகச்சிறந்த ஒரு காப்புறுதி. நான் காலையில இருந்து ஆசனம் போட்டு முடிச்சிருவேன். ஆசனம் போட்டாதான் அன்னைக்கு நாளே நல்லா இருக்கும், இல்லைன்னா நாள் நல்லா இருக்காது. எந்த உணவு எந்த நாடியில போய் சேருதுன்னு பார்த்துட்டு நீங்க சாப்பிடுங்க. உங்களுக்கு பாருங்க, அந்த நோய் என்பது கிட்ட ஒரு கால் வந்தா வைத்தியரை பாருங்க அல்லது டாக்டரை பாருங்க. எனவே அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னா, உணவை மருந்தாக்கி சாப்பிட்டார்கள். புதினா துவையல், வேப்பம்பூ துவையல், கருணைக்கிழங்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் உள்ள சாப்பாடெல்லாம் முடிஞ்சு போய் இப்போ எல்லாம் பேரு புதுசு புதுசா இருக்கு. புதுசு புதுசான பேரை போட்டு வச்சு சாப்பிடுறாங்க. பேக்கெட்ல உள்ள உணவு சாப்பிடுறாங்க, பதப்பட்ட ஐஸ் பெட்டியில வச்சுக்கிறாங்க. அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா, நாம் பிணங்களை உண்டு கொண்டு இருக்கின்றோம். பிணங்களை அதாவது எஜிப்ட்ல பிரமிட்ல வச்சிருந்தாங்கல்ல பணம், அந்த மாதிரி பணத்தை 6 மாசம் பணத்தை எடுத்து ஐஸ் பெட்டியில வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் ஆகுது. இதுல இன்னும் நிறைய நம்ம விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம். ஆக ஒரு ஆரோக்கியமான உடலுக்கு எந்த உணவு தேவை அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க நாடியை பார்த்து, வீட்டுல உள்ள தாயாருங்க குழந்தைங்களுக்கு நாடியை பார்த்து மறுநாள் நீங்க சமையலை மாத்துங்க, சுவையை மாத்துங்க. அப்பப்பே ஒன் டே நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். நம்ம ஒரே சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் பாருங்க, காலையில இருந்தா அந்த பிஹோன் மட்டும், இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், நாசிலமா ஒண்ணு சாப்பிடுவோம். இதையே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது பார்த்தா ஒரே சுவை ஏறி 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 சில பேருக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இது அது இந்த ஆளுங்களுக்கு வந்துருது. அப்புறம் மலச்சிக்கல், மிக முக்கியமான நோய் மலச்சிக்கல். ஒரு பேஷண்ட் என்கிட்ட வந்தாங்க, வந்துட்டு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி. நான் கேட்டேன் அவங்கள்ட்ட, மலம் போதா இல்லையா? அது போகும்போது போகும். டெய்லி போவாதா? டெய்லி போவாது. இல்லம்மா நோய் வந்துடும் டெய்லி போனோம் அப்படின்னு சொன்னேன். உங்களுக்கு ஏன் கஷ்டம், அது போறப்ப போட்டோம் அப்படின்றாரு. ஒரு நாள் மலம் போடலாம் உடம்புல வாதம் கூடும், 2 நாள் மதம் போடலாம் அந்த வாதமாகப்பட்டது போனோம் ஜாயின்ஸ்ல போய் உட்காரும். 3 நாள் போலையா பலவிதமான நோய். நான் பார்த்திருக்கேன் பேஷண்ட்லாம் 3 வாரம் போகாத ஆள்லாம் பார்த்திருக்கேன். ஆக மலச்சிக்கல் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை. அது ரொம்ப சுலபமா தீர்க்கலாம். கடுக்காய் சூரணம் இருக்குது, ஃபைபர் இருக்குது, இரவுல வாழைப்பழம் சாப்பிடலாம், இரவுல பப்பாளி பழம் சாப்பிடலாம். நீங்க இரவுல எது எது ஒட்டுதோ, சோறு ஒட்டும், தோசை ஒட்டும், இட்லி ஒட்டும், ஒட்டக்கூடிய பொருளை உள்ள சாப்பிட்டுன்னா அதை மலச்சிக்கலை உண்டு பண்ணும். ஒட்டாத பொருள்ல நார்ச்சத்து உள்ள பொருள்லாம் ஒட்டாத பொருள். ஆக நாடி சாஸ்திரம், சித்த வைத்தியம் என்பது ஒரு பெரிய சாகரம். இதை பேசி இந்த ஒரு அரை மணி நேரத்துல முடிக்க முடியாது. இருந்தாலும் எனக்கு வாய்ப்பளித்த பாபாஜி யோக சங்கத்துக்கு மிக்க நன்றி. ஓம் கிரியா பாபாஜி நம ஓம், ஓம் மகரிசாய நம ஓம், ஓம் வாழா வாழம்பிக்கு போற்றி போற்றி. நன்றி, வணக்கம். Now, ladies and gentlemen, time for lunch break. We'll take a 45 minutes break, and it will be a great pleasure to have you again at 12:30 p.m. Om Kriya Babaji. Welcome back, ladies and gentlemen. I hope you have enjoyed your lunch. Ladies and gentlemen, at the age of 25, Guruji went through a shock wave when his best friend committed suicide, which left him with painful grief, confusion and despair. The struggle to understand how such a thing could happen to him made Guruji quit his job as a naval sailor and got himself to search for truth on death, which brought him to India. Then on, he indulged in spiritual work to understand death and to realize the secrets of creation. Hence, he took up a life of tapasya and got initiated into the order of Siddha tradition. We shall now welcome
Our next speaker, Ayasri Anbe Arnachalananda, to talk about Maha Avadar Babaji, the living Siddha. Namaskaram to everyone. I'm extremely honored to be invited to address this 69th Mahavatar Babaji International Parliament of World Religion, Yoga and Holistic Health. It's truly a great honor for me. I'm from a Tamil Siddha tradition of Mulavarga Parampara, who have been intensely working and deep studies on the ontological part of the Siddha lineage, as what was their great discovery for humanity. And taking that into context, I would like to kind of present a paper. I've prepared a simple PowerPoint presentation, which I think is very much needed to truly celebrate this great master called Mahavatar Babaji. So Mahavatar Babaji is a soul which has a very unique service which he has given to humanity, and from which point he has brought this great service to humanity lies under the ideology of the Demosthenes, which I would like to present that in great style, with a deep understanding of the cosmology, deep psychology, deep biology, and many more aspects of this great discovery from Babaji. Let me open my talk from this great verse of the Tirumandira, spelled very clearly by Tirumula Nayana. Here comes. Siddhas perceive the Shivaloka here. They experience within Nada and Nadanta. They are eternal, pure and blemishless. Liberated they are from Tattvas 36. This is the uniqueness of the Siddha Parampara, which Mahavatar Babaji is from. The Siddhas are interested not in bringing one's consciousness out of the world, but in bringing it into the world. This differs from many other school of thoughts or practices here. The Siddhas' enlightenment is not for a personal gratification, for some personal bliss, but to be very conscious of the enlightenment process which enters into different planes of this existence till to the state of Sayujya Padavi, which I will explain as we go on, where Mahavatar Babaji not only entering and taking the form of Shiva's consciousness, but could be able to receive his creative power in him and bringing the entire power into Mother Earth and to spread to all humanity. Therefore, it is not about an enlightenment which is somewhere above the head and entering into the place, but to hold that place, which is not at all an easy task to do for a yogi. To be absolutely conscious of the entire process where one can get melt into that supreme consciousness, but these siddhas hold their consciousness straight and hold it and descend back to earth. For what? For the very purpose that humanity receives enlightenment.
Discovery of the self for Siddhas is for social concern. Therefore, the concept of Yam Petra Invam Perugai Vayano. The humanity received all that bliss that I undertook, that I received. Because if we do a deeper studies, enlightenment as such is not an easy task as how many may think. The tapas needed, the sincerity needed into achieving Sarupa, the form of Shiva, takes a very long time. Please be logical and respectful of entering into Shiva's consciousness. Takes a lots of practices. But in this era of this Kali Yuga, 2022, it is not going to be easy. But here comes the Siddhas, who says to humanity, you don't have to work hard. I know things are difficult in Mother Earth. The pain is overwhelming. Humanity is suffering. Humanity is facing war, disease. And for you to sit on tapas is not possible. Therefore, you take all that tapasiddhi which I did for thousands of years, you connect to me, you will receive everything. That is why some people used to talk about this, which I find it very unhealthy thinking. Why must we pray to a human? We can directly pray to Shiva. They have not understood that. It is not easy to do tapas to attain enlightenment. Unless these great yogis who brought the bliss to Shiva, you keep it Shiva. I'm going back to humanity and I would like to serve, bring this enlightenment to humanity. And there they came down, and that's Mahavatar Babaji. And connecting to him is to connect to his tapashakti. We are actually using him, using his power, using his compassion. I think so. These are great masters. If you want to call somebody a Sadguru, I think so. This is beyond Sadgurus, who came into Mother Earth to serve us all. So with that understanding, keeping them in context, to help humanity by one's own enlightenment. Because what Babaji have achieved is Rupa, Arupa. This three state is what Babaji have reached. He have attained enlightenment with his Rupa, with his body, which has transformed into light, in which that body has both the Rupa of Shiva and the Arupa of Shiva, the formless state of Shiva and the form state of Shiva. And he also took the Arupa state of Arupperum Jodi Tanipperum Karune, the compassion light of the Siddha, of Shiva, which he has transformed into Mother Earth. So he has achieved this three state, where the biological body, the brain as such, and both the eyes have been holding the cosmic light of Shiva, the Arunachala Tattva, which is holding in the biological body. Therefore, he can never age. He is constantly in that same age category, ever living healthy, living a state of ever young. Is this all possible? Yes, it is possible, because we have Mahavatar Babaji here with us now, a proven science to the world, who can change the DNA as a cosmic DNA.
This we call true health. The cells carry light. There are cells in the human body which cannot be destroyed further, which includes the midbrain and both the retina of the eyes. Those cells cannot be destroyed. And this is our greatest discovery of Mahavatar Babaji. Because when we say a baby is formed in the fetus of the mother, what is making the formation possible is pure health. The growth of the eyes, growth of the rest of the biological system within the body, and the whole structure of the body seems to be supremely intelligently put together. There is a supreme intelligence which built the entire structure of you and me, of all the living beings in this creation, which was designed by the supramental, which is living within the body. It is not somewhere out there grazing and sending blessings to you. It is within me. Therefore, if we know how to directly connect to this supramental being, that is why Thirumular used to say, Ullam Perungoil Unudam Valayam Thallathilindharku Vai Goviravasam. Therefore, that thing which is there in the midbrain, and if we know how to connect it, that release the elixir which can cure any disease in a human body, which we need certain techniques, certain kriya. Therefore, Kriya Babaji, an action, a technique. It's not just by words, it's experiential. Because the thing, supramentalized light, is living in me. Therefore, you have to experience within you, and from which you can connect and alter, correct, empower the entire human structure. All you need to know is certain breathing techniques. And that's what Kriya Babaji is a master of, that breathing technique. Where he got all this breathing technique? Wasifa. So the Siddhas do not renounce the world but dedicate themselves to its upliftment. The present upliftment that is very much needed, which we all went through 2 years of drastic time for the entire world, was the pandemic. Killed massive amount of people within 2 years. Just imagine the dead, those who departed, and those who have lost their family. What would have been that state of Mother Earth even now? The amount of pain they are holding. If we would have known a method to defend ourselves from all these attacks of these diseases, whether man-made or whether it's natural calamities. But the fact is that we can defend ourselves. If we could be able to vibrate this divine light within us by doing certain practices which we call Kriya Yoga. Kriya Yoga is not just because of an enlightenment, sir. It's about enlightening the body, enlightening the mind, empowering the body, empowering the mind, and face life while living in Mother Earth to divinize Mother Earth. Therefore, Mahavatar Babaji is the king of this universe. It's a mandate. Can we all together, the greatest devotees of Mahavatar Babaji, celebrate him from a higher pedestal, came to earth to make great changes for humanity? So, who is this avatar? Or what is this avatar all about? The avatar is necessary when exceptional work is to be done during the crisis of the evolution. Presently, we are facing crisis, and more to come.
And we need a light, a source who were part of us, another human being who have understood this, understood the suffering of the humanity, because he was one of us. But he did not say, I will accept the karma. No, he did not say, I want to fight the karma. Let me understand what do I have in here. And from there, he investigated. He went into it. He connected with higher planes, higher beings. And from there, these higher beings, the 18 Siddhas, blessed him with all knowledge and wisdom to give him the power to bring about supramentalization to divinize earth. An avatar is conscious of the presence and power of the divine. And we are all can be made an avatar if we know how to realize the power and the divine in us. Because he's absolutely clear with the power and divine in him. That's the Siddhas. So he's conscious of the will of Shiva acting in him. There is a will. We are all the will of Shiva. Please understand, there must be a will, or else this organized, supremely intelligent creation is not possible if his will is not acting in me now. But this avatar know this will so clearly and know the order so clearly, and they just abide and merge with the order and start working with that governance of Shiva. And that's Mahavatar Babaji and rest of the Tamasiddhas that we have, Mother Earth. So they have the knowledge that is necessary for an instrumental personality, that he has to be an instrument to do God's job in Mother Earth, as this is how, as per the design. A human is needed to do the human's work. As I always used to say, it's God's job to create the world, to create Mother Earth, to create all the food that we need, all the wealth. But to keep it clean is the human's duty. And how do we keep it clean? To keep the body clean, to keep the mind clean, to keep the senses clean, to keep the environment clean, you need a teachings. And that teachings is Kriya Babaji's teaching of the Temple Siddhas. So the alchemic Kriya of the Siddhas is to transform matter into light. When you transform matter into light, because matter is the one which is going to attract disease to it, because it's matter by such. So matter matters. To understand matter, therefore it matters. So if we can convert matter into light, then it is not going to attract disease. And if we can convert the mind into light, then he is going to think from a higher pedestal, higher state of mind, in a higher degree of consciousness, and from there we think. Because most of us are thinking from a surface consciousness, which is a very limited way of thinking. It's not that mind is limited. Mind can never be limited. Who said so? The Siddhas disbelieve to even mention the word, the mind is limited. The mind has many degrees of its elevation, which we should be entering into it. The same mind can be a limitless mind if you know that there are higher degrees of mind. When the mind starts collecting light, then you can enter into a higher mind and have higher thinking, even to enter into the cosmic thinking of Shiva. And that's the Kriya of the Siddhas. And Mahavatar Babaji is the greatest master, who is with us now and can bless us more. I think so it's time that the world start not only practicing the practices, but also knowing the nuances behind the practices. What is happening in my consciousness while I am doing this Kriya of Baba in me? All these things matter, sir. It's all about humanity alone, sir. And the uniqueness part of this Tamil Siddha, their reference point is not God. It can be very shocking to many people. Reference point of the Tamil Siddhas is not God at all. It's about humanity.
And they've got arguments as to why their reference point is not God. Because enlightenment, or whatever it may be, if we really would have understood what enlightenment is. And the argument is this: why their reference point is humanity and not God? What is God doing at this very moment as we are conversing? The divine, Shiva Shakti, is actually working for humanity. The total focus is on humanity and Mother Earth. That's the last design of Shiva. Mother Earth and the being in there, because that being was created for the purpose of that all should realize Shiva in them. Therefore, this design of this evolution of 159 billion years of evolution is all for the purpose of you and me, my friends. Please respect ourselves much more than what we are respecting ourselves. The power of the human, the power of the human body, the power of Mother Earth and all the beings in Mother Earth. Now, directly, the entire focus, even the Devatas, their focus is not on Shiva, because they have been given an order by him that you care for these human beings. And the entire focus of all the planes is focused on you and me. God is just focusing on you and me. And Tamils does say, then if that's God's work, I should be doing what God's work is and not to put my attention on God. And so, humanity, therefore their reference point is humanity. I think so. That's a wonderful argument. It's a fantastic talk of the Siddhas. And that's Mahavtar Babaji at this era being with us. I am absolutely proud to be in these traditions. It's a world's tradition. It's a human language that we are sharing in here. So attainment of deathlessness and birthlessness, in this world they receive the deathless way great. In this world they attain the birthless and great, the gift unique of inseparateness from the Shabha pure, the ineffable rapture, the glory beyond reach of words. This is from the Tirumandiram 132, talking about transforming the human body into the cosmic light of Shiva. It's not about the birthless, which we normally talk, let this be the last birth. That's what normally people used to say. But the Siddhas say, I want to be born here again and again with this human body, because it's an absolute machine designed personally by my divine Shiva and my divine mother. I think so I should be very proud of it, to use it to its maximum and realize more truth, and making this human birth, human body to be a divine birth, divine body, and share this love to humanity. This is what is basically from the Tamil Siddhas. Before I go, I'd like to tell something, the conservation of the body. And this is what Mahavtar proved to the world. He has conserved the body as the body of light, as much as Tirumoolar, as much as Ramalingam Avatar, and here we've got Kriya Babaji. Knowledge of science of breath leads to immortality. Inhalation, exhalation, intention both ways. The science of breath thus consisting, they know not. They who know the science of breath, they are destined to spurn the god of death. So, to have a deathless body, I'm talking about the human body not dying. The human body, to hold the human body as long as you want, at your will, then you can throw it away. And to make maximum use of this human body is the teaching given down by Mahavtar Babaji. This is peak of health, wellness, just by the technique of breathing. Come to a point that both nostrils breathe, in which it subsides breathing, and it goes into inhaling, exhaling
the cosmic breath into the rhythm of Shiva, of Namah Shivaya, and you start descending every power of Shiva, every power of Shakti. The Master will guide you throughout the whole process, and that Masters are the Siddhas, in this case, Mahavatar Babaji. With that, I would like to conclude my talk. And I thank you so much for joining us. I think we should do more, share this great Kriya to the world, regardless of race, religion, language. And this is the best way to serve humanity, because I am humanity. And Mahavatar Babaji, be with us always, serve us more and more. With my tears of joy, I thank you for inviting Monovarga Parambara to address this part. Om Namah Shivaya. I thank you. Thank you, Ayya Sri Anbe Arunachalananda. It was rather an interesting presentation. Ladies and gentlemen, we now invite Mr. Periya Karpan to lead the bhajan titled Sivaya Nama Om. Sivaya Nama Om, 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 Sivaya Nama Sivaya Nama Om, Sivaya Nama Om, Sivaya
Thank you, Mr. Periya Karupan, for presenting the bhajan recital with full of energy and liveliness. Ladies and gentlemen, our next speaker would be Dr. Sivakumar Ramakrishnan, and let me share a short biodata of Dr. Sivakumar. Dr. Sivakumar Ramakrishnan is a graduate of University Science Malaysia and received his Masters in IT, Masters in Science and PhD degree from the same university. He has more than 20 years of teaching experience and is currently working as a senior lecturer at the School of Materials and Mineral Resource Engineering from University Science Malaysia. Recently, he has written a Tamil book called Tamilar Humanistic Logical Wisdom of Time, with subtitles Physical Time and Psychological Time in 2 volumes. This book attempts to see Tamilar's culture, values through physical science and psychological approaches. It is published in 2 volumes where the first volume speaks on physical time while the second volume expounds on psychological time. Hence, we now welcome Dr. Sivakumar Ramakrishnan to deliver his speech. நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ்வாழ்க, இமைப்பொழுதும் நம் யாவர் நெஞ்சிலும் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க, கல்லாப்பிழையும் கருதாப்பிழையும் பொறுத்தருள்வாய் கட்சி ஏகம்பனை, பெரியோர் ஏத்தும் பெரும்பெயர் எவுள் போற்றி போற்றி. இந்நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களாகிய பாபாஜியின் அனைத்துலக மதங்கள் ஓகம் முழுமை ஆரோக்கியத்தின் 69வது பாராளுமன்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதில் நான் பெருமிதம் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியை இனிதுர நடத்தி வரும் பாபாஜியின் அனைத்து குழுவினர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும். இன்றைய இந்நிகழ்ச்சியில் இந்த இனிய இயங்கலை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றிருக்கும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் எனது அன்பான இனிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றியும் உரித்தாகுக. இன்று நான் பேசவிருக்கும் தலைப்பு தமிழர் மயங்கா மரபு, அதாவது தமிழர் நான் டெலுசிவ் லெகசி என்ற தலைப்பை ஒட்டியதாகும். நான் முனைவர் இரா சிவகுமார், பினாங்கு அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வந்துள்ளேன். இந்த தமிழர் மயங்கா மரபு என்ற தலைப்பு மிக நுட்பமான ஆள் அறிவியலை கொண்ட ஒரு விரிவான தலைப்பாகும். இருப்பினும் இக்குறுகிய காலத்தில் நம்மால் இயன்றவரை இந்த அறிவியலை விளக்க முற்பட விளைகின்றோம். அதாவது தமிழர்களுக்கென்று ஓர் அறிவியல் மரபு உண்டா என்ற கேள்வி நம்மை இன்றும் முன்பும் இன்றும் என்றும் ஒரு விரட்டி கொண்டிருக்கும் ஒரு கேள்வியாக, அதாவது நாம் தெளிவிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கேள்வியாக நம் உள்ளே எழுந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த அறிவியலினுடைய தமிழர்களுக்கென்று ஒரு அறிவியல் உண்டா என்ற ஒரு கேள்வி, இஸ் தேர் a scientific tradition for Tamils? அதாவது மாண்புமிக்க ஒரு மரபினை கொண்ட மரபு தமிழர் மரபு என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்றாகும். உண்மையில் தமிழர் மரபு ஒரு அறம்செய் மரபாக, ஒரு தெய்வ மரபாக, பக்தியின் ஒரு வெளிப்பாட்டின் மரபாக வெளிப்பட்டு நிற்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்றாகும். இருப்பினும் தமிழர்களுக்கென்று ஓர் அறிவியல், தனித்த அறிவியல் மரபு இருந்திருக்கின்றதா என்ற கேள்வி நம்மை பல நிலைகளில் நம்மை நெருடி வருகின்றது. இருப்பினும் இந்த கேள்விக்கு மிகச்சிறந்த விரிவாக ஒரு ஆள் தெளிவாக நமக்கு பனம்பாரனார் என்ற ஒரு மாபெரும் அறிஞர், அதாவது தொல்காப்பியரின் சமகாலத்தொத்தவராகிய பனம்பாரனார் இதற்கு ஒரு இந்நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களாகிய பாபாஜியின் அனைத்துலக மதங்கள் ஓகம் முழுமை ஆரோக்கியத்தின் 69வது பாராளுமன்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதில் நான் பெருமிதம் கொள்கின்றேன்.
இந்த நிகழ்ச்சியை இனிதுர நடத்தி வரும் பாபாஜியின் அனைத்து குழுவினர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும். இன்றைய இந்நிகழ்ச்சியில் இந்த இனிய இயங்கலை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றிருக்கும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் எனது அன்பான இனிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றியும் உரித்தாகுக. இன்று நான் பேசவிருக்கும் தலைப்பு மயங்கா தமிழர் மயங்கா மரபு, அதாவது தமிழர் நான் டெலுசிவ் லெகசி என்ற தலைப்பை ஒட்டியதாகும். நான் முனைவர் இரா சிவகுமார், பினாங்கு அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வந்துள்ளேன். இந்த தமிழர் மயங்கா மரபு என்ற தலைப்பு மிக நுட்பமான ஆள் அறிவியலை கொண்ட ஒரு விரிவான தலைப்பாகும். இருப்பினும் இக்குறுகிய காலத்தில் நம்மால் இயன்றவரை இந்த அறிவியலை விளக்க முற்பட விளைகின்றோம். அதாவது தமிழர்களுக்கென்று ஓர் அறிவியல் மரபு உண்டா என்ற கேள்வி நம்மை இன்றும் முன்பும் இன்றும் என்றும் ஒரு விரட்டி கொண்டிருக்கும் ஒரு கேள்வியாக, அதாவது நாம் தெளிவிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கேள்வியாக நம் உள்ளே எழுந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த அறிவியலினுடைய தமிழர்களுக்கென்று ஒரு அறிவியல் உண்டா என்ற ஒரு கேள்வி, இஸ் தேர் a scientific tradition for Tamils? அதாவது மாண்புமிக்க ஒரு மரபினை கொண்ட மரபு தமிழர் மரபு என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்றாகும். உண்மையில் தமிழர் மரபு ஒரு அறம் செய் மரபாக, ஒரு தெய்வ மரபாக, பக்தியின் ஒரு வெளிப்பாட்டின் மரபாக வெளிப்பட்டு நிற்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்றாகும். இருப்பினும் தமிழர்களுக்கென்று ஓர் அறிவியல், தனித்த அறிவியல் மரபு இருந்திருக்கின்றதா என்ற கேள்வி நம்மை பல நிலைகளில் நம்மை நெருடி வருகின்றது. இருப்பினும் இந்த கேள்விக்கு மிகச்சிறந்த விரிவாக ஒரு ஆள் தெளிவாக நமக்கு பணம்பாரனார் என்ற ஒரு மாபெரும் அறிஞர், அதாவது தொல்காப்பியரின் சமகாலத்தொத்தவராகிய பணம்பாரனார் இதற்கு ஒரு அருமையான விளக்கத்தை தருகின்றார். மயங்கா மரபு என்ற மரபாக தமிழர் மரபினை இங்கு எடுத்து எம்புகின்றார். பணம்பாரனார் என்பவர் தொல்காப்பியத்தில் சிறப்பு பாயிரம் எழுதிய ஒரு தொல்காப்பிய சமகாலத்தொத்தவராவார். இவர் தொல்காப்பியருக்கு மட்டுமல்லாது தொல்காப்பியத்திற்கும் மயங்கா மரபு என்று, அதாவது மயங்கா மரபு எழுத்துருகாட்டி என்று ஒரு அருமையான விளக்கத்தினை நமக்கு தந்துள்ளார். அதாவது மயங்கா மரபு என்பது என்ன? மயங்கா மரபு என்பது illuminating a non-delusive or non-deceptive tradition, legacy என்று நாம் ஆங்கிலத்தில் விரிக்கலாம். அதுவாவது மயங்கா மரபு என்பது ஐயம் அடைய செய்யாது, not to be in doubt, இடரா, not to be in agitation, மருளா, not to be in confused, மாறுபடா, not to be changed, பொய்யா, not a false, மெய்யறிவு மரபாகும். அதாவது the tradition of wisdom என்று இங்கு நாம் பொருள் கொள்ளலாம். அதாவது இந்த மயங்கா மரபு என்பது ஒரு ஐயம் அடைய செய்யாது. அதாவது இந்த மரபில் உருவாகக்கூடிய உண்மைகள் நம்மை ஐயத்திற்கு கொண்டு செல்லாது, இடரச் செய்யாது, மருளச் செய்யாது, மாறுபட செய்யாது. அதாவது இதுவாக இருக்குமா, உண்மை எது என்ற அந்த தெளிவற்ற நிலையினை போக்கி எது உண்மை, எது இல்லை, எது தெளிவு, எது இலக்கு என்ற ஒரு அருமையான மாறுபட செய்யாத என்றென்றும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மையினை தெளிவாக எடுத்து கூறக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க ஒரு மரபாக தமிழர் மரபு இருக்கின்றது. அதுவே பொய்யா மரபு, மெய்யறிவு மரபு என்று நமது முன்னோர்கள் நமக்கு விதைந்தெடுத்து கூறுகின்றார்கள். அதுவாது
தமிழ் மரபு என்ற அந்த சொல் மிக நுட்பமான ஒரு கலைச்சொல்லாக இங்கு வெளிப்பட்டு நிற்பதை நாம் காணலாம். எல்லா நிலைகளிலும் தமிழர் செவ்வியல், அதாவது சங்க மரபில் இந்த தமிழர் மரபு என்ற அந்த சொல் மிக மிக நுட்பமாக கையாளப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது மரபு என்ற தமிழ் சொல் மிக மிக ஆழமான ஒரு பொருளுடையதாக, உள்ளடக்கம் கொண்ட ஒரு அறிவியலாக நமக்கு இங்கு வெளிப்பட்டு நிற்கின்றது. மரபு என்பது அறிவியல், சமயம், வரலாறு, உள்ளிய இருப்பியல், அதாவது ஒன்டாலஜிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், வாய்மை, ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், சான்றாண்மை என்ற பல உண்மைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு மரபு சொல்லாக, ஒரு கலை சொல்லாக இங்கு வெளிப்பட்டு நிற்கின்றது. இது நிச்சயமாக இச்சொல் நேரடியாக இதற்கான நேரடி ஆங்கில சொல் இங்கு ஆங்கிலத்தில் கிடைக்காது என்பதை உறுதியாக நாம் இங்கு எடுத்து கூறலாம். அதாவது மரபு என்ற இந்த சொல் அறிவியலின் அடிப்படையில், சமயத்தின் அடிப்படையில், வரலாறை உள்ளடக்கி நீண்ட தமிழரினுடைய வரலாற்று பின்புலங்களையும் உள் வாங்கி, உள்ளிய இருப்பியல், அதாவது உயிர்களினுடைய ஒவ்வொரு இயற்புகளையும், இயல்புகளையும், பொருள்களின் அமைப்புகளையும், அதனுடைய இருப்புகளையும் விளக்கக்கூடிய தகமையினை கொண்டு வாய்மை எனக்கூடிய உண்மைகளை எவ்வாறு அறத்தின் பார்பட்டு விளக்க முடியும் என்பதனையும் உள்வாங்கி, சான்றாண்மை, அதாவது உயர்ந்த மேலோங்கிய சான்றுகளை கொண்ட ஒரு உண்மையினை தரக்கூடிய மரபுதான் தமிழர் மரபாகும். இந்த மரபிற்கு ஆதாரம் என்ன? இந்த தமிழர் மரபு எதனை சார்ந்து நிற்கின்றது? அதனின் அடிப்படை ஆதாரம், த சோர்ஸ் எனப்படும் அந்த தமிழரினுடைய நான் டெலுசிவ் லெகசி எந்த அடிப்படையில் இருக்கின்றது என்பதனை நமது மிகப்பெரிய சான்றாண்மை கொண்ட திருவள்ளுவர் மிக அருமையாக எடுத்து இங்கு எம்புவார். செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து இயற்கை அறிந்து செயல் என்பார். அதாவது செயற்கை என்பது உலகை ஆளும். அன்றே 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே செயற்கை என்பது உலகத்தினுடைய ஆளுமையாக வெளிப்படும் என்பதனை நமது ஆசான் உணர்ந்து, செயற்கை உன்னை ஆண்டு கொண்டிருந்தாலும், செயற்கையை நீ பல்வேறு நிலைகளில் அறிந்து உணர்ந்திருந்தாலும், செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து இயற்கை அறிந்து செயல் என்று ஒரு அருமையான விளக்கத்தினை முன்வைக்கின்றார். அதுவாது எந்த நிலையிலும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் நேச்சுரல்னஸ், அதாவது இயற்கையை தெரிந்து செயல்களை நீ ஆற்ற வேண்டும் என்று நமக்கு வலியுறுத்தி வழிகாட்டி செல்கின்றார். அதாவது நம்பிக்கையின் ஆதாரம், மனிதர்களினுடைய ஆதாரம் இயற்கையை சார்ந்து நிற்குமேயானால் உண்மையை விட்டு அகலாது நாம் இந்த வாழ்க்கையினுடைய இலக்கினை, மரபினை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள இயலும் என்று திருவள்ளுவர் அன்றே நமக்கு வலியுறுத்தி சென்ற ஒரு அருமையான விளக்கம்தான் இந்த மயங்கா மரபின் அடிப்படை கொள்கையாக இங்கு இந்த இயற்கை அறிந்து செயல் என்ற பொருள் விளங்கி நமக்கு துலக்குகின்றது. அதுபோல இந்த எதற்காக இயற்கையை சார்ந்து நிற்க வேண்டும் என்று கேட்போருக்கு, இயற்கை எது, இயற்கையை ஏன் நாம் சார்ந்து நிற்க வேண்டும், செயற்கை நமக்கு சொல்லாத விளக்கத்தை இயற்கை எவ்வாறு நமக்கு சொல்ல இயலும் என்று கேட்போருக்கு இங்கு நமது முன்னோர்கள் மிக அருமையாக இதற்கு ஒரு விளக்கத்தினை நமக்கு தருகின்றனர். அதுவாது பெரியோர் ஏத்தும் பெரும்பெயர் எவுள் என்கின்றனர். அதாவது திருமுருகாற்றுப்படையில் நமது நக்கீரர் பெருமான் இயற்கையை பற்றி இயம்பும் பொழுது, பெரியோர்கள் ஏன் இயற்கையை ஏத்துகின்றனர், போற்றுகின்றனர், அதனை பெரிதும் கருத்தில் கொண்டு வாழ்க்கையினை நடத்துகின்றனர் என்பதற்கு அது இயங்கும் உள்பொருள் கொண்டது, இயக்கத்தின் அடிப்படைக்கே ஒரு இயல்பினை கொண்டு அது உள்பொருளை வைத்துள்ளது என்ற ஒரு அருமையான விளக்கத்தை நமக்கு இங்கு தருகின்றார். பெரியோர் ஏத்தும் பெரும்பெயர் எவுள், இயங்கும் உள்பொருள், அதாவது the great dynamic nature who is praised by the wise என்பார். அதாவது எவுள்
எனும் அந்த இயங்கு உட்பொருள் இயற்கையினுடைய வெளிப்பாடு. இயற்கை சக்தியாக மட்டும் இயங்காது, ஒரு ஆற்றலாக மட்டும் இயங்காது, சத்தியமாகவும் ஒரு கோடல் இல்லாததாகவும் ஒரு வளைவு நெளிவு சுழிவு இல்லாது ஒரு உண்மையினை, ஒரு உண்மையினுடைய தகமையினை என்றென்றும் நிலைநிறுத்தி நிற்கக்கூடிய ஒரு அருமையான இயல்புடையது என்பதனை நமக்கு இங்கு வெளிப்படுத்தி காட்டுகின்றார். The dynamic nature is truthful and without biasness என்கின்றனர். அதாவது ஐயப்படா அகத்துணர்வானை தெய்வத்தோடு ஒப்புக்கொள்ளல் என்று திருக்குறள் இங்கு இவ்வாறான வாழ்க்கையை ஒரு ஐயப்படாது செலுத்தக்கூடிய ஒரு தகமை ஒருவனுக்கு இருக்குமே ஆனால் அந்த உணர்வினை ஒருவன் பெறக்கூடிய இயல்பினை பெற்றிருப்பானால் அவன் தெய்வத்திற்கு ஒப்ப வாழ்க்கையினை புரிந்து கொள்ள இயலும் என்று ஒரு அருமையான விளக்கத்தினை நமக்கு தெளிவு செய்கின்றார். இங்கு ஐயப்படாது ஒரு செயலை நிகழ்த்துவதற்கு, நமக்கு புரிதலை உருவாக்குவதற்கு அடிப்படையாக இருப்பது இயற்கை ஒன்றே. ஏனென்றால் இயற்கை சத்தியமானது, உண்மையானது, கோடல் இல்லாதது. எந்த நிலையிலும் இயற்கை நம்மை கைவிடாது என்பதுதான் இதனுடைய பேர் உண்மையாகும். அதுவே இயங்கு உள்பொருளை கொண்ட இயற்கை சத்தியமானது, கோடல் இல்லாதது. அந்த கோடல் இல்லாத இயற்கை இயவுளை ஐயப்படாது நாம் அகத்தில் உணர்வோம் ஆனால் நாம் ஒவ்வொருவரும் தெய்வத்தோடு ஒப்பக்கூடிய ஒரு நிலையினை அடைய முடியும் என்ற உண்மையினை நமது முன்னோர்கள் மிக அருமையாக இங்கு எடுத்து எம்புகின்றனர். அதுபோல ஏன் தமிழர் மரபு ஐயமடையா இடரா மருளா மாறுபடா பொய்யா மெய்யறிவு மரபாக நிற்கின்றது என்பதற்கு நமது முன்னோர்களினுடைய மிகச்சிறந்த ஏற்பாட்டினை நாம் புரிந்து கொள்ளுதல் இங்கு மிக அருமையாக இருக்கும் என்று நான் உணர்கின்றேன். அதாவது நம் அறிவியும் நம்பிக்கையும் பண்பாட்டினுடைய மிக மிக பெரும் விளைவாக இருக்கக்கூடிய அறிவை, நம்பிக்கையை கேள்வி கேட்க உறுதி செய்யும் மரபாக இந்த மயங்கா மரபு இருப்பதை நாம் இங்கு காண முடிகின்றது. அதுவும் குறிப்பாக தமிழர்களிடையே மிகச்சிறந்த அறிவியல் உள்ளுணர்வை, உத்வேகத்தை, அதனுடைய வெளிப்பாட்டினை இங்கு நாம் காண்பதற்கு தமிழர் அறிவையும் நம்பிக்கையும் நம்மால் கேள்வி கேட்க முடியும் என்ற அந்த உறுதிப்பாடு இங்கு நமக்கு ஒரு தெளிவினை தருகின்றது. அதாவது ஏன், எப்படி, என்ன என்ற கேள்விகளை பல்வேறு நிலைகளில் மனிதர்களுக்கு ஒரு சிந்தனை சுதந்திரத்தை தந்து, அறிவு அடிமையாகாது, எந்த நிலையிலும் நம் அறிவினை அடிமையாக்காது, சிந்தனையை சிறை செய்யாது இருக்க நமது மரபு உறுதி செய்வதை இங்கு நாம் காணலாம். இதுவே அறிவியல் மரபுக்கு மிக மிக முக்கியமான இலக்கணமாக நாம் இங்கு காணலாம். இந்த அறிவியல் வாழ்வினை, அறிவியல் மரபினை எந்த நிலையிலும் மயங்காது, நான் டெலுசிவ் என்ற அந்த நிலையில், நான் டிசெப்டிவ் பொய்யாக்காது நிலைநிறுத்த நமது முன்னோர்கள் எடுத்த மிக பெரிய உழைப்புகளை நாம் இங்கு காண்பது மிகச் சிறப்புடையதாகும். ஆகவே இங்கு இருக்கக்கூடிய 4 குறள்கள் நமது முன்னோர்களினுடைய மிகச்சிறந்த வெளிப்பாடாக காணலாம். ஒன்று, செயற்கை அறிந்த கிடைத்தும் உலகத்தை இயற்கை அறிந்து செயல். எதுவாக இருப்பினும் செயற்கையாகிய அந்த பொய்மையை இயற்கையை கொண்டு அறிந்தால் நம்மால் அதை பொய்யுக்கும் மெய்மைக்கும் உள்ள அந்த வேற்றுமையினை நம்மால் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்ற அந்த அறிவினை விளக்கி, எப்பொருள் எத்தன்மையத்து ஆயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு என்ற இன்னொரு மிகச்சிறந்த அறிவை, எந்த பொருளை காணும் அந்த எம்பிரிக்கல் எவிடன்ஸ் என்ற அந்த காணும் பரிசோதனை, சோதித்து அறியும் அறிவினை, தரவினை பெரும் ஒரு அறிவியல் மரபை நமது முன்னோர்கள்
பண்டைய காலத்திலேயே வலியுறுத்தி இருப்பதற்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த சான்று. எப்பொருள் எத்தன்மை எந்த தன்மையில் இருப்பினும் அதனுடைய தன்மையை நீ மெய்ப்பொருளை காண்பது என்பது உன் கண்களால் மட்டுமல்ல, உணர்வில் உனது அறிவில் தெளிவு செய்ய வேண்டிய ஆய்வு கடப்பாட்டினை இங்கு நமது முன்னோர்கள் வலியுறுத்தி நிற்பதை காணலாம். அது மட்டுமல்லாது எப்பொருளுக்கு மட்டும் இந்த இலக்கணத்தை வரையறை செய்யாது, அந்த பொருளிற்கு மேலாக மனிதனுடைய உணர்விற்கும் மனிதனுடைய அறிவிற்கும் ஏற்றும்படியாக எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு என்ற இன்னொரு மிகச்சிறந்த அறிவியல் கோட்பாட்டினை இங்கு திருவள்ளுவர் வலியுறுத்தி நிற்கின்றார். எப்பொருள் எந்த உண்மையனாக இருப்பினும், எந்த கருத்தாக இருப்பினும், எந்த நூலாக இருப்பினும், அந்த கருத்திற்கும் நூலிற்கும் இருக்கக்கூடிய உண்மையினை நீ பெறுவாயானால், அந்த உண்மையினை நீ பெற முடியுமானால், கேட்க முடியுமானால், புரிந்து கொள்ள முடியுமானால், அப்பொருளின் மெய்ப்பொருளை காண்பதுதான் சிறப்புடையது என்று மீண்டும் நமது அறிவியும் நம்பிக்கையும் கேள்வி கேட்டு உறுதி செய்யும் மரபினை நமது பண்பாடு உறுதி செய்துள்ளது. எதுவாக இருப்பினும் அதை கேட்ட உடனே இது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த கருத்தினை தமிழர்கள் பண்டைய காலத்திலிருந்து உடைத்து தகர்த்து எறிந்து விட்டனர். ஆனால் அந்த எதுவாக இருப்பினும் அதை தள்ளிவிடுதல் அல்லாது அதனுடைய உண்மையினை தேர்ந்த ஆய்விற்கு உட்படுத்தி அந்த ஆய்வினை செயலுக்கு கொண்டு வரும் ஒரு அருமையான மரபினை நமது முன்னோர்கள் ஏற்படுத்தி உள்ளதற்கு அடுத்த குறளாகிய முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும் படுபயனும் பார்த்து செயல் என்று அருமையாக விளக்கி செல்கின்றார். அதாவது எந்த முடிவாக இருப்பினும் ஒரு செயலை எடுத்து அதனுடைய முடிவை நீ சிந்தித்திருப்பாயானால் அந்த முடிவிற்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இடையூறுகளை உன்னால் அறிந்து செயல்படுத்தி அதனுடைய முற்றுதலை, அதனுடைய முடிவினை, த மெச்சூரிட்டி ஆஃப் கம்ப்ளீஷனை உன்னால் எய்த முடியும். எதனால் என்று கேட்போமானால் அதனுடைய படுபயன், அது ஏற்படுத்தக்கூடிய பயன், த பெனிஃபிட்ஸ் என்றக்கூடிய அந்த படுபயனை நீ உணர்ந்து கொண்டிருப்பாயானால் அதனுடைய செயல் ஒரு முழுமை பெறும் என்ற தெளிவினை நமது முன்னோர்கள் அக்காலத்திலேயே அறிவியலை மிக மிக ஆழ்ந்து தெளிந்திருந்திருந்தனர் என்பதற்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய சான்றாக இங்கு விளங்குகின்றது. அதனுடைய அடிப்படையை மேலும் ஒரு பெரும் நிலையில் ஒரு பெரும் கண்ணோட்டத்தில் நாம் விரித்து காண்போமானால் பிறப்பு காரண காரியமற்ற தற்செயலா என்று பல்லோரும் இன்று கேட்டு அறிவியல், புதுவ அறிவியல் பேரறிஞர்கள் கூட இடரும் இந்த கேள்விக்கு மிக மிக தெளிவாக நமது முன்னோர்கள் ஒரு இலக்கினை வகுத்து தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர். இஸ் த பர்த் கோஇன்சிடென்ட் occurrence of the causal event என்ற அந்த கருத்திற்கு பிறப்பு என்பது காரண காரியமற்ற ஒரு தற்செயல் அல்ல என்பதனை விளக்க முற்படுகின்ற இந்த விளக்கம் மிக மிக சிறப்புடையது. முடிவு உண்டு என்றால் அது படுபயன் உடையது. படுபயன் என்பது ஒரு செயலுக்கு என்றைக்கும் ஒரு தோற்றம் இருந்து அந்த முடிவு அங்கு காணப்படுமானால் அதை அங்கு நாம் முற்று செய்ய முடியுமானால் நிச்சயமாக படுபயன் உண்டு, அதற்கு ஒரு பயன் உண்டு என்ற தெளிவினை நமது முன்னோர்கள் அழகாக இங்கு வலியுறுத்தி நிற்கின்றனர். ஆகவே பிறப்பிற்கும் ஒரு பயன் உண்டு. பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் என்ற அந்த இறைவனடி சேருகின்ற அந்த பிறப்பிற்கு ஒரு பெரும் பயன் உண்டு என்ற விளக்கத்தினை நமது முன்னோர்கள் அன்றே தெளிந்துள்ளனர். இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விளைவாக தமிழர் எப்படி புதுவ அறிவியலுக்கு தொல்காப்பியம் வகுத்த ஒரு மயங்கா மரபு இலக்கணத்தை இங்கு காண்பது மிக நன்றுடையதாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அதுவாது புதுவ அறிவியலுக்கே ஒரு தொல்காப்பியம் ஒரு மயங்கா மரபு இலக்கணம் தருகின்றது. அதாவது முதலும் முடிவும் மாறுகோள் இன்றி
இயங்குதலை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். The beginning and the end without any contradiction என்பது இந்த உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய மறைநிலை உண்மையாக இருப்பதை மிக அருமையாக இங்கு விளக்குகின்றார். இதுவே எந்த செயலாக இருக்கினும் ஒரு செயலினுடைய முதலுக்கும் முடிவுக்கும் மாறுகோள் இல்லாது இயங்குமே ஆனால் அந்த உண்மை ஒரு மிகப்பெரிய விளக்கத்தினை உடையது. எந்த நிலையிலும் இயற்கை முதலும் அதனுடைய முடிவும் மாறுகோள் கான்ட்ரடிக்டரி, அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்காது. அதனுடைய மாறுகோள் மாறுபட்டு முரண்பட்டு நிற்காது என்பதனை இங்கு தெளிவாக நமது முன்னோர்கள் கண்டறிந்ததனால் ஆகுதலின் காரண காரியம் மாறுகோள் இன்றி இலக்கு நோக்கி அகர்ச்சி பெறும் என்ற ஒரு அருமையான விளக்கத்தினை நமது முன்னோர்கள் கண்டிருக்கின்றனர். எந்த பொருளாக இயற்கையில் தோன்றி நின்று ஒடுங்குமானால் அந்த தோன்றலுக்கும் இருத்தலுக்கும் ஒடுங்குதலுக்கும் ஒரு மாறுகோள் இன்றி, இது முக்கியமான கருத்து. அதாவது எங்கேயுமே அங்கு ஒரு மாறுகோள் இருக்காது. ஒரு ஆணாக அவன் பிறக்கின்றான் என்றால் அந்த ஆணுக்கு ஒரு உண்மை உண்டு, அங்கு மாறுபடுகின்ற உண்மை கிடையாது. அதாவது மாறுபட்டு முரண்படுகின்ற அந்த மாறுகோள் கான்ட்ரடிக்ஷன் அங்கு இருக்காது என்ற ஒரு அழகான உண்மையினை இங்கு தெளிவிக்கின்றனர். அதாவது the cause and effect of becomingness or beingness without contradiction and expansion towards directed destiny என்ற அந்த கருத்தினை நமது முன்னோர்கள் மிகச் சிறப்பாக ஆய்வு செய்திருக்கின்றனர். இதை எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டினை நான் இங்கு எடுத்துக்காட்ட விரும்புகின்றேன். நமது முன்னோர்களினுடைய அறிவியல் சிந்தனை எவ்வாறு எத்தகையது என்பதற்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும். அதாவது எது பொருள் என்ற சிந்தனையை நமது முன்னோர்கள் அக்காலத்திலேயே மாறுபட்டு சிந்தித்திருக்கின்றனர். மேற்கத்தியர்களுடைய சிந்தனையை இங்கு வலியுறுத்த அரிஸ்டாட்டில் என்னுடைய கண்டுபிடிப்பை முதலில் நாம் காண வேண்டும். அதாவது அவர்களுடைய கண்டுபிடிப்பு, அதாவது அவர்களுடைய புரிதல், அவர்களுடைய அக்காலத்தினுடைய அறிவியல் வளர்ச்சி எத்தகையது என்பதற்கும் நமது முன்னோர்களினுடைய பண்டைய சிந்தனை எப்படி மாறுபட்டு நிற்கின்றது என்பதற்கும் ஒரு 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 சிறந்த எடுத்துக்காட்டு இதுவாகும். அதாவது ஏறக்குறைய கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டில் ஏறக்குறைய அக்காலத்தில் கிரேக்கத்தில் வாழ்ந்த மேற்கத்திய மெய்மைவியலின் தந்தை, அதாவது the father of philosophy எனக்கூடிய அரிஸ்டாட்டில், அவருக்கு முன்பாக இருந்த பிளேட்டோ, சாக்ரட்டிஸ் போன்றோரின் ஒட்டுமொத்த அறிவியல் எடுப்பு நிலை, அதாவது அதை எடுத்த நிலை பூமி, காற்று, நெருப்பு, நீர் ஆகிய நான்கும் முக்கிய தனிமங்களாக அவர்கள் எடுத்து இயம்புகின்றனர். ஆனால் நமது முன்னோர்களோ அதற்கு மாறுபட்டு நிலம், தீ, நீர், வழி, விசும்புடு என்று நிலம், நீர், வழி, தீ, ஆகாயம் என்ற அடுத்த ஒரு நுட்பமான ஆகாயத்தையும் ஒரு பொருளாக இங்கு எடுத்து இயம்புகின்றனர். அதாவது நிலம், தீ, நீர், வழி, விசும்போடு 5ம் கலந்த மயக்கம் உலகம் என்பார் தொல்காப்பியர். இதனுடைய விளைவு என்ன? ஆகாயத்தையும் ஒரு பொருளாக கண்டிருக்கின்றனர். அதாவது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பிசிக்ஸ், இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய புதுவ அறிவியலுக்கு இந்த ஆகாயம் ஒரு பொருள் என்ற கருத்தை எப்படி நமது முன்னோர்கள் எடுத்து அக்காலத்திலேயே எடுத்து தந்திருக்கின்றனர் என்பதற்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக அமையும் என்பதற்கு இங்கு நாம் காணக்கூடிய ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனுடைய கண்டுபிடிப்பு ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியாக வெளிப்பட்ட இந்த ஈர்ப்பு புலத்தை பற்றிய த கிராவிடேஷன் 1915ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட பொது சார்பு கோட்பாடு, த ஜெனரல் ரிலேட்டிவிட்டி, ஒரு உண்மையினை நமக்கு வலியுறுத்தி நிற்பதை நாம் இங்கு காணலாம். அதாவது த ஐன்ஸ்டைன் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி அண்ட் கிராவிடேஷன் எனும் இந்த மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு முதலில் ஈர்ப்பு புலத்தை பற்றியதாக இருப்பினும் வெளியினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய அருமையான உண்மையினை நமக்கு எடுத்து இயம்புகின்றது. இந்த வெளிப்பாடு உலகத்தையே திகைக்க வைத்த ஒரு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பாக காணப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு அறிவியல் அறிஞர்களையும் கேள்விக்கு, பல நிலைகளில் கேள்விகளை அவர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்து தமிழர்கள் அன்றே கண்ட அந்த ஆகாயத்தின்
ஒரு வெளிப்பாடு. ஆகாயம் என்பது ஒரு பொருளே என்ற ஒரு அருமையான விளக்கத்தினை இந்த பொதுச்சார்பு கோட்பாடு ஜெனரல் ரிலேட்டிவிட்டி நமக்கு விளக்கி நிற்கின்றது. அதாவது நெளிவு அல்லது வளைவு விசும்பிற்கு வெளிக்கு இயலும் என்ற ஒரு பெரிய உண்மையினை இந்த அதாவது பொதுச்சார்பு கோட்பாடு ஜெனரல் ரிலேட்டிவிட்டி நமக்கு எடுத்து எம்புகின்றது. அதாவது the warping the curve of space is possible. அதாவது அண்டம் மட்டுமல்லாது இந்த ஸ்பேஸ் ஆகாயம் எனப்படக்கூடிய இந்த வெளி வளையும் நெளியும் என்ற பல உண்மைகளை இங்கு நமக்கு இந்த கோட்பாடு விளக்கி நிற்கின்றது, துளக்கி நிற்கின்றது. இந்த விளக்கங்களும் துளக்கங்களும் முதலில் ஸ்பேஸ் அதாவது வெளி என்பது ஒரு பொருட்தன்மை உடையது, பொருட்தன்மையது என்ற ஒரு அருமையான உண்மையினை முதலில் நமது முன்னோர்கள் கண்ட விளக்கமாகவே இது விளங்குகின்றது. ஆகவே அன்றைய காலத்தில் பண்டைய காலத்தில் இருந்து தமிழர்கள் மயங்காது அந்த பொருள் வகைப்பாடுகளை வகைப்படுத்தும் முறையினையே நாம் காண்போமானால் நமது முன்னோர்கள் அங்கேயே பிழைபடாது முரண்படாது தற்கால அறிவியலை அக்காலத்திலேயே விளக்கியுள்ளனர் என்பதற்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த சான்றாக மட்டுமல்லாது இந்த விளக்கம் தமிழர்களினுடைய மிகப்பெரிய மாண்பினையும் இங்கு விளக்கி நிற்கின்றது. அதாவது இந்த வெளி என்பது ஒரு வளைவுக்கும் நெளிவுக்கும் உட்படும் என்றால் அது இயல்பிலேயே ஒரு பொருள் தன்மையது என்ற ஒரு ஆழ் அறிவியலை நமது முன்னோர்கள் அன்றே கண்டு விளங்கியிருக்கின்றனர். அது மட்டுமல்லாது இது இந்திய உபகண்டத்தினுடைய மிகச்சிறந்த கொடையாகவும் அதாவது வெளிநாட்டினருக்கு இன்றைய தற்கால அறிவியலுக்கு ஒரு பெரும் கொடையாகவும் இது திகழ்கின்றது. இது யதார்த்த ஒரு உண்மையாக ஏதோ ஒரு பகுப்பாக மட்டுமல்லாது இதனுடைய விரிவை மிக மிக ஆழ்ந்து சிந்தித்திருக்கின்றனர் என்பதற்கு மேலும் பல சான்றுகளை இங்கு நான் எடுத்து எம்ப விரும்புகின்றேன். அதாவது ஆங்கிலேயர்களுடைய மரபு எவ்வாறெல்லாம் இடறி குழம்பி பல நிலைகளில் வளர்க்கப்படாது இருந்திருப்பதற்கு இன்னொரு மேலும் ஒரு சான்றினை நாம் இங்கு பார்க்கவிருக்கின்றோம். வானுலகு அழியா ஈத்தர் என்னும் பொருளால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்ற ஒரு கருத்தினை அன்று சோக்ரட்டிஸ் முன்வைத்துள்ளார். அதாவது மேட்டர் ஆஃப் which the heavens are made is an imperishable ether என்பார். அதாவது இங்கு வானுலகு அழியாது என்ற ஒரு கருத்தினை இவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். ஆனால் அது மட்டுமல்லாது ஈத்தர் என்ற கருத்தையும் முன்வைத்துள்ளார். அதுபோலவே அதற்கு மாறாக நமது முன்னோர் தொல்காப்பியர் ஒரு மாறுபட்ட கருத்தினை இங்கு வெளிப்படுத்தும் முறையினை நாம் இங்கு காணும் பொழுது மிக மிக வியப்பாக இருக்கும். அதாவது பாங்கரும் சிறப்பின் பல்லாற்றானும் நில்லா உலகம் புள்ளிய நெறித்தே என்பார். நில்லா உலகம் என்ற ஒரு அருமையான கருத்தினை முதலில் முன்வைக்கின்றார். உலகம் ஒடுங்கும், என்றென்றும் வெளிப்பட்டு நிற்கக்கூடிய உலகம், நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த யூனிவர்ஸ், நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த அண்ட பிரபஞ்சங்கள், இங்கு இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் நிலையாமை உடையது, அது ஒடுங்கும் என்ற கருத்தினை முன்வைத்திருக்கின்றார். அதாவது அது மட்டுமல்லாது புள்ளிய நெறித்தே என்ற இன்னொரு பெரும் உண்மையினை நமக்கு இங்கு எடுத்து விளங்குகின்றார். அதாவது துளக்குகின்றார். நெறித்த புள்ளியம் என்பது ஒடுங்கு ஒருமை, சிங்குலாரிட்டி என்ற கருத்தை. அதாவது the world is a full of unique excellent and multi-scale functionality, but the ephemeral nature of earth is able to contract into a singularity என்ற ஒரு மிகப்பெரிய அருமையான கருத்து, மிக மிக உள்வாங்கக்கூடிய அறிவியல் விளக்கமாக இங்கு துளங்குகின்றது. அதாவது இயற்கை என்பது நாம் காண்பதை போல் அது நிலையாமை உடையது, அது ஒரு புள்ளிய நெறித்த என்ற ஒரு சிங்குலாரிட்டி என்ற ஒரு பொருளில் ஒடுங்குரிமை பெற்று ஒடுங்குரிமையின் அடிப்படையில் வெளிப்பட்டு நிற்கும் என்ற ஒரு கருத்தினையும் முன்வைத்து அது ஒடுங்குரிமையிலே மீண்டும் போய் சேரும் என்ற இன்னொரு ஆள் கருத்தையும் இங்கு வெளியிட்டு நமது அறிவியலுக்கு, இன்றைய இருக்கக்கூடிய புதுவ அறிவியலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பண்டைய துவக்கமாக
பண்டைய காலத்திலேயே ஒரு அறிவியல் துலக்கத்தினை நமது முன்னோர்கள் செய்திருக்கின்றனர் என்பது வியக்கத்தக்கது, மிக மிக போற்றத்தக்கது. அது மட்டுமல்லாது, இது யதார்த்த கருத்து மட்டுமல்லாது, இந்த மரபினை மேலும் ஏற்று நமது செவ்வியல் சங்க புலவர்கள் எடுத்து விரித்திருக்கின்றனர் என்பதற்கு இன்னொரு மேலும் ஒரு சான்றினை நான் இங்கு தரவிருக்கின்றேன். அதாவது, நெறித்த புள்ளியம் ஒடுங்குரிமை பெற்ற இந்த உலகு, ஒடுங்குரிமை பெறும் இந்த உலகு என்ன செய்ய முடியும் என்றால், வீங்கு செலன் மண்டிலம் என்பார் கபிலர். கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டிலேயே, கிறிஸ்துவுக்கு முன் 3ஆம் நூற்றாண்டு அக்காலத்திலேயே உலகம் என்பது நாம் காணக்கூடிய இந்த அண்ட பிரபஞ்சம் என்ன செய்யும் என்றால் வீங்கு செல்லும். அதாவது the expanding universe, the evolution of the universe என்றென்றும் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த உண்மையினையும் நமது கபிலர் இங்கு எடுத்து விளக்குவார். இதனுடைய தொடர் மரபாக தொல்காப்பியம் எடுத்த அந்த தொடர் மரபினை நமது முன்னோர்கள் தொடர்ச்சியாக மயங்கா மரபாக காத்து நிற்பதற்கு இது ஒரு மேலும் ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றது. நேரத்தின் அருமையை கருதி இந்த விளக்கத்தை ஒரு சின்ன விளக்கத்தோடு விளக்கி நிறுத்திக் கொள்கின்றேன். மயங்கா மரபின் அறிவியல் என்ன என்று கேட்போருக்கு, மயங்கா மரபின் அறிவியல் தமிழர் கண்ட அறிவியல் ஆகம அறிவியல் ஆகும். அதாவது ஆகமிக் சயின்ஸ். அதாவது உலகையே ஒரு நூலாக காணுகின்ற திறனையும், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆகுதலையும், அதாவது உயிர்களின் ஆகுதலையும் அந்த ஆகுதலின் விளக்கத்தினையும் தமிழர்கள் ஆகம அறிவியலாக, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரின் இருப்பியலும், ஏன் இல்லாத அந்த உயிர் இருத்தல் வேண்டும், ஏன் இல்லாத ஒரு பொருள் இருக்க வேண்டும், இல்லாத பொருள் உள்ளதாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன்டாலஜிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருப்பியலை பற்றிய அறிவியலாக வெளிப்படுவதே ஆகம அறிவியலாகும். இதனுடைய விளக்கம் மிக மிக நீண்டு விளக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விளக்கமாக இருப்பினும் ஒரு சிறிய விளக்கத்தில் இந்த விளக்கத்தினை முடித்துக் கொள்வது அருமை என்று நான் நினைக்கின்றேன். அதாவது ஆகாமை என்ற இந்த குப்பியை பார்க்கும் பொழுது, இந்த குப்பி என்பது ஆகாமை என்ற ஒரு நிலையில் ஆகுதல் எவ்வாறு நடக்கின்றது என்றால், அந்த ஆகுதலை உணரக்கூடிய ஒரு பொருள் உண்டு என்பதை நாம் இங்கு அறிய முடியும். ஆகாயம் என்பது ஆகாத இடம், இருப்பாகாத உலகு, the world of not becomingness என்ற பொருளோடு, இங்கு ஆகமியம் என்பது உயிர்ப்பியல் இருப்பியல் உலகு, the world of becomingness, psych ascending beingness என்ற பொருளை நமக்கு துலக்கி நிற்கின்றது. அதாவது ஒரு மண் என்றுமே ஆகாத நிலையில் இருக்கும் நிலையில் அங்கு ஒரு விதை விதைக்கப்பட, அந்த விதையிலிருந்து ஒரு முளை முளைத்து அதுவே ஒரு செடியாக மாறுகின்ற, ஒரு முளையாக முளைத்து ஒரு அருமையான உயிராக ஆகுதலின் அடிப்படை எதனை நோக்கி இருக்கின்றது, எந்த ஆகுதலை நோக்கி இருக்கின்றது என்ற மிக பெரிய ஆய்வினை நமக்கு உட்படுத்தி நிற்பதுதான் தமிழர் கண்ட ஆகம அறிவியல். ஆகுதல் ஏன், உயிர்களுக்கு எதற்காக ஏன் ஆகுதல் நடக்க வேண்டும் என்ற கேள்வியை கேட்டு நம்மிடையே ஒரு மிகப்பெரிய அறிவியலையே வளர்த்து, அதாவது மேற்கத்திய அறிவியலையும் உள்வாங்கிய ஒரு மிகப்பெரிய சிறந்த அறிவியலாக வெளிப்படுவது ஆகம அறிவியல் ஆகும். இதனுடைய மேல் தகவலை மீண்டும் ஆழமாக விரிவாக காண்பதற்கு நாம் எனது நூல் தமிழர் கால ஏரண மெய்யறிவு தொகுதி 1 புறக்காலத்தியலை பற்றியும், தமிழர் கால ஏரண மெய்யறிவு தொகுதி 2 அகக்காலத்தியல் என்ற இந்த இரு நூல்களின் இதனுடைய மிக மிக விரிவான விளக்கத்தினை எழுதி ஒரு இரு நூல்களாக இங்கு வெளியிட்டுள்ளேன். இதனுடைய நீள் விளக்கத்தினை இதில் பெறுவது தங்களால் இயலும் என்று கூறி, அது மட்டுமல்லாது இந்த இரு நூல்களை பெறுவதற்கு நீங்கள் என்னோடு அணுகலாம் என்று கூறி,
இதுவரை பொறுமையுடன் மிக மிக ஆழ்ந்து கூர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று எனது விளக்கங்களை பெற்ற அனைவருக்கும் எனது அன்பான நன்றிகளும் எனது வாழ்த்துக்களையும் உரித்தாகுக என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சிவா திருச்சிற்றம்பலம். That was truly an inspiring speech, and to those who are interested to know more about the topic presented, you may read his twin books. Thank you, Dr. Sivakumar Ramakrishnan. Ladies and gentlemen, we now would like to bring to you the next asana demonstration called Nindra Kokku Asana, also known as standing crane pose. This demonstration is done by Ms. Priya Rajendran and Mr. Mahendra Nadarajan, which is led by Mr. Balakumar Nallathambi. Asana demonstration. Name in Tamil, Nindra Kokku Asanam. Name in English, standing crane pose. Name in Sanskrit, Pada Hastana Asana. Indication for this asana: best toning exercise for muscles below the hip. Maintain youthful buoyancy. 1/3 benefits of Talai Asanam or Sirasasana. Eyes disorder, cerebral palsy, improve memory, stimulates the intellect, rheumatoid arthritis, increase height till 25 of age, frozen shoulder, pinch nerve, develops quadricep, stretches sciatic and removal nerves, improve balance on small base, strengthens hand pronatus, increase range of flexion at the hip, stretches the knee flexor. Rehab of cardiovascular patient, awaken Manipura chakra, lumbar lordosis, migraine, headache, improves digestion, obesity and weight loss, renal disorder, impotency, and activates the gonads. Contraindication: prolapse disc, spina bifida, pregnancy after 4th month, hyperextended knee joint, varicose vein, hip flexion, QA of the knee. Okay, now to the methodology. Keep your legs together, toes apart. 2. Raise your hands. Do the hands kriya. Okay, stop. Now, bring your fingers to the floor without bending your knees. Those can touch the floor, interlock your fingers. Still can touch, fold your arms and do the kriya. Okay, stop. Fingertips to the floor. 1 up. Hands down. 0, 1. That was indeed a great presentation. Thank you, Mr. Balakumar, Ms. Priya, and Mr. Mahendran. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is now for our next speaker, Mr. Arvind P. Acharya. A brief introduction of him. Mr. P. Acharya hails from a lineage of the Tamil spiritual tradition. His father was his first spiritual and astrology teacher. Since his early teens, Mr. Arvind has spent a great deal of time immersed in teachings of contemporary spiritual masters Jittu Krishnamurti, U.G. Krishnamurti, Swami Ramalinga, Bhagavan Ramana Maharishi, Nisargadatta Maharaj, G. Gurjeev, and Barry Long. Mr. Arvind is professionally trained in a property consulting technology called Structural Consulting for Organization. He is a corporate consultant, business advisor, and strategist
Having 32 years of experience in the corporate world, Mr. Arvind would like to consider himself a researcher and practitioner of Tamil spiritual tradition who locates himself as a seeker of clarity. Let's welcome him. வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். I need to explain briefly about this salutation, that is vanakkam, a salutation that is traditional to the Tamil community, which is now been advocated toward the subcontinent. There are 5 forms of these greetings, and the one which I just did, vanakkam, it is from one individual to another. This form is to remind each other of the inherent divinity and individuality of fellow human beings, and to pay homage to our peers and equals. Please allow me to take refuge in a few indispensable Tamil terms in this brief speech, something unavoidable, and I will explain them for you for clarity's sake. First, the etymology of the word vanakkam. It is val. The root of this word vanakkam is val or vala, valaivu. So val simply means to bend, to curve. That's what it means. And vanakkam is made up of 2 Tamil words, vanangu and agam. Vanangu means to bend, to bow in this instance, and agam has many meanings, but here it simply means the purity of our beingness. It also means the divinity of our interiority, because agam also means the interiority. Therefore, vanakkam means I bow to the divinity or the purity of your beingness. It is in order for me to explain something here. That is, this is the first time that I am recording in front of my own iPhone a speech on spirituality. So, this recording will not have a professional quality to it, and I trust that the viewers or listeners will excuse me for this. Firstly, I wish to extend my heartiest thanks to the Malaysia Babaji Yoga Sangha. And secondly, I wish to thank brothers Balakumar, Kumaran for graciously inviting me to speak at the Babaji's 69th Parliament of All World Religions, Yoga and Holistic Health. Well, a bit about myself. I have been a researcher and a practitioner of the Tamil spiritual tradition for some years now. I locate myself as a seeker of clarity. Brothers Balakumar and Kumaran has given me a topic on spirituality to share my understanding, and I greatly appreciate both of them for allowing me to express the same without fear or favor. Perhaps the greatest scientist of our time, Mr. Albert Einstein, once said, "Make everything as simple as possible, but not simpler." In abiding by this extraordinary dictum, I shall endeavor to break the basics of Tamil spiritual tradition down to its building blocks. According to the Tamil spiritual tradition, spirituality is a science. So, first things first, what is spirituality? As what Albert Einstein has said, that we need to make everything as simple as possible. So, in the pursuit of spirituality, we need to go to the very brass tacks of what spirituality is all about. So, in order for us to understand this, we need to understand how human life is structured. So, we have the external life that we all are very aware of because it is physical in nature, it's tangible, you can see, observe, feel, and you can do all that.
So this is called Puram in the spiritual tradition of the Tamils. And we also have something that enables us to do all this. That means able to us to see, feel, understand, and experience, which is happening actually inside. Though there is no inside or outside in the truth of matter, but for our understanding, we have divided the reality of human life into Puram, which is the exteriority, the outside, and Agam, which is the interiority or inside. So this is how our life is structured. So what happens on the outside to a human being and what happens to the inside of the human being? And the point in which we need to understand this is death. Upon death, the human body is reduced to ashes if one chooses to cremate. And what remains after a complete cremation or when the body is fully cremated is salts and minerals. That's about it. That's what remains when the body is cremated. So from a Puram perspective, what remains is salts and minerals. That's about it. Again, upon death, the human body is found to weigh 21 grams lesser. So what is this 21 grams that leaves the human body when it dies? So this is what we need to find out, because that's an area of Agam. Because something is missing or something is lesser, and it is not something that can be seen by our sensory organs, and it is not something that we can feel, but we have found that the body weighs 21 grams or thereabout lesser. So what it is? So the Tamil word for God is Irevan. This is one of the words that's used to express the idea of God. So the etymological root of this word is Ire. Ire means remainder. Ire means remainder. That means Irevan means Avan. Who is the remainder? Ire Avan. Who is the remainder? That means who is this 21 grams that has left the body upon death? Finding out who he is the journey of spirituality. So what we see from this is the need for us to define precisely every word or nomenclature that we use in spirituality. This is very important. So we need to find out what is this 21 grams. And in the Tamil spiritual tradition, it is called Anma. This is a very specific word. This word has no word that corresponds precisely. And this word is made up of two words, Al and Ma. Al means to rule. A human being is also called Al because he is the ruler. So Al has changed into An. This is a common change in the Tamil language. And Ma means the sovereign or the sovereignty that the Al is ruling. So Anma means the ruler of the sovereignty, because Ma simply means a vehicle. That's what it means. So Anma means the ruler of the vehicle. This word Ma is also found in another language. It's Mandarin, and it's called Ma'a. Ma'a means horse. So there is a interesting correlation between horse and this idea of the human body.
Spirituality is called Anmigam. That's what it's called in Tamil. So Anmigam means Anma, which means the ruler of the vehicle. Miga means to accentuate, to make it bigger. The English word mega comes from the word miga. So when we put this together, that is Anma and Miga, that's Anmiga. That means in order to make that which is not visible to become visible, to accentuate it, to make it visible, to make it conspicuous, and it is making it known within you. That's what Anmigam is. That means to accentuate, to make it bigger, make it more evident, make it more conspicuous of the ruler of this vehicle, that is the human body. Now, what can we do to achieve just that? That would be the right question. That means, what are we going to do to accentuate this ruler who's not visible, someone whom, or something that we cannot sense, but something that lives this body upon death? So, spirituality is about finding out a way to know this ruler. That's what it's all about. So, there is a saying, one cannot paint without a canvas. So, this body is the canvas. So, without this body, nothing can happen. There is no action possible. So, what do we do as a sincere aspirant or a sincere seeker who's walking the spiritual path? So, there are three things that's been advocated by the Tamil tradition. It's very simple. Everything is made simple. So, one is to address this body. There are two aspects to it. One, it is called Oon Olukam. Oon means the body. Olukam, it's difficult to get the right terminology in English, but it means discipline. It means to make it morally sound, to make it functional to its optimum. That means optimization of the body. The second part to this, addressing the body, is Veer Valappu. Veer Valappu means to extend the human longevity. So the Tamil spiritual tradition have understood that we need a decent span of longevity in order to pursue spirituality. So Veer Valappu means to grow life, basically. In other words, to extend life. And there are procedures that the Tamil spiritual tradition has secretly advocated to those who are following the Tamil spiritual tradition. These methodology belong under the branch called Siddha medicine. So these protocols or recipes or formulations are specifically meant to increase the length of our telomeres and also to prevent our telomeres from becoming shorter. So this is what they have done in order to extend the longevity, because one who's pursuing spirituality requires a decent span of life. Second, this is about our mind. So what we should do is to avoid distractions. That's what the Tamil spiritual tradition speaks about. Virtually everything that we are exposed to in our modern life is a distraction to spirituality. So in order for you to pursue spirituality seriously, you need to stay away from distractions. That is specifically for our mind. Then of course, there is a process that the Tamil spiritual tradition has given for the sincere seekers. And I'll speak a little bit about it as we move on. So what
a seeker should do, he should practice this process. That's what it's all about. As per the Tamil spiritual tradition, spirituality is a process because spirituality is a science. And it's a 9-stage process. And this process eventually will enable you to know that which enables you to know. There are tools, both conceptual and practical, that are given to the seeker. From a Tamil perspective, true spirituality is like baking cakes. That's about it. It is a simple, straightforward process that you need to pursue lifelong. Just like when you want to bake a cake, you have ingredients, you have equipments, and we have steps how to go about it, and which is called process. Similarly, we also have ingredients, and these ingredients are 3: consciousness, awareness, and attention. So these are the 3 ingredients that make up your interiority, make up your agam. And we need to work with our attention, which is primary for us to move backwards to awareness and backwards to our consciousness and backwards to the point consciousness is connected to this vehicle, to this body. So these are the 3 ingredients that we need to work with in order to pursue spirituality. So we have to start with attention. There are 2 methodology that is spoken in the Tamil tradition. That is Tottu Parpadu. Tottu Parpadu means to touch and know. So to touch and know means you need to sense, you need to feel it. You need to sense and you need to feel it. So you need to have a certain degree of sensitivity within you. So that is extremely important. The next is Parvayin Toduvadu. That means using your sight, you are touching it. Using your sight, you are touching the point. There are a number of points within us, within our cranial space. We need to touch these points by sight. This sight is not the physical sight that enables us to see things outside. It is something else. There is a sense in us, and this sense is the one that claims it's me. So this sense of me that claims it is me comes to an end when we enter sleep. This sense of me ceases to be in our sleep. Truth does not have a downtime. Truth cannot have a downtime. Truth is perpetual. So therefore, since this sense of me is not perpetual, it comes to an end, it is withdrawn in our sleep, therefore that is not the truth. So what is spirituality from Tamil spiritual tradition? Spirituality is making this sense into a structure so that it can become permanent. So spirituality is making this sense that claims it is me into a structure, therefore it is permanent. So the process of spirituality is a transmutation of a sense into a structure. That's about it. How do we do it? That is what the spiritual process is all about. So the sense has to be solidified into a structure. Only then it can withstand death. Only then it can survive death. Only then it can transcend death. That's what spirituality is all about. So if we were to ask this question, what is spirituality? So spirituality is a process of actualizing the ruler
or actualizing the claimant in us into a permanent identity. It becomes a permanent identity. This permanent identity does not have a name, a label. It does not have anything that we know ourselves of. This sense, the sense of knowing, which is known as knower. Of course, there are a couple of knowers within us. I'm not going to go there. This knower is basically nameless. There is no name, cannot be named. And by extension, the process itself is nameless. Knowing is nameless. The knower is also nameless. By extension, the knower is also nameless. So we need to know this knower. Due to the historical past of the subcontinent in general, and Tamil Nadu in particular, Tamil Nadu those days were the landmass below the Deccan, below the Vindhya mountain range. So not the Tamil Nadu that we have today. It has caused, these historical facts has caused the Tamil spiritual tradition to go underground. And in its place, we have streams of thoughts and religious systems that's being advocated by Tamils today. The fact that there are Tamils who have surrendered to become even a member of ISKCON today, it must patently inform you that Tamils themselves are oblivious about their very own spiritual tradition. Now, this is a very sad and unfortunate fact. Be that as it may, fellow human beings must be availed the required space to evolve along their respective path. We should not interfere with what people want to do. We must accept all persuasions and pursuits that observe the golden rule, which simply means we live our life by being a neutral observer, not interfering with all the polarities that exist in our midst. That's what a true spiritual seeker must do, according to the Tamil spiritual tradition. Since most Tamils are ignorant of their original spiritual tradition, it stands to reason that Tamil spiritual tradition does not exist in the open. This is the fact. It is not a mainstream persuasion. It is deeply hidden for obvious reasons, and most certainly it is not meant for the casual or curious eyes. This is for someone who is extremely serious and who wants to pursue this as a life's mission. Spirituality is not a part-time project or pursuit. True spirituality is not something we can pay and acquire. Most certainly not. You cannot pay and acquire spirituality. Like you pay 10 lakhs to sit in the front row during Sivaratri to witness someone in some strange clothes dancing. That is not spirituality. That is just comedy. Now, what would we pay for true spirituality? What are we willing to pay? That is a question we have to ask ourselves. The thing is, we need to pay with our life. The price for true spirituality is our life. Something that we are not prepared to do, right? Now, the most judicious question that we must ask ourselves is, who can walk the true spiritual path? Something everybody wants to know. It's very simple. One with a sane mind in a sound body can walk the true spiritual path. As long as you don't suffer from any mental challenges, such as autism or Down syndrome, you can pursue true spirituality. True spirituality is not faith, not belief, nor hope. None of this is needed or necessary. Only thing that is needed of you is trust. To trust the divine life and to trust yourself. It is not a faith, a system of thought, a belief system, religion, philosophy. It is none of this. Hence, there is no room for disagreement, argument, discourse, nor debate.
and none of it is also necessary. This is simply because the Tamil spiritual tradition is a process. Nobody needs to argue about a process. It is like baking a cake. Nobody argues about the process of baking a cake. So what do we do to start this journey? To start to walk on a true spiritual path? First thing, we need to define our destination. Where do we want to go? Without defining our destination, we cannot possibly go there. We cannot possibly reach there. Once we have defined this, then what happens is that the divine life will set the motion in place. It will guide you, and you will be able to meet the right people who will take you further towards your destination. And in the Tamil spiritual tradition, the highest spiritual teacher is called a guide, Aanmiga Valigatti. That is the word that we use. He is not a commentator like most of them are doing today. He is not a teacher. He is not a master. He is a guide. Only a guide can show you what is within you with his sight. Someone beyond the guide can transmit directly. In the Tamil spiritual tradition, it is called direct transmission. This is the highest form of spiritual instruction. So we have a guide, we have a path, and we have a set of instructions. This is what entails the Tamil spiritual tradition. While I've said all this, that we have to define where do we want to go, that means we define our destination, and then we now set onto this path. And as I said, the divine life will guide you at every turn of this path. But there are people who have absolutely no inclination, absolutely no inkling whatsoever about spirituality. They might not even know what spirituality is all about, have experienced full-blown spiritual awakening. This is possible. Don't ask me why, how, but this is possible. A good example would be Bhagavan Ramana Maharishi. The extraordinary can happen, but it is absolutely rare. In the last 150 years, we only had one Ramana Maharishi. So we cannot take that as a norm. We should never cite an exception to the rule as the norm. So you and I were ordinary human beings. If we are sincere and if we want to seek spirituality, then it's only right we follow the structure set out by the Tamil spiritual tradition. The disparity between what the Tamil spiritual tradition knows and what organized religions has compelled us to believe makes both this group of people, those who are following organized religion and those who are following the Tamil spiritual tradition, as two different species. This is what that has shocked me. Well, while we are discussing about the Tamil spiritual tradition, the listeners may be wondering, how about the spiritual teachers or gurus who are making the rounds? Most of you would have known because they are very conspicuous. Everybody seems to know about them. In my view, most are just talk show hosts donning an out of the ordinary garb with a funny giggle, cracking some silly jokes in the anticipation that the devotees or followers will laugh and fervently clap. That's about it. They are not into spirituality, at least not according to the Tamil spiritual tradition. True spiritual tradition is all about personalized instruction. It cannot be done en masse. It cannot be done in stadiums. It cannot be done in big arenas. It has to be a one-on-one because it's an instruction. It is not a discourse. It is not a sermon. It is a one-on-one
instruction. Why? Because we are very unique. There is only one individual like you. There is no another in these 8 billion people. Therefore, what would work for you and what will facilitate the spiritual evolution in you cannot be adopted for another individual. It can be a brother, it can even be a twin brother. It does not work. It is very much like what today they are talking about, personalized medicine. So similarly, spiritual teaching or spiritual instruction has always been a personalized instruction as far as the Tamil tradition is concerned. Therefore, if you see any teacher giving a talk involving thousands of people, that is just a talk. It is just a sermon. It is just a discourse. It is not spiritual instruction. Here I am reminded of the conversation between the great spiritual master Bhagavan Ramana Maharishi and Swami Yogananda of the autobiography of a yogi fame. An interesting conversation worth recalling: when Paramahamsa Yogananda visited the great spiritual master Ramana Maharishi at Tiruvannamalai, Paramahamsa Yogananda asked Bhagavan Ramana Maharishi what instructions can be affected to uplift people spiritually. That's what he asked. And this was what Ramana Maharishi's reply: none. There cannot be any spiritual instruction en masse. This left Paramahamsa Yogananda spellbound and speechless. He left Arunachala prematurely, perhaps with a root shock. Earlier on, I spoke about the 3 ingredients that makes up of our agam or interiority. These are the primary ingredients that all human being is endowed with: consciousness, awareness, and attention. Consciousness is using the human body to have a human experience. That's exactly what's happening. And when consciousness prevails within you, it gives rise to awareness and attention. There's a number of mechanisms that is in operation in our cranial space, and I'm not going to go into that. But to give you a simple example so that you will understand what I'm saying, just take a pencil. The pencil has 3 parts. It has an eraser, it has a wood, and it has a lead. These are the 3 parts that makes up a pencil. So the eraser, if I were to correlate to spirituality, is the source. In the Tamil spiritual tradition, it is called Sivam. And the wood is consciousness. So when this consciousness individualizes itself into a vehicle, into a ma, into a body, that consciousness will be using this body to go through experiences, to act. So the lead of the pencil enables the pencil to be used to write. That's what's happening. So writing is synonymous with action, which gives rise to experiences. That's what we are going through in our life. Experiences. Life is a single unitary movement that manifests in myriads of forms. There are many forms, but there is only one life. And our life, human life, is punctuated by events. These events create the much needed experiences for us to self-reflect. That is what enables us to look inwardly. The process of self-reflection enables us to look inward. And that is the starting point in the spiritual journey. Most of us don't voluntarily or consciously want to self-reflect. We only self-reflect when we have an experience, especially
a bad experience or a difficult experience, something that we didn't want to go through, when something of that nature happens, we sit down, pause, and self-reflect. So events create us experiences, and experiences enable us to self-reflect. That is the long and short of human life on this big blue marble. Okay, you would have been, wanting to understand more. You might want to ask more about the Tamil spiritual tradition that I know of. I'm only sharing my understanding, and if this sort of creates interest or it intrigues you, then I think it's a worthwhile for me to speak to you. The listeners might assume that I know. On the contrary, I don't. That's the truth. Not knowing is my default state of being. I don't know. With this, I would like to bring this extremely brief introduction to Tamil spiritual tradition to a closure. I am deeply grateful for this opportunity to share my understanding of the Tamil spiritual tradition with the learned members of the Malaysia Babaji Yoga Sangam. Nandri, Vanakkam. Thank you, Mr. Arvind P. Acharya. Ladies and gentlemen, we present to you our distinguished speaker, Dr. G. Sivabalan, to speak on another interesting topic, which is Manam Adu Semmayana. A short introduction of our distinguished speaker. Dr. G. Sivabalan is currently a senior lecturer in the Faculty of Indian Studies of the University of Malaya. He has more than 30 years of teaching experience, and he is also an active member of several organizations. Dr. G. Sivabalan is the advisor of Siddha Herbal Village Sendran Berhad and also the advisor of Yogi Malaysia. He is also the first vice president of the Yoga Association of Kuala Lumpur. His another areas of specialization includes Siddhar philosophy such as Siddhar alchemy, pranayam, nyayam, astama siddhi, yogam, Siddha herbs and medicines. His other interests also covers Indian civilization and culture, classical Tamil literature and astrology. Apart from all this, he teaches the influence of astronomy and astrology on the cultural of Tamils, which includes inquiry into Indian civilization and the thoughts of Siddhas in Tamil tradition, whereby he published more than 70 research papers locally and internationally. We now welcome Dr. G. Sivabalan to deliver his speech. பாபாஜியின் 69வது அனைத்துலக சமயங்களின் பாராளுமன்ற நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியை சீரும் சிறப்புமாக ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற மலேசிய பாபாஜி யோகா சங்கத்தினருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துதலும் பாராட்டுதலும். இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களிடம் மனம் அது செம்மையானால் என்னும் தலைப்பிலே ஒரு சில கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ள விழைகின்றேன். மனம் அது செம்மையானால். இந்த மனம் என்ற சொல் நாம் எல்லோரும் அறிந்தது. இது உலக மக்கள் எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒன்று. வெவ்வேறு இனங்களிலே வெவ்வேறு பெயரிலே அது குறிக்கப்படுகிறதே தவிர இந்த மனதை பற்றிய சிந்தனை உலக மக்கள் எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒன்றுதான். இப்ப தமிழர்களை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், மனம் இருப்பதனால்தான் அவன் மனிதன். மனிதன் அவனுக்கு மனம் இருக்கிறது, எனவே அவன் மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் என்று சொன்னால், இந்த மனதை மையப்படுத்தியதாகவே ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை அமைகிறது என்று சொன்னால், இந்த மனதினுடைய ஆற்றல், இந்த மனதினுடைய ஆளுமை எத்தகையதாக இருக்கிறது என்பதை நாம் வந்து சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். சரிங்க, இப்ப இந்த உலக சமயங்கள் எல்லாமே மனதை பற்றி பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு விதமான விளக்கங்களை கொடுத்திருக்கின்றன. இருந்தாலும் கூட தமிழர்களுடைய சித்தர்களை பற்றி பார்க்கும் பொழுது
இந்த சித்தர்கள் இந்த மனதை பற்றி கொடுத்திருக்கக்கூடிய விளக்கங்கள் அவை தனித்த ஒரு நிலையிலே சிறப்புக்குரியவையாக விளங்குகின்றன. எனவே இன்றைய என்னுடைய இந்த உரையிலே நம்முடைய தமிழ் சித்தர்கள் 15 சித்தர்களை பற்றி ஒரு சிறிது தொட்டு அவர்கள் இந்த மனதை எவ்வாறெல்லாம் எடுத்து விளக்குகின்றார்கள் என்பதை பற்றி தான் நான் உங்களோடு கருத்தாடலாம் என்று நினைக்கின்றேன். தமிழ் சித்தர்கள் நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா உலகத்துல எத்தனையோ விதமாக எல்லாம் எத்தனையோ சமயங்கள் மனங்களை பற்றி பேசியிருந்தாலும் கூட ஏன் தமிழ் சித்தர்கள் மனதை பற்றி பேசியிருக்கக்கூடிய கருத்து தனிச்சிறப்புக்குரியது என்று சொல்லுகின்றேன் என்று சொன்னால், சித்தர்களுடைய இந்த சிந்தனைகள் இந்த தத்துவங்கள் அனைத்தும் ஏடுகளில் இலக்கியங்களாக பதிவு செய்யப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றையெல்லாம் நாம் சித்தர்களுடைய இலக்கியங்கள் என்று சொல்லுகிறோம். சித்தர் பாடல்கள், சித்தர் இலக்கியங்கள் என்று சொல்லுகின்றோம். இந்த சித்தர் இலக்கியத்தை நாம் இரு வகையாக பகுத்து சொல்லலாம். ஒன்று சித்தர் ஞானக்கோவை தொகுப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாடல்கள், அடுத்தது சித்தர்களுடைய தனிப்பாடல்கள். அவற்றையெல்லாம் சித்தர்கள் தனிப்பாடல் திரட்டு என்றே சொல்லுவார்கள். இப்படி இந்த இரு வகையான நிலையிலே சித்தர்களுடைய இலக்கியங்கள் நமக்கு நிரம்ப கிடக்கின்றன. அப்போ நமக்கு மிகப்பெரிய இலக்கிய சொத்து இருக்கு. சித்தர் சிந்தனை பற்றி நாம் தனியாக தேடி போக தேவையில்லை. ஏற்கனவே நமக்கு இலக்கிய சொத்து இருக்கிறது. ஆக அத்தகைய பாரம்பரியத்தினுடைய பிள்ளைகள் நாம், அத்தகைய பாரம்பரியத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் நாம். ஆக அவற்றை நாம் முறையாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். மனதை பற்றிய ஒரு புரிதல் அங்கே மிகச் சிறப்பாக எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சரி, தமிழ் சித்தர்களை பற்றி நாம் அவர்களுடைய சிறப்பாக எதை பார்க்கலாம்? எத்தனையோ பார்க்கலாம், எவ்வளவோ பார்க்கலாம். சித்தர்களுடைய பாடல்கள் என்று சொன்னாலே அங்கே அவர்களுடைய அந்த உத்தி முறைகள், அவங்க பயன்படுத்தியிருக்கக்கூடிய அந்த டெக்னிக்ஸ் மிகவும் அரிதானதாக இருக்கும், வேறுபட்டதாக இருக்கும். அவர்கள் மறைப்பொருள் உத்தியை கையாண்டு இருப்பார்கள். மறைப்பொருள் உத்தி, அதாவது பாடலில் மேற்போக்காக ஒன்றை சொல்லியிருப்பார்கள், ஆனால் ஆழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா அங்க வேற ஒரு கருத்து நிற்கும். இதெல்லாம் சித்தர் பாடல்கள்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிறப்பு. அதே போல அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய சந்தங்களாகட்டும், உவமைகளாகட்டும் எல்லாம் காலத்தை வென்று நிற்கக்கூடியவை. நான் ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன். அடுத்து நான் சொல்லக்கூடிய இந்த பாடல் பொதுவாக எல்லாரும் அறிந்ததாக இருக்கும். சாதாரணமாக நாட்டுப்புறத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயி கூட தன்னுடைய விவசாயத்தின் போது இந்த பாடலை பாடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய வகையிலே எல்லா மக்களுடைய வாயிலும் மிக எளிமையாக மிக சுலபமாக நுழையக்கூடிய பாடக்கூடிய ஒரு பாடல் இது. நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி அவன் 4 மாதமாய் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி மெத்த கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டுடை தாண்டி. இந்த பாடல் நம்ம எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதுங்க. இப்ப இந்த பாட்டை பார்க்கும் பொழுது மேலெழுந்த வாரியா என்ன பொருள் தெரியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு நந்தவனம், அந்த நந்தவனத்துல ஒரு ஆண்டி, ஒரு பிச்சைக்காரன் இருக்கிறான். அவன் என்ன செய்யறான், 4-6 மாசமா குயவன், மண்பாண்டம் செய்யக்கூடிய ஒரு குயவன் கிட்ட போயிட்டு வேண்டி, ஐயா எனக்கு ஒரு மண்பாண்டம் வேண்டும் செஞ்சு கொடுங்கன்னு கேட்க, அந்த குயவனும் ஒரு மண்பாண்டத்தை ஒரு தோண்டி செய்து கொடுக்கிறான். பிறகு இதை பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஆண்டி அவன் என்ன செய்யறான், அந்த பிச்சைக்காரன் அந்த தோண்டிய முறையா பயன்படுத்தாம அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டு கடைசியில உடைச்சி வீணாக்கி போடுறான். ஆக மிக சிரமப்பட்டு வேண்டி அரிதின் முயன்று வேண்டி பெற்ற ஒரு பொருள், அந்த பெற்ற ஒரு பொருளை அவன் முறையாக பராமரிக்காம அதனுடைய அருமை தெரியாம ஆட்டம் போட்டு கடைசியில அதை உடைச்சி வீணாக்கிடுறான். இதுதான் இந்த பாடல்ல மேலெழுந்த வாரியாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருள். ஆனா இந்த பாடல்ல மிக ஆழ்ந்த இன்னொரு பொருள் இருக்கிறது. அதுதான் சித்தர் பாடல்களினுடைய தத்துவம் என்று நாம் குறிப்போம். நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி. இந்த உலகம் என்பது நந்தவனமாக இங்கே உருவகப்படுத்தப்படுகிறது. அந்த ஆண்டி என்று சொல்லக்கூடியது ஆன்மா. இந்த ஆன்மா என்ன செய்கிறது, இந்த உலகத்திலே
பிறப்பெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இறைவனிடம், அதாவது குயவனிடம், இறைவன் குயவனாக இங்கே உருவகப்படுத்தப்படுகிறான், இந்த இறைவனிடம் மன்றாடி வேண்டுகிறது. நந்தவனத்திலே ஒரு ஆண்டி அவன் 4 மாதம், 4 4 6 10 மாதம், 4 மாதமாய் குயவனை வேண்டி, இறைவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி. இந்த உடல் என்ற ஒன்றை பெற்று பிறப்பெடுத்து வருகிறான். கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி, மெத்த கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டுடை தாண்டி. இந்த உடலை பெற்று வந்து, ஆனால் இந்த உடலை முறையாக பராமரிக்காமல், அதனுடைய வகை தெரியாமல், வழி தெரியாமல், கடைசியாக இந்த உடலை வீணடித்து விடுகின்றான். கடைசியில் இறப்பை எய்துகிறான், எந்த ஒரு பயனையும் காணாமல். இதுதான் இந்த பாடலினுடைய ஆழ்ந்த மெய்ப்பொருள். சித்தர்களுடைய அந்த தத்துவம் இந்த பாடலின் வாயிலாக வெளிப்படுகிறது. ஆக பெருவாரியான சித்தர் பாடல்கள் இந்த மாதிரி தாங்க, மேலெழுந்த வாரியாக ஒரு பொருளையும் ஆழ்நிலையிலே இன்னொரு பொருளையும் மறைப்பொருளையும் கொடுக்கக்கூடிய தன்மை உடையவை. இப்ப இந்த பாடல் வந்து கடுவெளி சித்தருடைய பாட்டு, மிகவும் பிரபலமான ஒரு பாடல், எல்லாரும் அறிந்த ஒரு பாடல். இதே போல நிறைய பாடல்கள் இருக்கின்றன, மனம் சார்ந்த பாடல். அடுத்து ஒன்று பார்ப்போமா? அகத்தியருடைய பாடல் மனம், அந்த மனதை பற்றி ரொம்ப அழகா சொல்லும். மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செவிக்க வேண்டாம், மனமது செம்மையானால் வாசியை நிறுத்த வேண்டாம், மனமது செம்மையானால் வாயுவை உயர்த்த வேண்டாம், மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செம்மையாமே என்பதாக அந்த பாட்டு அமைஞ்சிருக்குங்க. இப்ப இந்த பாடல்ல பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மனம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது அல்லவா, அது எத்தனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, எத்தகைய தன்மையை உடையது என்பதே இந்த பாடலின் வாயிலாக நமக்கு வந்து விளங்க பெறும். ஏன்னா மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் செவிக்க வேண்டாம். இப்ப இந்த உலகத்துல நமக்கு என்ன கற்றுத்தரப்பட்டு இருக்கிறது? மனம் நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னா ஏதாவது இறை நாமத்தை தொடர்ந்து ஜபித்து கொண்டு வாருங்கள், ஏதாவது மந்திரங்களை ஜபித்து கொண்டு வாருங்கள். இப்படித்தான் நாம் வந்து சொல்லி வளர்க்கப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆக நாம் அப்படி சொல்லி வளர்க்கப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆனால் அகத்தியர் என்ன சொல்லுகின்றார்? மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் செவிக்க வேண்டாம், மனம் அது செம்மையானால். அடுத்தது இந்த வாசியோகத்தை பற்றி எல்லாம் நமக்கு வந்து நிறைய சொல்லி இருக்கின்றார்கள். மனம் வந்து ஒரு நிலைப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால், நாம் வாழ்க்கையிலே மேன்மை வர வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த மூச்சு காற்றை அளவறிந்து இதை முறையாக சுவாசித்து நாம் பயன் பெற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள். வாசி யோகத்தை பற்றி எல்லாம் சொல்லுகிறார்கள். மனமது செம்மையானால் வாசியை நிறுத்த வேண்டாம். அடுத்தது மனமது செம்மையானால் வாயுவை உயர்த்த வேண்டாம். இப்படியெல்லாம் இந்த பாட்டு சொல்லுதுங்க. அப்படின்னு சொன்னா, மனம் செம்மையானால் இப்ப இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப இந்த மனம் செம்மையாகிவிட்டால், மனம் செம்மையாகிவிட்டால் நமக்கு வேற எதுவும் தேவையில்லை, சும்மா கிடக்கலாம். வேற எதுவும் தேவையில்லை, சும்மா இருக்கலாம். சும்மா இருப்பதே சுகம், தாயுமானவர் சொன்னது போல. ஆக சும்மா இருப்பதற்குரிய ஒரு சூழலை மனம் செம்மைப்படும் பொழுது நம்மால் அனுபவிக்க முடிகிறது என்று சொன்னால், இந்த மனதை செம்மைப்படுத்துவது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கலை எப்படிப்பட்ட ஒரு கலையாக இருக்க முடியும்? ஆக இதையெல்லாம் நாம் வந்து சித்தர் பாடல்களில் வந்து அதிகமாக நம்மால் வந்து பார்க்க முடிகிறது. ஆக சித்தர் பாடல்களை நாம் வந்து எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அதில் இன்னொரு விஷயம் நமக்கு வந்து என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னா, இன்றைக்கு உலகியல்ல மனிதர்களுக்கு வந்து மனதை பற்றி பல்வேறு விளக்கங்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா இந்த மனிதன் என்ன நினைத்துக் கொள்ளுகிறான் என்று சொன்னால், நான் மனதளவில் நன்றாக இருக்கிறேன், நான் மனதளவில் சரியாக இருக்கிறேன், என்னுடைய மன ஓட்டங்கள் எல்லாம் சரியாக இருக்கின்றன என்பதாக அவன் நினைத்து கொண்டு தன்னைத்தானே ஏமாற்றி கொண்டு வாழுகிறான். ஒரு போலியான ஒரு நிலையிலே அவனுடைய வாழ்க்கை பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதாகத்தான் பொதுவாக சித்தர்களுடைய பாடல்கள் நமக்கு ஒரு புரிதலை தருகின்றன. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன்? நான் மனசாட்சிப்படி வாழ்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். நான் மனசாட்சிப்படி எல்லாருக்கும் நல்லதை செய்கிறேன், நான் எந்த ஒரு பாவமும் அறியாதவன் என்று என்னுடைய மனம் சரியாக இருப்பதாக நான் ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு
ஒரு கற்பனையை உருவாக்கி கொண்டு என் மனம் எல்லாம் சரியாகவே என்னை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறது என்பதான ஒரு தோற்றத்திலே நான் எப்போதும் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பேன். இந்த மனம் நம்மை ஏமாற்றுவதற்கு உரிய தந்திரங்களை எல்லாம் பொதுவாக செய்யும் என்பதாக ஞானியர்கள் பொதுவாக சொல்லுவார்கள். நீங்கள் வாழ்ந்து பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து நமக்கு பல்வேறு இலக்கிய பாடல்களை விட்டு இன்றும் சூக்கும உடலில் நம்மை வழிநடத்தி கொள்ளக்கூடிய இருக்கக்கூடிய அந்த சித்தர்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, மிக அண்மையில் நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஞானியர்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, எல்லோரும் என்ன ஒன்றை சொல்லுவார்கள் என்று சொன்னால், இந்த மனம் என்பது எப்போதும் ஏமாற்றும் தந்திரத்தை உடையது. நாம் எப்போதும் சரியாக இருப்பது போலவே அது நமக்கு வந்து எப்போதும் காட்டிக் கொண்டிருக்கும். நாம் அதிலே ஏமாந்து விடக்கூடாது. எனவே மனதை மிக சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள். அப்ப என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால், இந்த மனம் எப்போதும் நம்மை சரியாக காட்டுவது போல காட்டி நமக்குள்ளே ஆணவத்தை வந்து ஏற்றி விடுவதும், நமக்குள்ளே இன்னும் அதிதீவிர எண்ணங்களை உருவாக்குவதான ஒரு போக்கு நிலையையும் அது கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று சொல்லுவார்கள். அப்ப இந்த மனதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மனதை புரிந்து கொள்ளுவது என்பது எப்படி என்று பார்க்கும் பொழுது, அதற்கு ஊமையான நிலையிலே நிறைய விஷயங்களை எல்லாம் நமக்கு வந்து சொல்லுவார்கள். எவ்வாறு என்று சொன்னால், மனுஷனுடைய மனசுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசைகள் நிறைய இருக்கும். இப்ப இந்த ஆசைகள் அடுத்து செயல்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் உடல் உறுப்புகளின் வாயிலாகத்தான் அது வந்து செயல்பட முடியும். இப்போ எனக்கு இனிப்பை சாப்பிட வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இருக்கிறது என்று சொன்னால், அடுத்து நான் உண்ணுவதன் மூலமாக அந்த ஆசையை நிறைவேற்றி கொள்ள முடியும். எனக்கு ஏதாவது ஒரு காட்சியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இருந்தது என்று சொன்னால், அந்த மனதிலே அந்த எண்ணம் தோன்றினால் நான் அந்த காட்சியை கண்ணார கண்டு அனுபவித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதே போல நான் யாரையாவது திட்ட வேண்டும் என்று மனம் எண்ணினால் நான் வாயார திட்டி அதை வந்து தீர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஆக இந்த மனதுக்கும் இந்த புற உறுப்புகளுக்குமான தொடர்பு எப்போதும் அந்த நிலையிலே தான் இருந்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், கொஞ்சம் நுணுகி நம்முடைய மனதின் செயல்பாட்டை பார்த்தோம் என்று சொன்னால், மனதுக்குள்ளே ஒருவரின் மீது நமக்கு வந்து கொதிப்பு இருக்கும், கோபம் இருக்கும். ஆனால் அவரிடம் அந்த கோபத்தை காட்டிக் கொள்ளாமல் நாம் வந்து புன்னகைத்து நாம் வந்து பேசிக்கொண்டிருப்போம். நாகரிகம் கருதி நான் அவரிடம் என்னுடைய மனக்கோபத்தை வெளிப்படுத்தாமல் நான் புன்னகைத்து வந்து பேசிக் கொண்டிருந்தேன் என்று நாம் வந்து சொல்லிக் கொள்ளலாம். ஆனால் உண்மையிலேயே அப்படி நிகழும் பொழுது என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால், உள்ளுக்குள்ளே இந்த உடலுக்கும் மனதுக்கும் ஒரு முரண்பாடான ஒரு போக்கு நிகழ்கிறது. ஒரு முரண்பாடு அங்கே நிகழ்கிறது. மனம் எண்ணுவது ஒன்று, ஆனால் இந்த உடல் அவயம் வெளிப்படுத்துவது ஒன்று. அப்படி என்று சொன்னால் அங்கேயே ஒரு முரண்பாடு உருவாகி விடுகிறது அல்லவா? நான் பல நிலைகள்ல சொல்லுவோம்ல, சகித்து கொண்டு வாழுவது, பொறுத்து கொண்டு இருக்கிறேன். அப்ப இதெல்லாம் வந்து ஒரு நன்மைக்குரிய காரியமா இல்லை தீமைக்குரிய காரியமா என்று கேட்டால், இது கால ஓட்டத்திலே நமக்கு நாமே வந்து தீங்கை ஏற்படுத்தி கொள்வதற்குரிய ஒரு காரியம், செயல்பாடு என்று சொல்லுவார்கள். ஏன்னா நான் வந்து என்னை ஏமாற்றி கொண்டு இருக்கிறேன். மனம் உள்ளே தகித்து கொண்டு இருக்கிறது, ஆனால் வாய் வெளியே வந்து இனிமையாக பேசுகிறது, புன்னகை உதிர்க்கிறது. ஆக அது வந்து முரண்பாடு தானே. அப்ப இதற்கு வந்து ஒரு ஓமானம் சொல்லுவார்கள். எப்படின்னு சொன்னா, ஒரு நீராவி எந்திரம் இருக்கு. அந்த நீராவி எந்திரத்துல வந்து நீராவி உள்ளே வந்து கொதித்து கொண்டு இருக்கிறது. இப்போ அந்த நீராவி கொதிக்கும் பொழுது அதற்கு ஏற்ற செயல்பாடு அந்த எந்திரத்துல வந்து நடக்கணும், அந்த வண்டியில நடக்கணும். என்ன நடக்கணும்? அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்கரம் வந்து உருளணும். இப்ப சக்கரம் வந்து உருளாம அங்கே வந்து முடக்கி வைக்கப்பட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்கோமே. சக்கரம் முடக்கி வைக்கப்பட்டு விட்டால் நீராவி இங்கே உள்ளே கொதித்து கொண்டு இருக்கிறது, சக்கரம் முடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. விளைவு என்ன ஆகும்? உள்ளே கொதித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நீராவி வெடித்து அந்த எந்திரம் கோளாறாகி எல்லாமே வந்து பாழ்பட்டு விடும். அங்க நோக்கம் நிறைவேறாது. அப்போ நீராவி உள்ளே கொதிக்கும் பொழுது வண்டி சக்கரம் நகரப்பட வேண்டும்.
நகர்த்தப்பட வேண்டும். அதுபோல மனம் எதை எண்ணுகிறதோ அதை புறத்தே நாம் செயல் வடிவிலே கொண்டு வர வேண்டும். ஆக அப்படி ஒத்துசைவு இருந்தால்தான் இந்த மனதுக்கும் இந்த உடலுக்கும் ஒத்துசைவு மிக சரியாக இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த முரண்பாடுகள் கால ஓட்டத்திலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து மறைந்து அந்த இடத்திலே நாம் ஒரு சரியான வாழ்க்கை திசையை நோக்கி நாம் பயணப்பட முடியும். சரிங்களா? இப்ப இந்த இடத்துல இன்னொரு கேள்வி நமக்கு முன்னே நிற்கும். இப்ப இந்த இடத்துல சினம் உள்ளே இருக்கிறது. அந்த சினத்தை எல்லா இடத்திலும் நாம் காட்டிக் கொண்டிருக்க கூடாது. அதை அடக்க பழக வேண்டும் என்றெல்லாம் நமக்கு முன்னோர்கள் சொல்லி கொடுத்திருக்கின்றார்களே என்று. அப்ப இது ஒரு தவறான ஒன்று இல்லையா? அப்ப அவங்க சொன்னது சரியா, இங்கே இவர்கள் சித்தர்கள் சொல்லுவது சரியா அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி வரும். இப்ப இந்த இடத்துல ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் பெரியவர்கள் நமக்கு மிகச் சரியாகத்தான் வழியை காட்டி இருக்கின்றார்கள். ஏனென்றால் கோபம் எழும் பொழுது அந்த கோபத்தை நீங்க போய் எல்லா இடத்திலையும் காட்டிக் கொண்டிருந்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு வகையிலே உங்களுடைய மனம் பார்த்தீங்கன்னா அமைதி விட்டுவிடும். ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கை போக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு நிம்மதியற்ற நிலைக்கு போய்விடும். ஏன்னா சுற்றி உங்களுக்கு நீங்கள் பகையை சம்பாதித்து கொண்டு விடுவீர்கள். அப்ப என்னதான் பண்றது? என்ன பண்ணுவது என்று சொன்னால் இந்த மனதுக்குள்ளே சினம் என்ற ஒன்று தோன்றாமல் செய்வது எப்படி? அந்த வித்தையை பழகி கொள்ள வேண்டும். மனதுக்குள்ளே பேராசை என்ற ஒன்று எழாமல் எப்படி பழகிக் கொள்வது? அந்த வித்தையை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இப்படி ஒவ்வொன்றாக மனதை செம்மைப்படுத்துவதற்குரிய அந்த கலைகளை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆக மனதை செம்மைப்படுத்துவதற்குரிய அந்த கலைகளை கற்றுக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் உள்ளே மனதிலிருந்து எண்ணங்கள் உற்பத்தியாவது குறைந்து விடும். ஏன்னா மனம் அப்படின்றது எண்ணங்களுடைய விளைநிலம் தான். அப்ப அந்த மனதுல எண்ணங்கள் உருவாவது எப்போ அதிகரிக்கிறதோ அதற்கு ஏற்ப நம்முடைய சிந்தனை ஓட்டங்கள் எல்லாம் சிதறி போய் கொண்டிருக்கும். அந்த இடத்துல மன ஒருமை என்பது தோன்றாது. அப்ப இந்த சிந்தனை ஓட்டங்களை குறைக்க வேண்டும். மனம் எண்ணங்களுடைய விளைநிலம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். அப்ப எண்ணங்கள் தேவையற்ற எண்ணங்களாக எப்போதுமே உருவாகி கொண்டிருந்தால், நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு தொடர்பில்லாத எண்ணங்கள் உருவாகி கொண்டிருந்தால் நாம வாழ முடியுமா? நிச்சயமாக முடியாது தானே. ஆக அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் நமக்கு தேவையற்றவை எவையெல்லாம் என்பதையெல்லாம் கண்டறிந்து அவற்றை நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீக்க பழகி கொள்ள வேண்டும். ஆக புறத்தாக்கங்கள் நம்மை எப்போதும் தாக்கி கொண்டுதான் இருக்கின்றன பல்வேறு வகையில. அதுவும் இன்றைய காலகட்டத்தில் சொல்லவே தேவையில்லை. புறத்தாக்கங்களால் இன்றைய மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை எல்லோரும் நிச்சயமாக ஒப்புக்கொள்வோம். ஆனால் இந்த புறத்தாக்கத்தை சமாளிப்பது எப்படி என்று பார்க்கும் பொழுது மனதை நாம் புரிந்து கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்ப மனதுக்குள்ளே தேவையற்ற எண்ணங்கள் உருவாகாமல் இருப்பதற்கு இந்த ஆசைகள் என்பதை எப்படி குறைத்துக் கொள்வது, ஆசை பேராசையாக உருவாகாமல் எப்படி தடுத்துக் கொள்வது, இந்த ஆசையை ஒட்டித்தான் அடுத்தடுத்த மற்ற உணர்வுகள் எல்லாம் நம்மை அலைக்கழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. அப்ப அவற்றையெல்லாம் அடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், அவையெல்லாம் இல்லாத ஒரு மனநிலையை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலிலே ஆசையை நாம் எப்படி பைய குறைத்து ஆசையற்ற ஒரு நிலையை உருவாக்கி கொள்வது, ஒரு எதிர்பார்ப்பு அற்ற ஒரு நிலையை எப்படி உருவாக்கி கொள்வது. ஏனென்றால் எதிர்பார்ப்பு என்ற ஒன்று இருக்கும் பொழுதுதான் அது சார்ந்த பல்வேறு எண்ணங்கள் நமக்கு எப்போதும் தோன்றிக் கொண்டிருக்கின்றன. எதிர்பார்ப்பு அப்படின்றது எங்க இருந்து வரும்? அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிறது, வெளியில இருந்து எதிர்பார்க்கிறது, புறத்திலே இருந்து எதிர்பார்ப்பது. அப்ப புறத்திலே இருந்து எதிர்பார்க்கும் பொழுது அது மனிதர்களை அடிப்படையாக கொண்டதாகத்தான் இருக்கும். அங்க இருந்து அது கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ, அவங்க நமக்கு பாராட்டுவார்களோ பாராட்ட மாட்டார்களோ, அந்த வாய்ப்பை தருவார்களோ தரமாட்டார்களோ, அமையுமோ இல்லையோ, இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களில் அந்த எண்ணங்கள் இன்னும் கிளைத்து கிளைத்து 1 10 10 100 100 1000 எப்போதும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். நம்முடைய நிம்மதி குறையும். ஆக இந்த மனதை செம்மைப்படுத்த வேண்டும். சரி, இப்ப இந்த மனதை செம்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அப்படியே விட்டுவிட முடியாது.
இந்த மனம் எப்படி செம்மைப்பட வேண்டும், அதற்குத்தான் நமக்கு பல்வேறு விதமான கலைகளை அவர்கள் உருவாக்கி தந்துவிட்டு சென்றிருக்கின்றார்கள். இந்த மனம், உடல், இந்த ஆன்மா, இந்த மூன்றும் ஒன்றோடு ஒன்று சார்ந்தது என்பது நமக்கு தெரியுங்க. ஏனென்றால் இந்த உடல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கோயிலை வைத்துத்தான், இந்த கருவியை வைத்துத்தான் அடுத்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மா என்ற அந்த பரம்பொருளை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அதுதான் அந்த தன்னை அறிதல் நிலை. அப்ப அந்த தன்னை அறிதல் நிலை நமக்குள்ளே ஏற்பட வேண்டும் என்று சொன்னால், இங்கே மனம் என்பது தடையாக இருக்கிறது. மனம் தடையாக இருக்கிறது என்பதை விட மனதிலிருந்து எழக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள் தடைகளாக இருக்கின்றன. அப்ப அந்த எண்ணங்கள் விளக்கப்பட வேண்டும், அந்த எண்ணங்கள் குறைக்கப்பட வேண்டும். இந்த எண்ணங்கள் குறைக்கப்படுவதற்குரிய வழிமுறைகள் என்ன? அந்த வழிமுறைகள் தான் நமக்குரிய அந்த யோகாசனமாகட்டும், இந்த உடலை சீர்படுத்துவதற்குரிய அந்த முக்கியமான அந்த நெறி. அடுத்தது வாசி பயிற்சியாகட்டும், இந்த மூச்சு பயிற்சி கலைகள். இந்த கலைகள் எல்லாம் நாம் கை கொண்டு ஒரு முறையான குருவின் வாயிலாக கற்று அதை வாழ்நாள் முழுக்க நாம் பயிற்சி செய்யும் பொழுது பைய பைய இந்த மனம் என்பது ஒரு கட்டுக்குள் வரும். மனதை அடக்க முடியாது, ஆனால் மனதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஓரளவாவது இந்த மனம் என்பது ஒரு கட்டுக்குள் இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த மனதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். மனிதனுடைய அந்த போக்கை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். எனவே மனது எண்ணங்கள் உருவாவதற்குரிய ஒரு விளைநிலம் என்று பார்த்து விட்டோம். நமக்கு உள்ளே ஏற்படக்கூடிய இந்த ஆசைகள், எதிர்பார்ப்புகள், இவையெல்லாம் மனதிலே எழக்கூடிய அந்த எண்ணங்களுக்கு காரணமாக இருக்கின்றன என்று பார்த்து விட்டோம். அடுத்து இந்த எண்ணங்களே நாம் நம்மை அறிவதற்கு தடையாக இருக்கின்றன என்பதையும் பார்த்து விட்டோம். சரி, இப்போ இந்த எண்ணங்கள் தான் நமக்கு தடையாக இருக்கின்றன என்று சொன்னால், இந்த எண்ணங்களை குறைப்பது எப்படி, அறவே அந்த எண்ணங்களை நீக்குவது எப்படி, மனதை தெளிவடைய வைப்பது எப்படி, தன்னைத்தானே அறிவது எப்படி, இவற்றுக்கெல்லாம் நம்முடைய முன்னோர்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய வழிகள் என்ன என்பதையும் பார்த்து விட்டோம். இன்றைக்கு பொதுவா நம்ம பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, எல்லா நிலைகள்லையும் வாழ்க்கையில நேரம் இல்லை, நேரம் போதலை அப்படின்ட்டு எல்லாரும் ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றோம், எதையோ தேடிக்கொண்டு இருக்கின்றோம், பொருள் வாழ்க்கை என்று சொல்லி. ஆனால் இன்றைக்கு நாம் இந்த பொருளெல்லாம் தேடிட்டு பின்னாடி ஒரு சமயம் எல்லாம் பணத்தெல்லாம் சேர்த்துட்ட பிறகு அடுத்து நாம இந்த மனதை பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கோ அல்லது இந்த உடலை பற்றி கவனிப்பதற்கோ நேரத்தை ஒதுக்கி கொள்ளலாம் என்று சிந்தித்தால் அது நிச்சயமாக தவறான ஒரு முடிவாகவே இருக்கும். ஏனென்றால் இந்த மனம் என்பது இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தை நிர்ணயித்து அந்த காலகட்டத்திலே அதை செம்மைப்படுத்தி விடலாம் என்று சொல்லுவதற்குரிய ஒரு பொருள் அல்ல. இது பைய பைய புரிந்து கொள்வதற்குரிய ஒரு பொருள். எப்போது நமக்கு அந்த எண்ணம் உருவாகி விடுகிறதோ, இந்த மனதை நான் காக்க வேண்டும், இந்த மனதை காப்பதன் வாயிலாக இந்த உடலையும் நான் பேண வேண்டும், இந்த உடலையும் பேணி இந்த மனதையும் காத்து எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த உயிராகி அந்த பரம்பொருளை நான் உணர வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணம் எப்போது நமக்குள்ளே எழுகிறதோ அப்போதே அதற்குரிய அந்த முயற்சியையும் நாம் தொடங்கிவிட வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால், இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது உறுதி இல்லாதது எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த உலக வாழ்க்கை உறுதி இல்லாதது. ஆக உறுதியற்ற அந்த வாழ்க்கையிலே, நிச்சயமற்ற அந்த வாழ்க்கையிலே எதுவும் எப்போதும் நிகழும் என்பதையும் நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும். ஆக அந்த வகையிலே நம்முடைய மனம் அது செம்மையானால், எண்ணம் அது செம்மையானால் எல்லாமே செம்மையாகிவிடும் என்ற ஒரு சிந்தனையை உங்கள் முன் நிறுத்தி, இந்த அரிய வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி, மலேசிய பாபாஜி யோகா சங்கம் இன்னும் இது போன்ற மாநாடுகளை, நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து ஏற்பாடு செய்து உலக மக்கள் அனைவரும் பயன்பெறக்கூடிய வகையிலே இது போன்ற கருத்து பரிமாற்றங்களுக்கு எல்லாம் வழிபட வேண்டும் என்று வேண்டி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Dr. G. Sivabalan, for the very insightful speech. Ladies and gentlemen, we will now hear from our next speaker, Ms. Kayalvili Dharmalingam,
a Tamil primary school teacher in Malaysia, who will brief us on Sittar Padalகளின் Samoga Sindanai in an interesting audio-visual presentation. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு. எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார், இங்குள்ள தமிழர் ஒன்றாதல் கண்டு. அனைவருக்கும் எனது முத்தான முத்தமிழ் வணக்கங்கள் உரித்தாகுக. மாபெரும் இந்நிகழ்வில் எனது ஆய்வுக் கட்டுரையை படைக்க வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு மனமார்ந்த நன்றி. என் கட்டுரையின் தலைப்பு சித்தர் பாடல்களில் சமூக சிந்தனைகள். இதோ என்னை பற்றி சில வரிகள். நான் கயல்விழி தர்மலிங்கம், மலேசிய நாட்டில் ஸ்லாங்கூர் மாநிலத்தில் வசிக்கிறேன். நான் தேசிய வகை ரவாங் தமிழ் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிகிறேன். முதலாவதாக ஆய்வுச் சுருக்கம். இக்கட்டுரை சித்தர் பாடல்களில் உள்ள சமூக கருத்துக்களை நாம் எவ்வாறு கண்டறிந்து அவற்றை வாழ்க்கையில் பின்பற்றி பலன் பெற முடியும் என்பதை விவரிக்கின்றது. இக்கட்டுரை நூலக ஆய்வு மற்றும் தரம்சார் ஆய்வு ஆகியவற்றை அடிப்படையாக வைத்து மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. நிலையாமை, சாதியொழிப்பு, மூட நம்பிக்கை, தனிமனித ஒழுக்கம் ஆகிய பிரிவுகளில் இக்கட்டுரை எழுதப்பட்டுள்ளது. பட்டினத்தார், கொங்கண சித்தர், சித்தர் சிவவாக்கியர், அகத்தியர், கடுவெளி சித்தர் ஆகிய சித்தர்களின் பாடல்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆய்வானது மக்களை கவரக்கூடிய நிலையில் சித்தர் சிந்தனைகளை எடுத்துரைக்க உதவுகின்றது. அதை தவிர்த்து மலேசிய நாட்டிலும் இதர நாடுகளிலும் சிறப்பாக இயங்கி வரும் பல சித்தர் இயக்கங்களுக்கும் இந்த ஆய்வு கட்டுரையிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள் நிச்சயம் பல வழிகளில் பயன்படும். சித்தர் என்ற சொல்லுக்கு பல்வேறு விளக்கங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. மெய், வாய், கண், மூக்கு, காது ஆகிய ஐம்பொறிகளால் ஏற்படும் இன்பங்களை வெறுத்து அவற்றை நன்னெறியில் செலுத்தி மக்களுக்கு நல்வழி காட்டி வாழ்ந்த பெருமக்களே சித்தர்கள் ஆவர். சித்தர்கள் அட்டமா சித்திகளான அனிமா, மகிமா, லகிமா, கரிமா, பிராத்தி, பிராகாமியம், ஈசத்துவம், வசித்துவம் ஆகிய 8 விதமான ஆற்றல்களை பெற்றவர்களாவர். இவர்கள் இறைப்பற்று மிகுந்தவர்கள், மரணமில்லா பெருவாழ்வை பெற்றவர்கள். இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்று முக்காலமும் அறிந்தவர்கள். சித்தர்கள் கூடு விட்டு கூடு பாயும், அதாவது தம் உடலை விட்டு மற்றொருவர் உடலில் புகுந்து நடமாடும் ஆற்றல் உடையவர்கள். சித்தர்கள் தலை சிறந்த மருத்துவர்களாவர். சான்றுகள். சித்தர் இலக்கியத்திலும் சித்தர் குறித்த விளக்கங்கள் பரவலாக உள்ளன. தொல்காப்பியத்தில் நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையர் கிழக்கும் மறைமொழிதானே மந்திரம் என்பர் என்ற வரிகளில் சித்தர்கள் தொல்காப்பியர் காலத்திற்கு முன்பே வாழ்ந்தவர்கள் என்ற உண்மை புலப்படுகிறது. இந்த வரிகளில் நிறைமொழி மாந்தர் எனும் சொற்கள் சித்தர்களையே குறிக்கின்றன. மேலும் சித்தர்கள் தொல்காப்பியத்தில் அறிவன் என குறிக்கப்படுவதை மறுவில் செய்தி மூவகை காலமும் நெறியின் ஆற்றிய அறிவன் என்ற வரிகள் சித்தரிக்கின்றன. அறிவர் என்போர் இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு எனும் 3 காலங்களையும் அறிந்த பெரியோர்கள் ஆவர். எழும்பாமல் வாசனையை கொன்றோன் ஞானி, ஏகாமல் வாசனையை அடித்தோன் சித்தன்
என்று மற்றொரு புறம் சித்தர்களை பற்றி கூறப்படுகிறது. பல ஆண்டுகளாய் தவம் செய்த தங்களுடைய ஆன்மாவை நெறிப்படுத்த பல அரிய செயல்கள் செய்து இறைவனின் பேரின்ப அமுதத்தை உண்டு அழியாத நெறிமுறைகளை கண்டு ஆராய்ந்து அவற்றின் வழியே மக்களை வழிநடத்திச் செல்லும் போக்கினை சித்தர்கள் இயற்றிய பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன. முதலாவதாக பட்டினத்தார் பாடலெனில் முகம் சுருக்கிடுவார் பூமிதனில். காரணம் யாக்கை நிலையாமை, செல்வம் நிலையாமை, இன்பம் நிலையாமை, உறவு நிலையாமை என்றெல்லாம் சொல்லி போகும் வழிக்கு நல்வழி காட்டியவர் பட்டினத்தார். இங்கே காணப்படும் மனையாளும் மக்களும் வாழ்வும் தனமுந்தன் வாயின் மட்டே என்று தொடங்கும் பாடல் வரிகளும் அத்தமும் வாழ்வும் அகத்துமட்டே விழி அம்பு ஒழுக என்ற 2 பாடல்களுமே வாழ்க்கை மற்றும் நம் உறவுகளின் நிலையாமையை வெளிப்படுத்துகின்றன. அளவிட்டு வைக்கப்பட்ட உடல் வினை போகங்கள் அனைத்தையும் அனுபவித்து உடல் நீங்கும் பின்பு இன்பங்கள் உடனிருந்து அனுபவித்த மனைவியும் மக்களும் உடன் வர மாட்டார்கள் என்பது நாம் அறிய வேண்டிய ஒன்றாகும். காயமே இது பொய்யடா, வெறும் காற்றடைத்த பையடா, மாயனார் குயவன் செய்த மண்ணு பாண்டம் ஓடடா என்ற இந்த பட்டினத்தார் பாடல் வரிகள் வாழ்க்கையின் நிலையாமையை எளிதாக விளங்கிக் கொள்வதோடு இந்த சரீரம் நிலையற்றது என்ற உண்மையை உணர்ந்து பற்றுகளை துறந்து தெய்வ சிந்தனையுடன் வாழ வழிவகுக்கும். தொடர்ந்து சாதி பேதங்கள் சொல்லுகிறீர், தெய்வம் தான் என்றொரு உடல் பேதமுண்டோ, ஓதிய பாலதில் ஒன்றாகியதிலே உற்பத்தி நெய் தயிர் மோராட்சி என்ற வரிகளில் கொங்கண சித்தர் இவ்வுலகில் தயிர் மோர் நெய் இல்லாத பால் இல்லாததைப் போன்று இறைவன் இல்லா உடலும் இல்லை, அவ்வுடலில் ஏற்றத்தாழ்வும் இல்லை என தெளிவாக விளக்குகிறார். சமுதாயத்தில் காணப்படும் பயனற்ற பொருளற்ற சாதி சாத்திரம் சடங்கு சமயம் போன்ற பாகுபாடுகளை அஞ்சாமல் சாடியவர்கள் சித்தர்கள். அதனைத் தொடர்ந்து பகுத்தறிவினால் ஏற்றக்கொள்ள முடியாததே மூட நம்பிக்கையாகும். ஒவ்வொருவரும் ஏதேனும் ஒரு வகையில் ஒன்றின் மீது நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர். ஆனால் அதுவே அறிவுக்கு ஒவ்வாத செயல்கள் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருந்தால் அதுவே மூட நம்பிக்கை எனப்படுகிறது. சித்தர்களும் பகுத்தறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட மூட நம்பிக்கைகளால் மனித வாழ்வு சிதைவுறும் என்ற கருத்தினையே தங்கள் பாடல்களில் வலியுறுத்துகின்றனர். சித்தர் சிவவாக்கியர் அறையினில் கிடந்த போது அன்று தூய்மை என்கிறீர், அறையினில் கிடந்த போது அன்று தூய்மை என்கிறீர் என்ற பாடல் வரிகளின் வழி இவ்வுடம்பில் உயிரில் உள்ள தீட்டோடுதானே ஈசன் பொருந்தி இருக்கின்றான், அதனை அறியாமல் தீட்டு என்று ஒதுக்குவதில் என்ன பயன் கண்டீர்கள் என்ற கருத்தை வலியுறுத்துகின்றார்.
மேலும் தனி மனித ஒழுக்கம் குறித்து பட்டினத்தார் மன தூய்மையே புறத் தூய்மைக்கு காரணம் என்றும், கடுவெளி சித்தர் சூது, பொய், மோசடி போன்ற தீய செயல்கள் செய்யும் மனிதனின் உறவுகள் அழிந்து போவதோடு சமுதாயத்தில் வாழும் தகுதியையும் அவன் இழப்பான் என்றும் கூறுகிறார்கள். அகத்தியரின் சத்தியமே வேணுமடா மனிதனானால் சண்டாளன் செய்யாதே தவறிவிடாதே என்ற இந்த பாடல் வரிகளில் மனிதன் மனிதனாக வாழ வேண்டுமெனில் சத்தியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும், அடுத்தவர்க்கு துரோகம் செய்யக்கூடாது, நித்திய கர்மங்களை கைவிடக்கூடாது, தீய உள்ளம் படைத்தவர்களுடன் சகவாசம் கொண்டு புத்தி கெட்டு திரியக்கூடாது, பொய் சொல்லக்கூடாது, புண்ணியம் செய்ய வேண்டும், எல்லாருடனும் சண்டை போட்டுக்கொண்டு தர்க்கி என்ற பெயரை எடுக்கக்கூடாது, கருமி என்று பெயர் எடுக்கக்கூடாது என்று தனி மனித ஒழுக்கத்தோடு வாழ அறிவுறுத்துகிறார். இறுதியாக, கஞ்சா புகை பிடியாதே, வெறி காட்டி மயங்கிய கட்குடியாதே, அஞ்ச உயிர் மடியாதே, புத்தியற்ற வஞ்ஞானத்தினுள் படியாதே என்ற கடுவெளி சித்தரின் பாடலானது போதையை ஏற்படுத்தக்கூடிய கஞ்சா மற்றும் புகை போன்றவற்றை பிடிக்கக்கூடாது, போகத்தை காட்டி உன் குடியை கெடுக்கும் காம வெறி கொள்ளக்கூடாது, உயிர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும், அதை கொன்று அதற்கு துன்பம் விளைவிக்க கூடாது, பக்தி இல்லாத புத்தி பேதலிக்கும் நூல்களை படிக்கக்கூடாது என்று பொருள் கொண்டுள்ளது. ஆகவே அவையினரே, சித்தர் பாடல்களில் நிலையாமையின் உச்சம், சாதி மறுப்பு, மூட நம்பிக்கை எதிர்ப்பு, தனிமனித ஒழுக்க நெறி ஆகிய சிந்தனைகள் மிகச் சிறப்பாக கூறப்பட்டுள்ளன. தமக்குள் நிறைந்திருக்கும் இறைவனோடு இணைந்து வாழ்வதே மெய்ஞானம் எனும் சித்தர்களின் கருத்தினை அனைத்து தரப்பினரும் செவிமடுத்து சித்தர் வாழ்வியல் நெறிகளை கண்டறிந்து நம் அகத்தினை செம்மைப்படுத்தி மெய்ஞானம் பெற்று வளமோடு வாழ்வோம். வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, teacher Kayalveli Dharmalingam, for the insight into Siddhar Padalgal in an interesting way. Ladies and gentlemen, we are almost at the end of the parliament, hence us hear a record talk by Professor Dr. Yogi S.A.A. Ramaya on Pranayam. Déjà plusieurs milliers d'années. They recorded it on palm leaves. Ils ont enregistré ça sur des feuilles de palmier. With the help of steel pen. Avec des crayons d'acier. Nothing but energy exists everywhere. Rien sauf l'énergie existe partout. You are energy. Vous êtes de l'énergie. I am energy. Je suis de l'énergie. The fan is energy. Tout est énergie. Book is energy. Les livres sont des énergies. Nothing but energy exists everywhere. Rien sauf l'énergie existe partout. If this statement had been made 300 years back, si ce postulat avait été fait voici 300 ans, people will think that we are crazy. Les gens auraient pensé qu'on était fous. How can this book be energy? Comment ce livre peut-il être de l'énergie? That's what they're going to ask you. C'est ce que je vous demande. But the remarkable developments that has taken place in the field of atomic sciences, mais le développement remarquable qui est arrivé dans les sciences atomiques makes us understand the truth and veracity of this statement. Nous permet aujourd'hui de comprendre la vérité de cette affirmation. The remarkable discoveries of Madame and Monsieur Curie, les découvertes remarquables de Madame Monsieur Curie, introduced this great principle of what is called the radioactive elements. C'est de Madame Curie, pardon, a introduit la connaissance des éléments radioactifs. She discovered the radioactive elements. Et Madame Curie a découvert les éléments radioactifs. An example is radium. Un exemple, c'est le radium. That radium is incessantly breaking down. Ce radium se fissionne.
It is a heavy element C'est un élément lourd, with a very large atomic weight. avec un très grand poids atomique. It keeps on breaking down incessantly as a result of radioactivity. Et il se brise comme résultat de sa radioactivité. Ultimately, it becomes an element of a lower atomic weight. Il devient ultimement un élément de poids atomique inférieur. It becomes basic lead. Il devient basiquement du plomb. The excess of the atoms have been converted into energy and dispelled into the atmosphere. Le restant de l'atome s'est dissipé en énergie dans l'atmosphère. That is, one element becomes another element. Donc, un élément devient un autre élément. The excess of electron particles are being dissipated as energy. Le surplus d'énergie des électrons est dissipé en énergie. So ultimately, when everything is said and done, donc dans les you can reduce all matter to energy. Vous pouvez donc réduire la matière en énergie. The great Tamil Yoga Siddhas, les grands siddhas du yoga tamil, by practicing pranayam, qui pratiquaient les pranayams, by practicing dhyanam, which you are going to learn from the next class onwards, et on pratiquait aussi les dhyanams que vous allez apprendre dans les prochaines classes, were able to understand this great truth. Ont été capables de comprendre cette grande vérité. Nothing but energy exists everywhere. Rien sauf l'énergie existe. That energy is called prana shakti. Cette énergie est appelée prana shakti. And it is also called kundalini shakti. Elle est aussi appelée kundalini shakti. By practicing pranayam, en pratiquant les pranayams, you are going to absorb and inhale this prana shakti and energy. Vous allez absorber et inspirer cette énergie de Shakti. And you're going to store it up in one of your bodies. Et vous allez la stocker dans votre corps. There are 5 bodies corresponding to the 5 fingers. Il y a 5 corps correspondant aux 5 doigts. These are some of the fundamental principles of Babaji's Kriya Yoga. C'est partie des principes fondamentaux du Kriya Yoga de Babaji. The first body is a gross material body. Le premier corps, c'est le corps matériel. It is the physical body. C'est le corps physique. It is called the Annamaya Uruvam in yoga. Il est appelé Annamayam Uruvam. Annamaya Uruvam. Repeat it. Annamaya Uruvam. Uruvam. Annamayam Uruvam. What does it mean? Qu'est-ce que ça signifie? Anna means food. Anna veut dire nourriture. It means it's a food body. C'est un corps de nourriture. A body that is dependent upon food. It means a body that is dependent on food for existence. Okay, c'est un corps qui a besoin d'être rempli pour ça. If you do not eat, this body will die. Si vous ne mangez pas, ce corps va mourir. We'll talk more about food in the advanced classes. Nous parlerons plus de la nourriture dans les So the first body is this gross material body in which you are now seated here. Donc le premier corps, c'est le corps matériel. The physical body. Le corps physique. The next body is the vital body. Le prochain corps, c'est le corps vital. It is called in Tamil. C'est appelé en tamil. Prana. Prana. Maya. Maya. Uruvam. Uruvam. You know what it means? Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? It means your body full of vital energy. Ça veut dire votre corps, le corps plein d'énergie. That vital body ce corps vital is attached to this physical body of yours est attaché à votre corps physique by an umbilical cord. Par le cordon ombilical. Think about the time then when you were a fetus or an embryo in the mother's womb. Pensez au temps où vous étiez un fœtus ou un embryon dans la matrice maternelle. When you are a fetus or an embryo in the mother's womb, you are attached to the mother by an umbilical cord. Lorsque vous étiez dans le sein de votre mère, vous étiez attaché à elle par le cordon ombilical. In a similar way, d'une façon similaire, the vital body is attached to the physical body by the vital umbilical cord. Le corps vital est attaché au corps physique par le cordon ombilical vital. This vital umbilical cord is called in Tamil prana kairu. Ce corps vital prana kairu. Kairu means cord. Kairu veut dire cord. Prana means vital. Prana veut dire vital. So the moment you practice your pranayam from tomorrow morning onwards, donc quand vous allez pratiquer vos pranayams à partir de demain matin, you're going to absorb a lot of pranic energy from the surrounding atmosphere. Vous allez attirer beaucoup d'énergie pranique de la. It will go into your respiratory system. Ça va aller dans votre système respiratoire. Finally, the liquid prana and the active blood will carry it to the nervous system. Can you hear me?
finalement, ça va aller dans le sang et qui va l'emmener au système nerveux. And then through the solar plexus, which is the corresponding part of the Manipuraka chakram. Ok, ensuite ça va aller dans le plexus solaire qui est la partie correspondante qui s'appelle... It go into the vital body. Ça va aller ensuite dans le corps vital. And you're going to become more vim and vigorous. Et vous serez ensuite plus énergique, vigoureux. Every time you practice pranayam, À chaque fois que vous pratiquez ce pranayama, remarkable changes are going to take place in your body. des changements remarquables ont lieu dans le corps. All the metabolic activities in the human body Toutes les activités métaboliques du corps are going to be affected and be benefited by that pranayam. vont être affectées et amplifiées par cette pranayama. You have to learn that very thoroughly and scientifically. Vous allez l'apprendre complètement et scientifiquement. Please follow all the precautions. S'il vous plaît, suivez toutes les précautions. And as you keep on practicing the pranayam, Et en continuant à pratiquer cette pranayama, you're going to increase the voltage. vous allez augmenter votre voltage. Now what are you now? Maintenant, qu'est-ce que vous êtes? You can be compared Vous pouvez être comparé to a flashlight or a battery light. à une lampe de poche ou à une batterie de lampe de poche. Your voltage is 1.5 to 2 volts. Votre voltage est environ 1.5 à 2 volts. Now the voltage in the main current here is 110 volts. Donc le voltage principal augmente et 110 volts. If you allow that 110 voltage current to pass through that battery bulb, it will get burnt. Si vous permettez à ce voltage de 110 volts d'aller dans la batterie, eh bien, vous allez la faire brûler. Vous allez The brûler. same thing in your case also. La même chose dans votre cas aussi. The voltage of God is millions of volts. Le voltage de Dieu, c'est des millions de volts. Babaji's voltage is millions of volts. Le voltage de Babaji, c'est des millions de volts. If at this stage you contact him, you will get burnt. Si vous- à cette étape, si vous le contactez, vous allez brûler. So what you are trying to do today is Donc, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, to build up your voltage from tomorrow onwards. c'est d'augmenter un peu votre voltage pour So please do not forget your pranayam. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas votre pranayama. The more you practice your pranayam systematically as taught in the classes, Le plus vous pratiquerez les pranayams qui ont été enseignés dans cette the voltage will keep on increasing. le voltage va augmenter. When the time is right, Et lorsque le temps sera when I reach the voltage, vous aurez augmenté suffisamment votre voltage. you'll contact the master. Dear ladies and gentlemen, we are close to the end of the event and we shall now invite Mr. Kumaran for his word of thanks to all the distinguished guests, speakers, moderators and fellow viewers. Om Kriya Babaji Namo. An American author once said, "No thief, however skillful, can rob knowledge, and that is why knowledge is the best and safest treasure to acquire." We hope that our one-day seminar on religion, yoga, and holistic health would have created the most profound impact on you. Let us together inspire everyone by instilling in us and in them the value of having an open mind, critical thinking, of tolerance, embracing diversity and inclusion. Dear brothers and sisters, I would like to take this opportunity to convey my warmest regards to every individual who is either directly or indirectly involved in making this parliament a big success. You could spend time doing something better, but made the choice to help us in this event. I just can't thank you enough, especially our guest speakers for their commitment and amazing speeches, members of the organizing committee for their outstanding efforts and support since day one. I would like to also recommend and record my thanks to the members of Malaysia Babaji Yoga Sangam for your moral and financial support and the International Babaji Yoga Sangam
for your guidance and for your undertakings. The broadcasting team headed by Mr. Bhubalan Krishnan and the MC for great dedication with Jayalakshmi Anthony. Last but not least, I thank all of you, the viewers and the participants, for the time that you have spent with us. MBYS appreciates your dedication. Thank you. Om Kriya Babai Namo. Thank you, Mr. Kumaran, for the closing speech. Ladies and gentlemen, with the Universal Santi Mantra, the 69th Babaji International Parliament comes to an end. Thus, we will now witness the closing of the ceremony to mark the end of this insightful and brilliant session. We would like to commend everyone for wholeheartedly participating in this virtual seminar and for being with us throughout the session. Hope this event had much to give you to take home. Keep safe everyone and enjoy your weekend. Thank you. Om Kriya Babaji Namo. Universal Shanti Mantra. Om Shanti Shanti Shanti. Salom Sannam Sadhu Tao Maum Spirit Swami Kami Amin Amen Aumen Sela Ham Oshan Jijosh Aknuno Papa Aum. Om Kriyam Babaji Namo. 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 Om Kriyam Babaji Namo.